Kapitel 301, Zenfarsch Vergeltung, 5. Dongling so sien, Hers volle Trauer. Warum liebte der Meister die Young Dame nicht so sehr wie dies weiter und wird? Wie viel besser wär das gewesen? Warum liebte der Meister ein so gut Young Dame nicht, mogte sie nicht und wollte sie sogar? Nachdem sie dung Yusian einmal überprüft und nichts Verdächtiges gefunden hat, Kurti Huang Beiyu in Zimmer Zurück, wo Dongling bereits im dem Pack fertig war. Dieser Ort war viel größer und luxurioser als der Luyun Pavillon. Dritt Young Dame, unser Young Dame hat ihnen ein Scale im mit diesen gebracht. Jemand klopfte und die Tur. Huang Beiyu warf Dongling einen Blick zu, die denser Tur ging, sie zu öffnen. Tatsächlich war es Xiao Yun selbst, die ein Scale im mit diesen trug. Als sie Huang Beiyu im Bett sitzen sah, lächelt sie und sagt, Drittschwester, willst du schlafen gehen? Trink dies mit diesen schnell. Huang Beiyu lächelt und nahm sie entgegen. Sie runzelt die Sternwedgen des Jericks, es war tatsächlich nicht vergiftet, doch bei genorem Hinterhen konnte sie den Krauterduft wahrnehmen. Ihr Körper war gegen all Gifte immun, daher wird das Trinken kein Problem darstellen. Sie tat so, als würde sie vor Xiao Yun einen Schluck nehmen. Es ist so spät, und du stehst immer noch deis weiter Schwester. Ich make mir wirklich Sorgen, als Xiao Yun sah, wie sie einen Schluck nahm, fiel ein Stein vom Hasen. Sie hat sich zunächst Sorgen gemacht, Huang Beiyu wird misstrauisch sein und das Trinken verweigern, doch nun war sie völlig entspannt. Drittschwester, wie so sagst du das? Als den alter Schwester muss ich mich nachlichem Ditch kommen, Xiao Yun lächelt und sagt, es ist spät, ich will die Drittschwester nicht beim Ausruhen storen, Dongling, bring dies weiter Schwester schnell hinaus. Nicht nötig, Xiao Yun winkte und ging ihre Sofschia hinaus. Sobald sie weg war, nahm Huang Beiyu die Schüssel der Medizin und erbrach die gesamte Suppe, die sie gerade getrunken hat. Donglings Augen weiteten sich, und sie lacht, wo hat Fräulein dies Technik gelernt? Sie kann noch im vollem Mund reden, das bringt ich die beim nächsten Mal bei, Huang Beiyu lächelt, ich gehe kurz hinaus, sie schnappt sicheren am Hang, sogenen und schlüpfte hinaus. Xiao Yun, die Schier trug, alti Zurich am Jadewasserhof. Bever sie die Tur Schloss, so sie sich vor sich degem, als plagte sie ein Schlechtsgewissen. Huang Beiyus Dunkelgestalt Chien lotlos auf dem Dach. Sie hort das Geräusch, hob ein Dachsiegel und spart hinein. Es war tatsächlich Concubine Schwers Zimmer. Concubine Schwer hat gerade gebadet und kamte sich in ihrem Ankleidzimmer selbst die Haare. Magda wären entlassen worden. Mutter, sie hat es getrunken, rief Xiao Yun freudig und legte Concubine Schwer den Arm um die Schulter. Diesmal können wir endlich aufatmen, du hast es im eigenen Augen gesehen, Concubine Schwer war immer noch etwas beunruhigt. Wie konnte es so einfach sein? War Huang Beiyu nicht eigentlich sehr klug? Sagt Xiao Yun entschieden. Ich denk, sie muss hüt ziemlich erschrocken gewesen sein, erst jetzt huschte ein Lächeln über Schwers Gesicht, nachdem sie dieses Medikament genommen hat, wurde sie wieder ältesten Prinzessin ergehen. Selbst ein Gott konnte sie nicht mehr retten, und sie wird schließlich Blut erbrechen und sterben. Als Concubine Schwer die Todesursache von Prinzessin Huiwen erwähnt, blitzt ein kalter Glanz in Huang Beiyus Augen auf. Tatsächlich war es gewesen, die älteste Prinzessin damals vergiftet und so den plötzlichen Tod der stets gesunden ältesten Prinzessin verursacht hat. Ein böse Frau. Undankbar. Hörslos. Xiao Yun blinzelt und fragte neugierig, Mutter, ist dieses Medikament so wirksam? Konnten es nicht einmal die kaiserlichen Ärzte feststellen? Natürlich, dieses Medikament ist sehr geheimnisvoll, selbst. Ein Meisterapotheker konnte es nicht durchschauen, Concubine Schwerlacht kult. Mutter, wie bist du in ein so wirksames Heilmittel gekommen? Kapitel 302, Zenfarsch Vergeltung, 6. Schwerdiangs Gesichtsausdruck wird plötzlich ernst. Sie lächelt beiläufig, dreht sich und tätschelte Xiao Yuns Hand. Juna, frag nicht so viel darüber, geh schlafen. Xiao Yun schmollt. Sogar mich, Mutter, lugst du und es ist nicht so, dass ich es vor dir verheimlichen will,
aber es wird dir nichts nutzen, es zu wissen. Lady schwer überredet Xiao Yun sanft zum Schlafen. Still lag im Zimmer, der Duft von Weihrauch hing noch in der Luft. Huang Bei you start Lady schweren und so, why dies sich im Bronzespiegel like dein Haarstrand strich und kalt auflacht. Prinzessin, wenn du zum Geist wirst, gib mir nicht die Schuld. Wenn du jemanden beskuldigen willst, dann den Igens Peck, damit stand Lady schwer auf, schaltet das Licht aus und ging zu Bett. Huang Bei you legte die Dachsiegel wieder an ihren Platz. Der Kalte Nachtwind wet, und sie fühlte sich, als würde ganze Körper erfrieren. Schweigend kehrte sie zum Romeu-Pavillon zurück. Dongling sah sie und flüstert beim Anblick ihres blassen Gesichts. Fräulein, was ist geschehen? Huang Bei you legte ihren Schwarzen Umhang ab, wirst dorthin in ihrem Aufbewahrungsring, schüttelte den Kopf, setzte sich in es Bett und trank ein Tass heißen Tee. Nichts, Dongling, du weißt mehr als ich. Erinnerst du dich, wohin, Mutter, hast du jemanden Mächtigen beleidigt? Oder ist du Feinde, Dongling wusste nicht, warum sie das plötzlich fragte, und fand es seltsam. Die young Dame aber nun fragte, wird sie als sollen, was sie wusst. Die älteste Prinzessin ist gütig und wohlwollend, das ganz Land lehrt sie. Selbst an der Mächtig Königreich auf dem Kontinent Salta, wie bei Yarrow, Shirong und Dongli, schätzen ihre Hoheit, die älteste Prinzessin, se. Die meisten einflussreichen Persönlichkeiten des Kontinents bewundern ihre Hoheit, die älteste Prinzessin, und wenn ihre Hoheit, die älteste Prinzessin, in not gerat, werden sie sicherlich helfen. Dongling hat noch nie gehört, dass ihre Hoheit, die älteste Prinzessin, Feinde hat wirklich, fragte Huang Bei you und nickte. Ihre Hoheit, die älteste Prinzessin, besaß in der Tat einen sehr guten Charakter. Obwohl sie schon vor Weilen Jahren verstorben war, erinnerten sich die Menschen noch immer mit großer Dankbarkeit an sie. In ihren Kindheitserinnerungen hat sie nie gehört, dass die älteste Prinzessin jemanden beleidigt hat. Was also hat tant schwer hut mit ihren Worten gemeint? Wer hat der ältesten Prinzessin etwas angetan? Dies Frage blieb in Huang Bei yus Kopf unbeantwortet. Sie walste sich die ganz Nacht unruhig im Bett und erwacht am nächsten Morgen mit dunklen Ringen unter den Augen. Prinz Jonyi hat das Feuer in der Residenz der ältesten Prinzessin dem kaiserlichen Hof übergeben, und diese wagte es nicht, zu sagen und schickte frühmorgens jemanden. Es sich die Residenz der ältesten Prinzessin handelte, wo der kaiserliche Hofbeamt Jing dank ihrer Bemühungen befördert worden. Andernfalls hat jemand so aufrecht, eigensinnig und unnachgiebig wie Jing unsalig einflussreich Persönlichkeiten verraget und gestürzt worden. Daher kam der kaiserliche Hofbeamt Jing selbst frühmorgens, Prinzessin Bei you sein Aufwartung zu machen. Obwohl Xiao Yuan Cheng sich unwohl fühlte, konnte es sich nicht leisten, Jing zu verragen. Daher konnten sie, der Etikett folgend, nur in die Vorderhall zum Tee einladen und dann jemanden schicken, Huang Bei you zu holen. Huang Bei you hat die Nacht zuvor schlecht geschlafen, und Teint wirkte dementsprechend blass. Durch Donglings Unterstützung erschien ohnehin schon kleiner, seelischer und zerbrechlicher Körper noch abgemagerte und fahler. Xiao Yuns Augen leuchteten auf, und sie kichert heimlich. Mama hat es wirklich drauf, Jing war ein gutes Händemann in den 30ern mit ernstem Gesichtsausdruck, einer großen, imposanten Gestalt und einer Aura der Autorität, die aus seiner jahrelangen Tätigkeit im Strafvollzug resultiert. Kapitel 303, Vergeltung, 7. Jing war ein stattlicher Mann in den 30ern, mit ernstem Gesichtsausdruck und einer imposanten Gestalt. Die will Gefängnis geleitet hat, strahlte ein Aura der Autorität und kalte aus vor im Stand, wagte keinen Fehler zu begehen. Sobald Huang Bei you eintrat, erkannte Jing sie auf Anhieb als Prinzessin Bei you. Erhob sich sogleich, trat vor, richtete sein Robe, niet nieder und verbot sich tief. Kommandant Jing grossen sie Prinzessin Bei you, Kommandant, bitte erheben sie sich, sagt Huang Bei you hastig. Die kaiserliche Guard ist ein sehr hochrangiger Beamter. Auch wenn sie ein Prinzessin ist, braucht sie kein so pompös Zeremonie, Jing besten darauf,
die Formalitäten zu erledigen, bevero Aufstand, ein Verhalten, das allen in der Eingangshall, die im insgeheim Jubelnamen, großen Unmut bereitet. Was die sen Brandstiftungsvoll angeht, word ich in definitiv untersuchen und Hinweis finden, der Prinzessin ein gerecht Antwort zu geben, sagt Jing Zhong ernst, sein kalter, boshafter Blick huschte über all Anwesenden im Saal. All zuckten zusammen und wichen zurück. Dank, kaiserlich Guard, sagt Huang Bei und verbüt sich leicht. Der Prinzessin zu dienen, ist mein Pflicht, warend Jing Zhong sprach, sogar ein Brokatschachtel aus seinem Raumring, dies sind zwei Anschapillen. Prinzessin, wenn juk angstlich und unruhig fühlt, legt dies bei den Anschapillen in den Rauchigfass. Sie wirken beruhigend auf Geist und Seele und entspannen den Kopf. Huang Bei nahm sie entgegen und lächelt, wie konnte ich schamlos Geschenk von Yuka nehmen, Herr? Dongling, nimm die weiss Jade Schniegenseng Pill, die mir der Alt Nulik gegeben hat, und gib sie dem Großmarschall Jing Zhong stand eilig auf. Prinzessin, ich kann sie nicht nehmen, Onkel Jing, das ist kein Bestechungswerk. Zu Lebzeiten meiner Mutter hat sie oft von dir gesprochen. Bei hat nie die Gelegenheit, dich kennenzulernen. Betrachtet dies mal als Zeichen des Respekts, als kleines Zeichen von Beiyus kindlicher Pietät gegenüber Onkel Jing. Wenn Onkel Jing es nicht nimmt, bedeutet das, dass Beiyu nicht als Familie ansieht. Als sie in Onkel Jing nannte, wird Jing Zhongs Herz warm, und spürte ein Welli der Rührung. Als sie die Test Prinzessin erwarnen hort, wurde noch emotionaler und süfst. Jetzt, wo du so groß geworden bist und die Dinge verstehst, heb ich mir all die Jahr nicht guttem dich gekümmert, und ich schame mich vor deiner Mutter, Onkel Jing, bitte sag das nicht. Ich heb die Diocese mal schon Umstand bereitet, sagt Jing Zhong ernst. Ich wird der Sache auf jeden voll grundlich nachgehen und sie nicht auf die legte Schulter nehmen, Huang Bei lächelt. Obwohl Jing Zhong von der ältesten Prinzessin empfohlen worden war, untersuchte nun sowohl deren als auch das Anwesen des Herzogs und Guer. Das Anwesen des Herzogs und Guer war noch relativ unversert, doch die Anwesenheit des Prinzessinnen Jamal Xiao Yuan Cheng, der schließlich Huang Beiyus Vater war, schränkte seine Mittelungen Natagemas etwas ein. Als Huang Beiyu jedoch die Prinzessin erwant, muss Jing Zhong unwillklich in ihren plötzlichen und mysteriösen Tod vorjahren den ken. Als sie so dun und gebrechlich so, kochte sein Blut, und begen hemmungslos zu ermitteln. Die Mitglieder der kaiserlichen Guard, diese untersuchen gekommen waren, beantragten selbstverständlich all Urlaub und mussten nicht zur Lingyang Academy, und selbst Xiao Yuan Cheng musste nicht zum Militär. Der Lüen Pavillon war halb niedergebrannt und bot einen wollig verlassenen Anblick. Der Leichnam von Verwalter Ju wird herausgetragen, und Pei unit weinend am Boden. Xiao Yuan Cheng atmet erleichtert auf, als Jus Leichnam sah. Die Nachricht vom verheerenden Brand des Prinzessinnenpalastes verbreitet sich natürlich schnell in ganz Lin Hui. Mittags bracht der Jungmeister Lack aus der Familie Bocat Nhi persönlich Besucher am Haus. Kaum hatte die Tur Jeffnet und das Haus betreten, traf auch Prinzessin on da ein. Kapitel 304, Zenfarschvergeltung, 8. Die Prinzessin traf ein und übte ernut Druck aus die Bediensteten ihres Anwesens nieten sofort nieder, ihre Ehrerbietung zu erweisen. Prinzessin on da war als ander als erfreut. Sie nahm Huang Beiyu in der Hand, ging in die Eingangshall und nahm auf dem Hauptsitz Platz. Ihr schonen Augen musterten Xiao Yuan Cheng und die Konkubinen kalt, und sie sagt cool, die Nachricht von Hut hat sich weit verbreitet. Die Angelegenheit Prinzgemahl Xiao ist wahrlich überraschend, die Bediensteten des Anwesens Hut nicht ausgegangen wären, was Xiao Yuan Cheng nicht genau, was draußen geschehen war. Als Prinzessin on da so wütend so, war sichtlich verwirrt und sagt, dieser demutige Diener ist unwissend. Bitte klärt mich auf, Your Hoheit. Prinzessin on da schlug der Faust auf den Tisch, sprang auf und rief wütend, bist du etwa dumm? Nicht nur dumm, sondern völlig idiotisch. Du wagst es, das Vermögen der Großprinzessin zu veruntruen und zu verstecken, Xiao Yuan Chengs Herz sank ihm in die Hose. Woher wast Prinzessin on da das überhaupt? Erschrocken nieder und fleht, Your Hoheit, bitte erteilt gerecht.
Ich bin unschuldig. PFF, ich habe doch nur den kaiserlichen Gardisten Jingjong informiert und in imiti den Mittelungen beauftragt. Ab unschuldig oder nicht, die Wahrheit wird nach den Mittelungen ans Licht kommen, Xiao Yuan Cheng start vorentsetzen, Schweißperlen bildeten sich auf seine Stirn, und sein Hand und Fuß zitterten. Luo saß auf einem Gastestuhl, nippte in seinem Tee und konnte sich kaum beherrschen. Ich habe gehört, dass Corruption im Südflügelreich streng bestraft wird, kicherte Prinzessin Xiao, seid doch bereits Prinzgemahl, gehören die Vermögenswert im Palast der Prinzessin nicht Duke? Warum riskiert sie souverän truhen, obwohl die Family Bug nicht zum Königshaus gehört, wo Einfluss immens, und Xiao Yuanjin konnte es sich nicht leisten, sie zu verraten. Selbst als sie verspottet und provosiert werden, konnte nervöligen lächeln. Huang Beiyu sah Xiao Yuanjing und sagt langsam, wenn wir nicht zuerst gründlich ermitteln, können wir weiter nicht entschuldigen. Weiter, bitte stehen sie auf und setzen sie sich dann. Prinzessin Inge hat persönlich die kaiserlich Guard beauftragt, die Corruption im Palast der Prinzessin zu untersuchen. Why konnte Xiao Yuanjing untätig bleiben? Außerdem war die Angelegenheit irgendwie durchgesickert, und sein Traum von einer Beforderung war wohl geplatzt. Xiao Yuan Cheng, gestützt von seinen Dienern, setzte sich nervös hin und fühlte sich, als stand auf glühenden Kohlen. Beiyu, du bist genau wie dein kaiserlich Tant, gütig und rein, deshalb wagt es niemand, die Schwierigkeiten zu bereiten. Prinzessin Yingyi war fest entschlossen, hüt das gesamte Anwesen der Prinzessin auszuloschen. Als sie von Xiao Yuan Chengs Verentruung am Morgen hört, war sie außer sich vor Wort. Hinzu kam, dass sie schon so viel Gerücht über Prinzessin Beiyu gehört hat. Why hat sie die gleichgültig bleiben können? Ihr kaiserlich Tant war nicht mehr die, aber Huang Beiyu war immer noch von königlichem Geblut. Würden dies Lüt nicht rebellieren, wenn sie es wagten, Schwierigkeiten zu bereiten? Ihr Wort waren bewusst so formuliert, dass Xiao Yuan Cheng und die anderen Konkubinen sie hören konnten. Konkubine Qin dacht bei die Sen Wörten nur, gütig und rein. Wenn Prinzessin on die persönlich Zeugen von Huang Beiyus Morden dem Diener gewesen war, hat sie denn immer noch behauptet, Huang Beiyu sei gütig und rein gewesen? Prinzessin on die warf einen Blick auf die nahestehenden Konkubinen und sagt kalt, diesmal ist es im Palast der Prinzessin zu Corruption gekommen. Es scheint, als ob niemand außer Prinzgemahl Xiao der Straf entgehen kann. Jeder im Palast muss untersucht. Wer denn, Konkubine kam und Konkubine zuiert erbleichten. Prinzessin on die ließ sie nicht zu Wort kommen und fuhr fort, hüt befeinden sich zufällig auch Lord Jing und die Mitglieder der Family Bug ihr Haier. Ich wird Lord Jing das Zeichen geben und den Junjen Meister Luo beauftragen, die privaten Bankkonten aller Bewohner des Palasts zu überprüfen. Kapitel 305, Zenfarsch Gegenleistung, 9. Ich bin bereit, mein Kraft einzusetzen, sagt Luo lächelnd. Obwohl sie sich sonst immer mit Prinzessin on Street, war sie diesmal gehorsam. Huang Beiyu sah sie und wusste sofort, dass die beiden die Angelegenheit draußen besprochen hatten und deshalb zusammengegangen waren. Sie fürchteten, ein 12-jähriges Mädchen wie sie konnte mit einer so wichtigen Angelegenheit nicht umgehen und in Schwierigkeiten geraten. Ihre guten Absichten waren sehr aufrichtig und rührten sie zutiefst. Prinzessin on beachtet die Reaktionen der Anwesenden nicht und befahl, den kaiserlichen Gardisten Jingjong zu finden, das Amulett zu holen. Anschließend übergab sie es den Leuten der Family Buger, damit dies die persönlichen Konten der Konkubine und der Junjen Damen und Herren überprüfen konnten. Konkubine Qin wird schwindelig, war extrem benommen, und ihr Bein gaben nach. Sie sank in Xiaozhong Qis Arm. Als Prinzessin on dies sah, ließ sie Wu Shuang einen Stuhl für Konkubine Qin bringen. Prinzessin on die sagt den nicht viel und sei Dienerinnen, das im Palast zubereitet Gebäck zu bringen. Bitte bedient Juk, mein Damen. Die Inspection durch die Family Buger wird noch etwas dauern, Huang Beiyu zögert nicht,
Schließlich wartet sie gespannt auf das Spektakel und das, entspannt, einigstück Gebäck. Kurz darauf schickte Prinzessin on die Gemanden hinaus, sich zu erkundigen. Wu Shuangjing hinaus, zu lauschen, und Curti zurück, Prinzessin on die ein paar Wort zu berichten. Die schlug Prinzessin on die ihr Titus auf den Boden und rief, Wack hen, verhaftet dies bei den niederen Weber und schleppt sie zur Ausbeichung hinaus, Your Hoheit. Bitte verschont unser Leben, rief Concubine Chin, die auf einem Stuhl gesessen hat, niet soffet nieder und fleitem neid. Och Concubine schwer niet voller Angst nieder und fleitem neid. Prinzessin on die mustert sie mit ihren Augen und lacht kalt, Leben verschonen? Glotter etwa, wort würdig, mihem neid an zu flehen? Hat es gewahrt, vermogen zu verentruhen, hat den nicht bedacht, wie schwer es wär, Leben zu retten, wenn entlarvt wordet. Bringt sie fort neben der jüngeren Schwester des Kaisers, Prinzessin Hoa, war Prinzessin on die mächtigste Prinzessin, die Tochter der Kaiserin und die Günstling des Kaisers. Ihr imposante Erscheinung floßt den Bewohnern des Palasts furcht ein. Letzt Nacht hat Kronprinz Chien die einige Schworsreiter zurückgelassen und war sogleich hineingegangen, Concubine kam und Concubine Chuayat hinauszuschleppen. Xiao Yuan Cheng zitterte bereits vor Angst und wagte kein Wort zu sagen. Your Hoheit, bitte verschont mein Mutter, Xiao Yun niet nieder und klammert sich fest an die Tail von Concubine Chuayat, zu verhindern, dass die schwarzen Reiter sie fortsetzen. Bitte, Prinzessin, hat Erbarmen, fleht Xiao Zhongqi und niet ebenfalls nieder. Als man würde natürlich nicht weinen, doch sein Stimm verriet Angst. Och Xiao Ayu und Xiao Zhonglei nieten eilig nieder und beten ihr Mutter Vergebung. Die übrigen Kinder der Konkubinen verkrochen sich in den Armen ihrer Mutter und wagten kein Wort zu sagen. Die Atmosphäre war unglaublich angespannt, wer och nur ein Wort sagt, Word sterben. Nur Xiao Ling hat Glück, ihre Mutter war einfältig und Word sich gewiss nicht in solch rutschlosen Machenschaften beteiligen. Sonst wär SIES, die hut dies Angst und Furcht erleiden muss. Mit jedem Flehen Vergebung Word Prinzessin Yingye's Gesichtsausdruck immer kalter und grimmiger. Wer ist dein Mutter? In diesem Anwesen ist mein Tant, Prinzessin Hu Van, die einzige Herrin. Sie ist dein Mutter. Kapitel 306, Vergeltung, 10. Die Lehren der Prinzessin sind völlig richtig. Es ist mein Schuld, dass ich mein Family nicht richtig erzogen habe. Xiao Yun war zutiefst verängstigt. So viel Jahr lang hatten sich daran gewohnt, ihre Mutter zu nennen. Wer sollte sie beaufsichtigen, wenn Prinzessin Huiwen nicht die war? Doch nun wurde ihnen plötzlich klar, dass dies tatsächlich gegen die Regeln verstiert und es äußerst respektlos war, den Status dieser Konkubinen mit dem der Prinzessin zu vergleichen. Sofort abführen. Dies Konkubinen wagen es, so anmaßend zu sein, mit einem Stock zu Tod prügeln, ihnen das Begraben verweigern und sie nicht in die Ahnenhall lassen. Prinzessin Yingyi funkelte die Konkubinen wütenden. Die Schwarz-Kavallerie sogert nicht und zert Concubine Chin und Concubine schwer sofort hinaus und schlug sie brutal im Hof. Die Schlag dauerten an, bis sie ihren letzten Atemzug taten. Mit dem Zeichen des Kommandanten der Kaiserlichen Guard, Jing, entdeckten die Mitglieder der Familie Bug durch die Überprüfung ihrer Konten, dass die Frauen jahrelang Gelder verentrut hatten. Concubine Chin und Concubine schwer waren untrostlich, und die Prinzessin Yingyi persönlich mit ihnen verhandelte und Kommandant Jing anwesend war, konnten sie diesem Unglück nicht entkommen. Der Stock traf sie, und die Schrei der beiden Frauen holten durch das Anwesen der Prinzessin. Drittschwester, bitte sprich mit mir, bitte die Prinzessin, mein Concubine zu verschonen, nicht Xiao Ayu weinend und flehend vor Huangbei nieder. Xiao Ayu war nicht naiv, sie wusste, dass Prinzessin Yingyi nicht sagen wird, wenn Huangbei sich einmischte. Huangbei setzte sich ruhig hin, kleines Gesicht verriet keinerlei Mitleid, no kalte Gleichgültigkeit. Sie warf Xiao Ayu einen Blick zu und öffnet langsam den Mund, wird Schwester, die Taten von Concubine Chin und Concubine Schwer sind aufgedeckt, die Beweis sind erdrückend. Gern an hin und überred Concubine Chin, Geheimnis preiszugeben.
Ursala als, VL legt Verschont ihr Hoheit, die Prinzessin, 11 Xiao Rus Gesicht war voller Tranen. Sie wust, das Huang Beiyu sie zu einer Entscheidung zwang. Wenn sie ihr Mutter nicht dazu bracht, a Geheimnis preiszugeben, wird sie nur zusehen können, wie Concubine Schien zu Tod geprügelt wird. Concubine Schien fürchtet jo sprunglich, die Bediensteten im Anwesen seien unehrlich, und versteckte die Schalb einig Dinge, sie später der dritten Schwester zu geben. Letztnacht erzählt mir Concubine Schien davon und beauftragte mich, es der dritten Schwester zu sagen, sofort in Thult Xiao Ru als, was sie wust. Wo Concubine Schien die Dinge versteckt hat, was sie verheimlichte und so weiter. Nachdem Huang Beiyu dies gehört hat, nickte sie und sagt, Tant Schien weiß immer noch, wie man Dinge anstellt, während sie sprach, musterte kalter Blick Xiao Yun's blasses Gesicht. Xiao Yun zitterte. Konnte es sein, wollte sie etwa auch, dass sie ihr Mutter variet. Word Huang Beiyu sie wirklich verschonen, wenn die versteckten Gegenstand ans Licht kämen? Xiao Yun's zittend Schrei holten immer wieder in ihren Ohren weiter. Sie hat einfach kein Zeit zum Nachdenken, wenn sie noch lange nachdacht, wird ihr Mutter viel leicht zu Tod geprügelt werden. Sie war erst 6 Jahre alt, während Huang Beiyu bereits zweimal wiedergeboren worden war und in ihrem vorherigen Leben ein genialer Tentaterin gewesen war, die unzählige Geresin Menschen besiegt hat. Ob es nun Psychospielchen oder Manipulation ging, Xiao Yun war absolut nicht gewachsen. Als Tant Schwes Schrei allmalig schwacher werden, konnte Xiao Yun nur noch nie und flehen. Dritt Schwester, och ich möchte sprechen. Ich bitte dich ständig, darüber nachzudenken, wie Gott Tant dich immer behandelt hat. Bitte vergib zweite Schwester, es ist wunderbar, dass du bereit bist zu sprechen, aber bitte, zweite Schwester, verheimlich nichts. Kapitel 307, Vergeltung, 11. Es ist Gott, dass zweite Schwester bereit ist, mehr als zu erzählen, aber bitte, zweite Schwester, verschweig nichts. Der Großmarschall ist im Anwesen. Wenn herausfindet, dass du mich täuschst, kann ich Tant Schwer nicht retten, sagt Huang Beiyu kalt. Die Xiao Yun ist nicht so naiv und leichtgläubig wie Xiao Ru. Sie ist ein Geresin Frau und sollte nicht unterschätzt werden. Kein Sorg, ich wird auf jeden Fall als erzählen, schluckt Xiao Yun und gestend als. Die Leute im Anwesen des Großmarschalls protokollierten als. Prinzessin on da hob schließlich den Kopf und sagt zu Prinzessin on da, Prinzessin, Concubine kam und Concubine chuiet haben so viel Jahr lang schwer gelitten. Ich glaub, die Todstrafe kann erlassen werden, doch ihr Leben ist unausweichlich. Aus Rücksicht auf ihr Jahrlangen Dynastie für meinen Vater sollten wir sie viel leicht im Kerker des Prinzessinnenpalastes einsperren. Prinzessin on da respektierte Ren Wunsch und winkte ab. In Ordnung, Concubine kam und Concubine chuiet, bis aufs Blatt geprügelt, lagen schreiend vor Schmerzen am Boden, ihr praktigen Kleider blutbefleckt. Prinzessin Back Neuet ist gütig und hat ihr Leben verschont. Dankte sofort, sagt Prinzessin on da kalt. Dank, Prinzessin Back Neuet, bracht Concubine chuiet noch herwehr, doch Concubine kam viel in Ohnmacht, sobald sie den Mund aufniet. Huang Beiyu winkte Xiao Yun und den anderen zu, bringt die beiden Konkubinen in den Kerker. Als Xiao Zhongqi sah, wie schwer Concubine Schien zugerichtet war, nörschte Mighty den Zahnen und sagt, Prinzessin Beiyu, die beiden Konkubinen sind so schwer verletzt, bitte lassen sie von einem Ast untersuchen, ich heb hier Heiltrank, ich wird sie den beiden Konkubinen später bringen. Großer Bruder, kein Sorg, sagt Huang Beiyu mit einem schwachen Lächeln. Xiao Zhongqi wust, dass sie ihnen absichtlich Schwierigkeiten bereiten wollte, aber konnte nichts dagegen tun. Hut hat Huang Beiyu das Blatt wollig gewendet, es war wohl unmöglich, mit wie früher umzugehen. Doch die rasch eins Gentlemans ist nie so spät. Glaubte nicht, dass Huang Beiyu so arrogant bleiben wird. Als Prinzessin on da sah, wie Lady Kam und Lady Chuiet abgeführt wurden, setzte sie sich, blickte zu Vien trinnen und sagt, eigentlich betrifft dies das Anwesen der Prinzessin, und ich sollte mich nicht einmischen. Doch letztnacht brannte der Lor van Pavien von Prinzessin Back Neuet nieder,
und irgendwie ist es meinem Vater zu Ohren gekommen. Ist wütend und konnte seinen Sohn Juk, Prinzgemahl zu, auslösen. Wenn sich selbstem das Anwesen der Prinzessin kommt, wurdet wahrscheinlich zur Rechenschaft gezogen, daher muss ich eingreifen, weil Dank, Your Hoheit, für Ihr Verständnis, sagt zu wie transitend. Verstehen? Nicht wirklich. Ich möchte Juk narraten, Prinzgemahl zu. Überschreitet nicht Your Grenzen. Glaubt nicht, konntet tauschen. In dieser Welt gibt es kein Geheimnis, das Uig bewahrt werden kann, sagt Prinzessin on die Kul. Sagt zu wie trin und nicht sich rasch nieder. Get hinunter, ich muss Prinzessin bei etwas sagen, Xiao Yuan Cheng wagte es nicht, zu sagen, und 40 Family eilig aus der Eingangshall. Sofort herrschte still in der Halle, und Prinzessin Yingyi sagt betrübt, ich hat nicht gedacht, dass es im Palast der Prinzessin so undiszipliniert zugeht. Xiao Yuan Cheng und dies Konkubinen wagen es, sich so schamlos zu benehmen. Bei warum du deinem Vater all die Jahr nichts berichtet? Es ist nur ein Kleinigkeit zu Hause, was sollte den Kaiser schon stören, lächelt Huang Bei schwach. Im ihrem bischrigen Temperament hat Huang Bei es niemals gewahrt, sich im Palast zu beschweren. Gesundheitszustand war schlecht, die Kaiserlichen Asti sagten, sie kon anderen stecken, why hat sie es also wagen können, den Palast zu verlassen? Kapitel 308, Zenfarschvergeltung, 12. Prinzessin on die sah Gleichgültigkeit und sagt nicht viel mehr, sondern lächelt nur leicht und meinte, diesmal hat der Kleinschelm Luo ein gute Idee. Sonst wusst ich nicht, why ich mit diesen dreisten Weber fertig werden soll, Huang Bei warf Luo einen Blick zu. Es stellte sich heraus, dass es seine Idee war. Letzt Nacht war sie unter dem Namen Shitienzer Family Bug gegangen, nur Luo dazu zu bringen, bei der Beschaffung von Beweisen gegen die Konkubinen Qin und Shui zu helfen, die heimlich Gold horteten. Sie hat nicht erwartet, dass so gerissen sein Word und die sieht, als die kaiserlich Guard im Palast der Prinzessin ermittelte, not sein Word, damit Prinzessin on die als regeln konnte. Luo beruht verlegen sein Näs. Haha, eigentlich word ich von einem Meister angeleitet, und so bin ich auf dies Method gekommen, welcher Meister? Prinzessin on die fragte neugierig. Lack, von Nature aus schlagfertig und redselig, platzt es unabsichtlich heraus, merkte dann aber plötzlich, dass sie es nicht sagen konnte, und sagt hastig, ich habe Unterricht in der Kaiserlichen Akademie, ich gehör schon mal, hey, wartet auf mich, ich habe euch Unterricht. Rief Prinzessin on die und wandte sich in Hoang back neuet. Kein Angst, ich bin hier, dein alter Bruder ist hier und dein Vater ist hier. In 2 Tagen kehren auch die Kaiserin Witwi und Tant Hoa Zurück. Im so weilen Lieutenant dich herem word es niemand wagen, dich zu skickenieren. Niemand kann mich skickenieren, Prinzessin, kein Sorg, lächelt Huang Bei und sagt, im Moment kann nur ich an der skickenieren als Prinzessin Yingyi und Luo Jingen. Verschwand Huang Bei's lächeln langsam. Dongling, lass uns eines Verlis gehen, sie trat aus der Eingangshall und so Xiao Yuan Cheng am Ende des Korridors stehen, sein Gesicht aschfahl. Einst golte als Gutos Hand, doch nun wirkte im Jazente giltet. Sein Augen waren eingefallen, und sein Blick wirkte etwas mitleidig, als Huang Bei anscha. Huang Bei blieb stehen, sorgen und sagt, Vater, der Großmarschall hat hier noch nichts gefunden, braucht kein Sorgen zu Mädchen. Get zurück und ruht gut aus, qualt nicht, Bei Xiao Yuan Cheng's Stimme war heiser. Huang Bei ignorierten und ging mit Dongling eines Verlis. Das Verlis im Palast der Prinzessin war stets dunkel und feucht. Konkubine Qin bestraft Jern, where missfiel, word hinderichtet. Sie word in den Kerker geworfen. Huang Bei war schon mehrmals eingesperrt gewesen und kannte diesen Kerker daher nur allzu gut. Die Wachen wiesen ihnen mit Fackeln den Weg. Der Kerker war nicht groß, nach wenigen Schritten erreichten sie die Zell. Lady Qin und Lady Shui waren Rivalinnen und wurden daher nicht zusammen eingesperrt. Lady Qin befand sich in einer äußeren Zell, Lady Shui in einer tiefer gelegenen.
Lady Qin Shri vor Schmerzen, und Xiaozhong Qi, ehemals ein junger Meister, hat mehrere lebensverstärkend Pillen gesammelt. Erholt sie für Lady Qin heraus. Xiao Ru schluckst neben Qin Niang wust in ihrem Hazen, das Xiao Ru sie und Huang Beiyu veriten hat, und stiess sie die Schalb, zutiefst enttäuscht und mighty gebrochenem Hazen, von sich. Mutter, ich, kein weiteren Erklärungen nötig. Wenn du glaubst, dass es dir etwas bringt, zu folgen, dann komm nicht mehr hierher, Xiao Ru wollte gerade etwas erklären, als sie plötzlich aufblickt und Huang Beiyu hören kommen sah. Schnell verstummt sie. Huang Beiyu lächelt und sagt, Qin Niang, sei nicht bös. Die wird Schwester tut das auch nur zu deinem Bessen. Sie befürchtet, du würdest es nicht besser wissen, und hat die Schalb zugestimmt, gegen dich auszusagen. Qin Niang, kein Sorg, ich word dich nicht umbringen. Qin Niang nurste mighty den Sahnen und funkelte sie wutenden, doch vor Schmerzen konnte. Sie ihren Sohn nicht herauslassen. Sie konnte sich nur darauf verlassen, dass Xiao Zhongqi die Tränen abwischt. Huang Beiyu warf ihnen einen Kursenblick zu, schenkte ihnen kein weitere Beachtung und ging hinein, schwer Niang zu sehen. Kapitel 309, Zenfasch Vergeltung, 13. Tant schwer hat sich gerade die Medizin aufgetragen und lente sich schwach in Xiao Yun's Brust. Als Huang Beiyu eintrat, riss sie sofort die Augen auf, setzte sich hastig auf und hat nie gedacht, dass sie vor diesem Mädchen Gesicht verlieren wird. Huang Beiyu lächelt ruhig, holt einen Rauchigfass aus ihrem Aufbewahrungsring und gab in Dong langsamen Sanden. Sie selbst nahm das Rauchigfass, öffnet die Zellentor und trat ein. Beiyu wusste schon immer, dass Tant schwer Rauchestabchen mag die Zell ist kalt und stinkt, Tant schwer kann so nicht leben. Beiyu macht sich Sorgen, schließlich hat Tant schwer immer sehr gut behandelt. Sie stellte das Rauchigfass in die Zell, öffnet den Deckel und legte ein Pill hinein. Sofort erfüllt ein widerlicher, ekelhafter Gestank die gesamte Zell, der einem den Magen umdreht. Das Rauchigfass war voller schwarzer Kohle, als sie ein Feuer entzündet, stieg dichter Rauch auf, der bei allen, die in einatmeten, unaufhollichen Hassen auslost. Was soll das? Glaubst du kannst mir mighty diesem Rauchigfass aufhalten, rief Xiao Yun, stand auf und trat gegen das Gefäß, doch tritt traf wie ein Stolplatt, und der Schmerz trieb Tränen in die Augen. Du, stammelte sie entsetzt. Huang Beiyu hat ein spirituell Energiespare darauf gelegt. Why war das möglich? Nur Beschworer konnten spirituell Energiesparen anbringen, und selbst dann braucht es mindestens einen 15. Beschworer, ein Spare zu errichten. War Huang Beiyu denn nicht einfach nur ein Kriegerin? Obwohl die Golden Kriegerin mächtig war sie doch nur ein Kriegerin. Früher hat sich Xiao Yun, selbst ein Beschworerin, etwas überlegen gefühlt, aber jetzt. Huang Beiyu blickte sie verächtlichen. Sie war wirklich ein hirnlos Narrin. Sie bemerkt Xiao Yuns schockierten Gesichtsausdruck gar nicht, sondern sonne Tant schweren und lächelt ruhig. Tant schwer, gefällt dir diese Jeruk? Hast, hustet Tant schwer schwach und runzelt die Stirn, als sie den Duft wahrnahm. Diese Jeruk, ich habe ein erstklassig Blutvergiftungsspiel in den Rauchigfass gegeben. Erstklassig Pillen sind nicht sehr stark, aber der Jeruk ist intensiv, und wenn man in langer einatmet, ist der Körper langsam von innen heraus, selbst die Nocken setzen sich und verwandeln sich schließlich in ein Lake dunnen Bluts, erklärt Huang Beiyu, wenn mighty der Wimper zu sucken, und verlies dann langsam die Zell. Dong Ling faschelt sich hastig mighty einem Farker Luft zu. Du bist so grausam Gift, schrie Xiao Yun und stürzte sich plötzlich auf Huang Beiyu, Berit, bis zum Tod zu bekämpfen. Ein kalter Glanz blitz in Huang Beiyus Augen auf. Sie grinste höhnisch, which Zurück und blitzschnell hinter Xiao Yun, schlug mighty der Handflash in den Nacken und streckte sie bewusstlos. Yuna rief Tant schwer, die Herbagekrocken kam. Kein Sorg, sie ist meine zweite Schwester, why konnte ich sie umbringen? Huang Beiyu hockte sich hin und betrachtet Tant schwers blasses Gesicht. Tant schwer hob den Kopf und lächelt sie kulten, Pf. Huang Beiyu, all die Jahr habe ich dich wirklich unterschätzt. Aber ist nicht so überheblich.
Glaubst du Contest in Frieden leben, wenn du mich totest. Bald wirst auch du in der Holly landen und deiner Mutter begegnen, Hwang Beyu so sie spottischen und empfand ein wenig Mitleid im ITR. Sie hegte immer noch warm Verstellungen, sie kon sie als Sundenbock benutzen. Tant schwer, du weißt es wahrscheinlich nicht, aber ich bin gegen all Gifter immunschade, all den Berechnungen der letzten Jahr waren vergebens, tant schwer so sie entsetzten. Du, why contest du nur, woher sollte ich das wissen? Jeden Tag hast du mir Medizin gegeben, deren in Holzdorf chronisch Gifte wären, die meinen Körper nach und nach zerstörten. Gestern Contest. Du es schließlich nicht mehr ertragen und es angefangen, starke Medizin zu verwenden. Kapitel 310, Zenfarsch Vergeltung, 14. Woher soll ich das wissen? Jeden Tag gibst du mir Medizin, deren in Holzdorf chronisch Gifte sind, die meinen Körper Tag für Tag zerstören. Gestern Contest du dich nicht mehr beherrschen und ist angefangen, starke Medizin zu verwenden. Dieses Gift ist eine Kombination der vorherigen Gifte, die mich auf unerklärlich Weise töten kann, nicht wahr? Tant schwers Gesicht wird blass, sie war einen Moment lang fassungslos, dann brach sie in ein trauriges Lachen aus tatsächlich habe ich dich unterschätzt. Tant schwer hat es erst jetzt begriffen, es ist etwas spät, Hwang Beyu verzog die Lippen zu einem Lächeln, das von eisiger Kälte durchzogen war. Aber tant schwer wird den Tag, und zweite Schwester hell erstrahlen wird, noch nicht erleben. Willst du nicht sterben, Chmpf, was willst du, was will ich? Ich will nur wissen, warum du meine Mutter etwas antun musstest. Wer hat dir dies Dreistigkeit gegeben? Tant schwer start sie fassungslosen. Nie hat sie gedacht, dass sie das überhaupt was. Sieht one hat dieses Mädchen gegen sie intrigiert. Sie wird also jahrelang getauscht, Hwang Beyu, willst du es wirklich wissen? Lieber stirb ich, als es dir zu sagen, Hwang Beyu stand auf, Gesichtsausdruck eiskalt, und trat tant schwerenes in ihr. Du weißt nicht, was Gott für dich ist, tant schwerer Pelti sich mussem auf und lacht wahnsinnig, Hwang Beyu, holst du mich für dumm? Selbst wenn ich dir sage, lass du mich nicht gehen, lieber stirb ich, als dich in den Abgrund zu reißen, tatsächlich ist du Rückgrat. Tant schwer ist ganz anders als die anderen, sagt Hwang Beyu giftig. Ganz genau, selbst wenn du es mir sagst, will ich dich immer noch töten, aber wenn du es mir sagst, lasse ich dich unversehrt sterben. Wenn du dich weigerst, dann bleibt nur noch der Tod, was macht das schon für einen Unterschied? Lady schwer war stir, und der Rauch des Rauchigfasses ließ sie unaufhörlich hassen. Hwang Beyu sah sie kulten, schon, du Schlamp, dies Blutverderbnispill wird dich mindestens einen Monat lang wohlstandig ersetzen. Wenn Lady schwer in der Zwischenzeit nicht durchholt, dann bring dich schnellem wird Lady schwer keinen sanften Tod gonnen, das wär zu einfach für sie. Wird sie die Markt der Blutverderbnispill kosten lassen, so wie Hwang Beyu jahrelang unter allerlei Giften gelitten hat. Noch grausamer als zuvor. Wer sie beleidigt hat, wird sie es Zenfark heimzahlen. Hwang Beyu fügte Lady Schwers Gefängniszell noch mehr spirituelle Energie hinzu, bever sie mit Dong Ling Jing. Xiao Yun, die einen Moment lang bewusstlosem Boden gelegen hat, regte sich langsam und erwacht. Sofort eilte sie zu ihrer Zell, klopfte an die Tür, konnte sie aber nicht öffnen und rief, Mutter, why geht es dir? Juna, tant schwer kroch herbei, Tränen in den Augen, und wollte Xiao Yuns Hand ergreifen, doch die schützend Energiebarriere verhinderte dies. Mutter, ich wird dich retten, ich bin gekommen, dich zu retten, Xiao Yun entfesselt Eisenergie und versucht, die Stock-Barriere zu durchbrechen. Tant schwer schüttelte den Kopf und sagt, es ist sinnlos, Juna, kein Sorg, ich bin nicht so leichtsinnig, ich lasse mich nicht von so einer unbedeutenden Person besiegen. Es gibt noch jemanden, der mich retten kann, jetzt gerät, es gibt noch jemanden, der mich retten kann. Xiao Yun schniefte und fragte, wer ist es? Wer ist es? Ist es Vater? Chmpf, den Vater? Der konnte sich nicht mal selbst verteidigen, rief Tant schwer verachtlich. Als sie Xiao Yuan Cheng erwand,
So sie nerverakting in ihrem Gesicht. Wenn nicht mal seine Jean Frau beschützen konnte, why konnte man in dan als man bezeichnen? Die Person, von der du sprichst, Huang Bei, last sich auf keinen Fall provosieren. Ein Wort genet, und als ist gut chuiet dinuong, mit selbstsicherem Gesichtsausdruck und einem Anflug von Krankheit in ihrem Lächeln, brachen Schalens Galakter aus. Kapitel 311, Zenfachvergeltung, 15. Xiao Yunxin Hoffnung zu haben und fragte, wer ist dies Person, tant schwer auf nicht den Mund, wollte sprechen, doch den erinnert sich plötzlich an das schrecklich und schüttelte den Kopf, darf ich nicht sagen. Darf ich nicht sagen, a Gesichtsausdruck wirkte fast wahnsinnig, und ein Ausdruck des Leidens breitet sich auf ihrem Gesicht aussie klopfte in die Gefängnisse und sagt zu Xiao Yun, Juna, du musst schnell gehen. Du hast das schon so lange gerichen, es ist wirklich nicht gut. Aber was ist mit Mutter? Als in Ordnung, Mutter Word bestimmt geritet, Lady Schwers Organ weiteten sich vor wat und Angst. Langsam zog sie sich in ein Ekter Zelsuruk und hustet unaufhörlich inmitten des dichten Rauchs des Weihrauchbrenners. Draußen vor dem Kirche schien die helle Sonne, doch von warm war nicht zu spüren. Fräulein, Dong Ling betrachtet ihren finsteren Blick und fühlte sich unwohl. Erst hut hat sie erfahren, dass der Tod von Prinzessin Schwer nicht allein Lady Schwers Werk war, jemand hat im Hintergrund die Fäden gezogen. Ich word dengenigen finden, der dahinter steckt, sagt Huang Bei entschlossen. Dong Lings Gesicht rotiert sich, sie senkt den Kopf und schluckst mehrmals. Dong Ling, wein nicht, sagt Huang Bei langsam. Dong Ling braucht nur Mussem Herwehe, Dong Ling will nicht weinen, aber, was meinst du du willst nicht weinen? Ist sie einfach stark, so stark, dass du, Igel was passiert, kein einzig Train vergießen darfst, sie hob den Kopf, ihr Augen klar und entschlossen. Sagt Dong Ling und wischte sich die Tränen ab. Sie hat tatsächlich aufgehört zu weinen. Prinzessin, rief ein Dienerin, die herbeilte. Dong Ling fragte wütend, was ist denn hier los? Die Diener im Herrenhaus versteten sich nun vor Huang Bei und sagten respektvoll, sein Hoheit, der König, hat jemanden geschickt, der Prinzessin Geschenk zu überbringen und sich zu entschuldigen, und was noch? Schluss mit dem herumtradeln. Was denn noch? Funkelte Dong Ling an. Der Diener sagt sofort, außerdem hat der Großmarschall den Herrn verhaftet und bittet nun darum, dass die Prinzessin ihn begleitet. Huang Bei's Hand, die von Dong Ling gestutzt word, ballte sich plötzlich zur Faust. Dong Ling spürte einen Stick im Hasen, doch ihr Gesicht blieb ruhig. Verstanden. Schickt jemanden, Prinz ging an sehr Ehrerbietung zu erweisen. Sagt ihm, die Prinzessin heb sich letztnacht erschreckt und erhol sich in ihrem Zimmer. Es ist im Moment nicht möglich, Gast zu empfangen. Wir denn ein paar Kleingeschenk vorbereiten, Prinz ging an einem anderen Tag an sehr Aufwartung zu Mädchen, jawohl, Sir, sagt der Diener, nachdem den Befehl erhalten hat. Wagte es nicht, wo Huang Bei's eisiger Aura zu verweilen und ging eilig davon. Dong Lings kleins Gesicht ward blass, als sie Huang Bei anscha, Fräulein, wenn der Großmarschall uns gerufen hat, lasst uns schnell gehen. Als Huang Bei den Mund aufniet, war stimm klar, aber kalt und veriet keinerlei Anzeichen von Unheil. Dong Ling konnte nur nicken, stutzte Huang Bei's Arm und ging langsam zum Lüen Pavillon. Die kaiserliche Guard hat den Pavillon umstellt und verhinderte, dass sich jemand hört. Nur Angehörige der kaiserlichen Guard dürften eintreten, Nachforschungen anzustellen. Unterdessen wurden draußen vor dem Lüen Pavillon viele Mitglieder der Familie Xiao nicht verhört. Jing Zhong von der kaiserlichen Guard war wahrlich ein skrupelloser Charakter. Am helllichten Tag befahl den Angehörigen der kaiserlichen Guard, die Mitglieder der Familie Xiao zu foltern. Sie wurden brutal ausgepeitscht, und falls sie sich widersetzten, sollte man sie noch schwerer foltern. Der Geruch von frischem Blut und verbranntem Fleisch lag schwer in der Luft, und Schrei der Qual holten unaufhörlich. Weiter. Jing Zhong beobachtet das Geschehen kalt, den Blick fest auf die Scene gerichtet. Als hört, dass Prinzessin Bei eingetroffen war, winkte sofort und befahl seinen Mannen, die Gefolterten wegzubringen. Geht,
Blät nicht hier und erschreckt Prinzessin Beiyu nicht Onkel Jing, Huang Beiyu blickte zu den Leuten hinüber, bemerkt aber Xiao Yuan Cheng nicht. Kapitel 312, Zenfarsch Vergeltung, 16. In Anwesenheit weiler Menschen rouspert sich Jing Zhong leise und sagt, bitte, Prinzessin, lasst uns wohnen sprechen. Huang Beiyu folgte Jing Zhong an einen ruhigeren Ort. Als sie sah, dass Jing Zhong zögert und besorgt wirkte, fragte sie leise, Onkel Jing, betrifft dies Angelegenheit meinen Vater? Jing Zhong blickte überrascht auf und betrachtet das zwölfjährige Mädchen. Heimlich bewunderte ihre Intelligenz und ihr Feingefühl. Prinzessin, ich wage es nicht, selbst über den Ausgang dieser Angelegenheit zu entscheiden. Ich bitte sie daher, mir ihre Antwort zu geben. Kontrung sagt leise, dies Angelegenheit betrifft die Ehre des Prinzessinnenpalastes und die Vatertochterbeziehung von Prinzessin Bak Noyet. Als Außenstehender konnte ich es selbst denn nicht ertragen, wenn ich für Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit eintreten werde. Prinzessin Bak Noyet so jung zu sehen, hat mich tief bewegt. Wenn Prinzessin Huan noch lebte, warum muss Diocese kind so leiden? Hoang Bak Noyet zuckte leicht zusammen, lächelt dann aber gelassen und sagt, Onkel kann sie entscheiden. Dies ist eine öffentliche Angelegenheit, Bak Noyet wagt es nicht, sich ein Zumischen Kontrung süfst. Wahrlich, all von Prinzessin Huan erzogenen waren intelligent und vernünftig. Onkel kann Huang Beiyu dacht einen Moment nach und sagt dann, ich möchte ihn sehen. Gibt es irgendwelch Umstand? Natürlich nicht. Worten sie hier, ich bringen her Jing Zhong Kurti Mighty begleiten Zurück. Dong Ling stand in einiger Entfernung und beobachtet sie. Sie überlegt, sich zu nähern, doch Huang Beiyu winkte ab und bedeutet nicht nahe zu kommen. Kurz darauf wird Xiao Yuan Cheng von zwei Leuten vom kaiserlichen Hof hergebracht. Offenbar hat Mighty ansehen müssen, weil sein Untergebenen hingerichtet werden. Der entsetzlich Blutgeruch hat ihn so sehr erschreckt, dass ihm die Beine weich wurden und nicht mehr stehen konnte. Wann das in Gemmen stutzte, stürzte zu Boden. Huang Beiyu blickte von oben auf ihn herab und rief kalt, Vater Xiao Yuan Cheng zitterte im ganzen Körper, hopsoffet den Kopf und griff nach Huang Beiyus Kleidung, doch sie which im sanft aus Gesichtsausdruck variiert abschu. Waren sein Hand etwa schmutzig? War wirklich widerlich? Xiao Yuan Chengs Tränen flossen angeheindet. Vater ist unschuldig, Beiyu, sagt Why konnte Vater dir etwas antun? Vater ist wirklich unschuldig, wenn es wirklich ein Unrecht ist, sollte Vater den Großmarschall aufsuchen, die Sache zu klären. Warum erzählst du es mir? Ich bin nicht der Großmarschall, ich kann dich nicht verurteilen, sagt Huang Beiyu kalt. Xiao Yuan Chengs Herz erstarrt. Wusst, dass diesmal unter Verdacht stand und niemals unschuldig sein wird. Jing Zhong war ein sehr mächtig Persönlichkeit, sollte Beweis finden, würde ihm kein Chance zerflutscht lassen. Sein Herz rast, wog langsam sein Möglichkeiten ab, und schließlich rannen ihm die Tränen über die Wangen, worin den Kopf senkte. Beiyu, Vater wollte dir wirklich nicht schäden. Ich wollte nur den Chuklan auslöschen, aber why hat ich ahnen können, dass der Ausgesandt so nutzlos sein wird? Und doch, Huang Beiyu spottet, das ist ein gut Ausrede, schob die Schuld auf andere, machte sie zu deren Schuld, obwohl selbst völlig unschuldig war. In diesem Moment, in dem das Vatertochterverhältnis ohnehin schon so brüchig war, was konnte Xiao Yuan Cheng noch retten? Sie war nicht mehr der naiv, unschuldig und schwach Huang Beiyu von früher, der nicht einmal gemerkt hat, dass man steht. Vater, ich nenn dich hüt Vater, weil wir blutsverwandt sind. Gäbe es dies Verbindung nicht, hat ich dir angesichts deiner früheren Behandlung und des hütigen Geschehens niemals versehen können. Xiao Yuan Cheng hob den Kopf. Schluckte schwer und nickte heftig. Ich bin dein leiblicher Vater, Beiyu. Willst du wirklich tatenlos zu sehen, why dein Vater enthauptet wird? Kapitel 313, Zenfarsch Vergeltung, 17. Wer Schulden hat, muss sie zurückzahlen, wer jemanden totet, muss ihn umbringen. Das ist doch klar, sagt Huang Beiyu kalt, und plötzlich huschte ein grausames Lächeln über ihr Lippen. Vater,
Ich bin doch auch dein Tochter, warum kannst du mich so herzlos behandeln? Xiao Yuancheng's Lippen zitterten, oft nicht mehrmals den Mund, bracht aber kein Wort heraus. Sie war sein Tochter, aber Xiao Yunun Xiao Ayu hat wie ein gütiger Vater behandelt. Doch was mit Huang Beiyu? Außer dass seinen Groll gegen die Test Prinzessin auf Sie prägisiert hat neuen die währendwerting eins Vaters gedacht. Huang Beiyu sorinen, lacht kult und sagt langsam, Xiao Yuancheng, du bist wirklich ein Ungeheuer. Mein Mutter war blind, als Sie dich geheiratet hat, Xiao Yuancheng war wie gelähmt. Sein Körper, der gesittet hat, geriet plötzlich in Aufruhr, sein Gesicht ward bleich, als sagt, dein Mutter hat mich nie wirklich geheiratet. Wer ich damals nicht blind gewesen, hat ich sie niemals geheiratet. Huang Beiyu zitterte im ganzen Körper und fragte stirnrunzelnd, was es du gesagt? Sie hat mich geheiratet, weil, Xiao Yuancheng's Aufregung legte sich allmählich, als ihm plötzlich etwas einfiel, und verstummt. Huang Beiyu sah sein bleiches Gesicht und seinen grimmigen, schmerzversehrten Ausdruck und empfand immer noch Mitleid mit diesem Mann. Selbst wenn das es aussprach, was Sie, das Prinzessin Huiwen in ganz bestimmt nicht aus Zuneigung geheiratet hat. Xiao Yuancheng war so feig und schamlos, wie konnte Prinzessin Huiwen sich nur so einen Menschen kommen? Es musste einen verborgenen Grund geben, der weilen unbekannt war, wie leicht politisch motiviert oder etwas anderes. Aber was auch immer der Grund war, konnte man der Prinzessin die Schuld geben? Es war Xiao Yuancheng, der gierig nach Ruhm war und die Prinzessin aus reinem Eigennutz zu seiner Gemahlin machte. Hatte auch nur einen von Ken Anstand besessen, nicht sein halbes Leben lang so ehrlos gewesen. Huang Beiyu niet nieder, sah ihm in die Augen und sagt Wort für Wort, Vater, ich kann dir verzeihen, was du gettenest, aber ich heb ein Fragen dich, und du musst mehr wahrheitsgemäß bintwerten, was ist los? Stammelte Xiao Yuancheng und blickte plötzlich in Huang Beiyus eiskalten, durchdringenden Blick. Im Stelten sich die Haare zu Berge. Why hat nach all den Jahrzehnten Huang Beiyus flossenden Blick nur übersehen können? Worin ist mein Mutter gestorben? Fragte Huang Beiyu. Ihr kleinen Hand packten in festem Kinn und hinderten in darin, aus Angst den Blick abzuwenden. Xiao Yuancheng zitterte und sagt, an einer Krankheit. Sie starben einer Krankheit, ein kalter Glanzblitz in Huang Beiyus Augen auf, als Sie cool sagt, du lügst, warum sollte ich lügen? In jenem Jahr war Sie schwer krank, und der Palast schickte über ein Dutzend kaiserliche Arzte, doch Sie waren machtlos. Selbst bis zu ihrem Tod ward Sie von kaiserlichen Arzten betrüht. Die Todesursache, so sagten als oder so, war Krankheit. Das weiß doch jeder, plötzlich blitz es Xiao Yuancheng durch den Kopf. Blickte abrupt auf, die Augen weit aufgerissen, und start Huang Beiyu kalten. Konnte es sein, dass du mich verdächtigst? Fragte Huang Beiyu war verbluft. Konnte es sein, dass Xiao Yuancheng nicht einmal das geringste darüber wusste? Sie war gut darin, die Mimik der Menschen zu beobachten, Verstand Psychology und wusste, wie jemand außer, wenn log. Xiao Yuancheng gehört zu ihnen. Diese sein Lügen sind nicht gerät raffiniert, kann ihrem Blick unmöglich entkommen, als Xiao Yuancheng ihren verdutzten Gesichtsausdruck sah, riss sich plötzlich aus ihrem Griff los, sein Entschluss kehrte abrupt zurück. Kapitel 314, Vergeltung, 18. Warum sollte ich etwas antun? Ich mag so sehr. Xiao Yuanchengs Stimmwort war Aufregung immer schwacher, und es sank niedergeschlagen zu Boden. Huang Beiyu stand langsam auf, Gesichtsausdruck verriet Panik. Was die Verschwörung gegen die Testprinzessin betraf, was Xiao Yuancheng tatsächlich nichts Genaues, was etwas beruhigte. Wenn Xiao Yuancheng seine Tochter etwas antun und seine Frau töten konnte, wäre wahrlich schlimmer als ein Schwein oder ein Hund. Beiyu, glaubst du mir nicht? Ich heb nicht geplant, deine Mutter etwas anzutun, Sie ist an einer Krankheit gestorben, der kaiserliche Arzt kann es besuchen. Xiao Yuancheng richtete sich plötzlich auf und zupfte ängstlich in Huang Beiyus Armel, aus Angst, Sie wird dies dem Kaiser berichten.
Hat's war nichts gegen die Test Prinzessin geplant, aber wenn Huang bei dem Kaiser erzählt, wird es angesichts dessen Gefühl für die Prinzessin keinen Trinnen mehr geben. Xiao Yuan Cheng war entsetzt und klammert sich krampfhaft an Huang Bei's Kleidung. Xiao Yuan Cheng handel nicht unüberlegt aus der Ferne Tonte der Laser Ruff eins eleganten Jungen Manes, dann hört sich plötzlich ein Gestalt und steigt Xiao Yuan Cheng mit einer Hand beiseite. Xiao Yuan Cheng schrie vor Schreck auf, und die Wachen der kaiserlichen Guard, die Situation beobachtet hatten, eilten herbei. Beim Anblick des neuen Kommlings verbügten sich augenblicklich. Seid gegrüßt, Prinz Xiao Yaro sein grünen Gewande strichen vorbei, und Prinz Xiao Yaro wandte sich Huang Bei zu. Sein Augen schienen von Trauer gezeichnet. Get es dir gut, Huang Bei schüttelte den Kopf. Prinz Xiao Yaro hat offenbar etwas missverstanden. Xiao Yuan Cheng hat eben Hilfe suchend an ihrer Kleidung gezupft und nichts antan wollen. Doch hat kein sieht, Xiao Yuan Cheng etwas zu erklären. Hers war in Aufruhr. Die Todessersake der ältesten Prinzessin wird immer mysteriöser, und Diocese angelost Ratzel ließ nicht zur Ruhe kommen. Bringt ihn weg und übergebt in der kaiserlichen Guard, Lord Jing, zur Verteilung, befahl Prinz Xiaoyaro kalt, trat den vor und klopfte auf die Schulter. Sei nicht traurig, neben deiner Familie ist du noch mehr hat von dem Vorfall im Palast der Prinzessin gehört. Gerade eben, als die Leute vom kaiserlichen Hof aufgesagt hat diese Schurk Xiao Yuan Chenges tatsächlich gewahrt, für zu legen und Prinzessin Bei zu schäden. Sein hers war voller Trauer. Wenn man bedenkt, sie so viel Jahr in einer Wolfschule aufgewachsen war, konnten sein Gefühl normal sein. Xiao Yuan Cheng hat geplant, zu ermorden. Dava must noch viel mehr gelitten haben. Huang Bei hob den Kopf und Sorin an. Eigentlich war gar nicht so verzweifelt. Schließlich war Xiao Yuan Cheng nicht der leibliche Vater, waren nur entfernt Blutsverwandt, daher konnte ihr Gefühl nicht völlig betäuben. Von ihrem eigenen Vater veriten zu werden, der es auf Erbe und Leben abgesehen hat. Die Erinnerung daran schmert zutiefst. Prinzessin Bei, brochen nicht traurig zu sein. Ein so unwürdiger Mensch wie darüber brochen nicht zu grübeln, ein sanfter, warm Stimme klang leise, und Feng Lianyi, ganz in weiß gekleidet, trat nahe. Huang Bei blickte ihn an, ein Funkeln huschte über ihr dunklen Augen, und fragte plötzlich, Prinzi, als ihr Vater damals als Geisel eines Königreich Nanyi schickte, hat in die gehasst. Feng Lianyi war verbluft, doch sein blassvioletten Augen blieben ruhig und ungerührt. Diocese Gefühl heb ich langst Vergissen? Es klingt leicht gesagt, doch selbst jetzt erinnert sich noch daran, mit der ältesten Prinzessin die Stadt verlassen hat, den 9. Prinzen als Geisel im Königreich Nanyi. Willkommen zu heißen. Kapitel 315, der schwebend Lichtwald, 1. Es klingt leicht gesagt, doch noch immer erinnert sich an Jeans Jahr, als und die Test Prinzessin die Stadt verließen, den 9. Prinzen als Geisel im Südflügelreich willkommen zu heißen. Damals war noch jung, weinte nicht, doch als den Gesandten sah, der in hierher eskortiert, drehte sich nicht Mund Jing kalt davon. In seinen Augen lag noch immer Hass. Hat auch nicht hassen können? Obwohl hers stark war, konnte einen Verite nicht dulden. Your Hoheit, es gab hüt einiges im Anwesen zu Binstanden, und die Gastfreundschaft war nicht perfekt. Word mich beim nächsten Mal bei Ihrer Hoheit entschuldigen, sagt Huang Bei hastig mit leiser Stimme, nam Dong Ling und Jing. Der König sah nach, schüttelte den Kopf und seufzt. War noch ein kleines Mädchen, und egal wie stark war, wird immer noch verletzt werden. Heb etwas Falsches gesagt, fragte Feng Lianyi mit einem leichten Lächeln. Der König erschrak und fragte plötzlich, spürst du wirklich gar nichts? Nein, Feng Lianyi erwiderte mit einem schlichten, entschlossenen Lächeln, dessen sanftes Wesen beinahe hypnotisierend wirkte. Prinz Xiaoyaro warf ihm einen Blick zu und schüttelte den Kopf. Manchmal war es wirklich unmöglich, diesen Mann zu durchschauen. Mochte zum Kaiser in den Palast gehen,
du solltest dich ebenfalls beeilen in Ordnung, Fong lieni lächelt, also Prinz Xiaoyarogian so, doch sein Lächeln verblust langsam. Klopfte zweimal mit seinem Faker und wandte sich dann dorthin, wo Huang Beiyu gerade gegangen war. Heute herrschte im Palast der Prinzessin ein unruhig und angespannt Atmosphäre. Überall waren Leute vom Kaiserhof, doch niemand beachtet in. Im hinteren Hof des Palasts der Prinzessin wohnte die Familie. Der Kaiserhof hat bereits ermittelt, und nun waren all anwesend, was es im Erschwert, einzutreten. Konnte nur von draußen zusehen. Prinz Lieni ist noch nicht fort, ist etwas nicht in Ordnung, fragte Huang Beiyu, die sich von hinten gehört und in mit kaltem Blick fixiert. Fong Lian yi war leicht überrascht, wie war sie denn hinter ihm gelandet? Ich bin gekommen, dich zu suchen, sagte Fen, wohl wissend, dass kein Ausried Diocese kluger Mädchen torschen wird. Huang Beiyus Gesichtsausdruck blieb unverändert, sie fragte nur kalt, was willst du von mir? Obwohl tunvoll cool war, schien sie in nicht gehen lassen zu wollen, was Fong Lianyis Frustration etwas lindert. Decken Kang he hat entschieden, dass die erfahrenen Lehrer der Akademie übermorgen eine Schule der Wirtensstufe und höher, die den Wettbewerb gewonnen haben, zum Training in den Fugwangwald bringen werden. Fong Lianyi lächelt sie beiläufigen. Bei all dem Trubel im Palast der Prinzessin Word Prinzessin Bei all kaum Lust zum Trainieren haben, aber ich mitkomm oder nicht, get dich nichtsen, entgegnet Huang Beiyu mit einem kalten Blick. Fong Lianyi lächelt und sagt, wie so kommt es mich nicht, dass du nach Heilkrauten für mein Nockenmark-Reinigungsspiel suchst. Ich word die Krauter selbstverständlich für dich finden. Ich word auch zum Training in den Fugwangwald gehen, erwidert Fong Lianyi bewundernd. Trotz all dieser wichtigen Ereignis bleibst du so gelassen, dein Gedanken sind klar, dein Ziel präzis. Prinzessin Bei ist wirklich bewundernswert, du schmeichelst mir. Du kannst jetzt gehen. Im Palast der Prinzessin werden heute kein Gast empfangen, nachdem sie so schnell zum Gehen aufgefordert hat, fühlte sich Fong Lianyi etwas besieht. Blickte in kaltes, gleichgültiges Gesicht und seufzt, mein Sorgen dich scheinen überflüssig. Huang Beiyus klar, aber kalte Augen huschten über Gesicht. Warum sollte ich mit dich kommen, weil, murmelte sogend, und sein Lächeln verwandelt sich. Allmalig in ein verschmitztes Grinsen. Ich soll es dir beim nächsten Mal HMPF. Wenn du es mir nicht sagen willst, dann bild dich, rief Huang Beiyu verraget, ließen stehen und eilte davon. Kapitel 316, Schwebende Lichtwald, 2. Fong Lieni lächelt kalt und sagt von hinten, Prinzessin Beiyu, ich vertritt den Zitherlehrer und bin zusammen mit Akademiker Guadafa während wörtlich, die Schule Diocese mal in den schwebenden Lichtwald zu führen. Konnt mir dort nicht so respektlos begegnen, sollte die Gruppe führen? Huang Beiyu erschrak und dreht sich schnell nur festzustellen, dass die Weißgestalt des Mannes hinter längst verschwunden war. So schnell waren seine Bewegungen gewesen. Zurück in Rom schien begann Huang Beiyu, Reise in den Fugwangwald zu planen. Diocese Training wird mindestens einen halben Monat dauern, und all Angelegenheiten des Haushalts must Dongling allein erledigen. Heute waren die arrogante Concubine Qin und die Gerisine Concubine schwer im Kerker eingesperrt, und Xiao Yuan Cheng war von der kaiserlichen Guard verhaftet worden. Es gab vorerst kein Problem im Anwesen. Nachdem sie ihre Autorität gerade erst gefestigt hat, versteht sie niemanden, der es wagen wird, sich Dongling entgegenzustellen. Doch Dongling war noch jung und braucht Hilfe. Im Anwesen war Concubine Fang die einzig, der sie vertrauen konnte. Concubine Fang wusste, dass sie Shitian war, und mit dieser Autorität wird Concubine Fang absolut loyal ergeben sein und Dongling somit helfen. Nachdem sie Dongling einige Anweisungen gegeben hat, begaben sie sich gemeinsam nach Kuiju Yuan, Concubine Fang zu treffen. Ihre Absichten wurden Lady Fang übermittelt. Lady Fang, überwältigt von der erwiesenen Gunst, sagt hastig, Prinzessin, mir einen so großen Haushalt anzuvertrauen, lasst mich befürchten, dass, Lady Fang, außer Ihnen gibt es niemanden im Anwesen, ich vertrau. Sie müssen zustimmen. Lady Fang zögert einen Moment, doch bevor sie etwas sagen konnte, lächelt Xiao Ling und ergriff Lady Fangs Hand.
I mean veriet kindlich Zunegung, Lady, die dritt Schwester vertraut so sehr, bitte stimmt zu, enttäuscht es nicht, Huang Beiyu warf Xiaoling einen kalten Blick zu. Aus Respekt vor Lady Fang word sie Xiaoling nichts antun, doch solch ein Undankbarkeit und die sen Opportunismus word sie nicht ungestraft lassen. Och Lady Fang hegte dies Absicht, sie kannte ihre Tochter besser als jeder andere. Xiaoling war matcht gierig, von Nature aus eitel und arrogant. Wenn sie Huang Beiyu half, sich in die Angelegenheiten des Prinzessinnenpalastes einzumischen, dann, wie arrogant word Xiaoling erst sein, wenn sie ausging? Der Palast der Prinzessin konnte es sich nicht leisten, seinen Ruf zu beschädigen. Es war nicht so, dass Concubine Fang kein Gefühl für dies Tochter hat, sie war eigenes Fleisch und Blut. Why hat sie sich nicht sie kommen können? Och wenn Xiaoling herslos war sie doch die Genig, die sie sen Monat lang getrigen und geboren hat. Mutterlieb war jedoch ein Sasch, sie wollte auf keinen Fall, dass Xiaoling so arrogant word. Sie hoffte nur, dass sie in Zukunft einen anständigen Mann für Xiaoling finden word, bessen jemanden, der ihr Temperament im Zaum halten konnte. Concubine Fang dacht einen Moment nach und sagt, Mädchen wars. Ich kenn mich zwar nicht im IT Haushalt aus, aber ich bin alter als Dongling und heb mehr Erfahrung. Die Prinzessin ein paar Tage nicht die sein word, soll Fräulein Dongling die Haushaltsführung übernehmen. Ich helf nur ein wenig. Als Huang Beiyu ihr Wort hort, empfand sie ein wenig Bewunderung für Concubine Fang. Die Prinzessin hat sie damals tatsächlich gut behandelt, und ihr Talswürmchen war richtig. Concubine Fang war ein farhige Frau. Schade, dass ich so ein schlimm Tochter geboren habe, Mutter, das Anwesen der Prinzessin ist so groß, ist es nicht unpassend, es diesem kleinen Mädchen Dongling zu geben, sagt Xiaoling hastig und arget sich über ihre Mutter, weil dies nicht wusst, wie man mithalten konnte. Kapitel 317, der Lichtblitz im Wald, 3. Lieb liegt in ihren Handen, Berge von Gold und Silber, Markt und Reichtum, doch sie weiß sie nicht zu schätzen. Kein Wunder, dass sie so viel Jahr in diesem kleinen Garten so viel gelitten hat. Concubine Fang sagt, Dongling hat ein kluge Mutter, die der Prinzessin sehr nahe steht, und ihre Haushaltsführung wird von allen respektiert. Xiaoling konnte Concubine Fang nicht widersprechen, schnaubte verachtlich und der Gesichtsausdruck war so herzerreißend, dass es einem das Herz brach. Concubine Fang sah sie besorgten und warnte sie ein wenig, sie davon abzuhalten, hinauszugehen und die Autorität der Prinzessin zu ihrem Vorteil zu nutzen. In den letzten 2 Tagen hat die Prinzessin Concubine Chin und Concubine schwer eingesperrt, und niemand im Anwesen ist darüber verraget. Ich fürchte, wenn es jemand wagt, ihrem Beispiel zu folgen, wird das Ergebnis dasselbe sein, Huang Beiyu verstand Concubine Fangs Entjutung und lächelt schwach. Ich mag es nicht, wenn unsaubere Leute unter meiner Aufsicht stehen. Wenn sie später erwisch, gibt es keinen Trinnen mehr. Ich will die Ordnung im Anwesen wiederherstellen, die muss ich Concubine Fang schon etwas beunruhigen. Die Prinzessin ist zu hofflich, ich helf nur aus die eigentlich Haushalterin ist Fräulein Dongling. Dongling lächelt und verbüht sich leicht, ich word Tant Fangs Rat auch in Zukunft brochen. Xiaoling beobachtet die drei, ihr Stimmen halten wieder, hers rast. Tant Chin und Tant Shui waren nicht die, Xiao Yun, Xiao Ayu und Xiao Zhongqi benahmen sich nicht mehr so arrogant, warum war sie denn noch nicht berühmt? Großschwester, sagt Huang Beiyu zu Xiaoling, ich bin für einen halben Monat weg. Tant Chin und Tant Shui sind im Gefängnis. Bitte pass auf sie auf, Xiaoling zuckte zusammen, lächelt dann aber schnell und nickte. Drittschwester, kein Sorg, ich werde sie auf jeden Fall im Auge behalten, Tant Fang sah ihre Tochter hilflosen, schüttelte den Kopf und seufzt. Sie hatten all denselben Vater. Xiaoling hat toricterweise gedacht, sie kon die Situation ausnutzen, Tant Chin und Tant Shui loszuwerden. Sie stiftet nur Unruhe und provoziert ihren Hass, was nichts nutzen word. Aber sie hat kein Wohl. Where sie nur etwas klüger gewesen, hat Huang Beiyu das wohl nicht einfach so hingenommen. Nachdem sie die Angelegenheit anvertraut hat,
Kurti Huang Beyu zum Rungua Pavian Zurich. Der Himmel war bereits dunkel, ein weiterer Tag war vergangen, und das Gift in Johnjes Körper war noch nicht vollständig abgebaut. Sie wollte immer noch in den Fugwangwald. Wo sollte sie das Gegenmittel an einem einzigen Tag finden? Schlecht Lohn machte einen Appetit. Sie blätterte in der Schrift der 100 Verfeinrungen, fand aber kein Hinweis, und Stimmung verschlechterte sich süßhens. Huang Beyu, du brauchst nicht weiter süßischen. Selbst wenn du Yarosheng mächtig ist nur ein Mensch. Seine Menses Wissen kann es nicht im IT der verschlingenden Himmelsschlange aufnehmen, die ein göttliches Wesen ist, sagt Yang, die lange geschwiegen hat, schließlich. Ein göttliches Wesen? Dies Schlange hat mich gebissen und Johnny vergiftet. Das lasse ich mir nicht gefallen, rief Huang Beyu und schlug mit der Faust auf den Tisch. Die letzten Tage waren von familiären Problemen geprägt gewesen, und wat war etwas außer Kontrolle geraten. Yang Honti, du glaubst, du kannst die verschlingend Himmelsschlange besiegen? Du bist noch viel zu naiv. Aber wenn du das Geheimnis der entfesselten Myriaden Bestien kennen würdest, seht die Sache viel leicht anders AUSMPF. Alter Dämon, du hast Tag und Nacht gehofft, word den Junge werden. Würdest du dich freuen, wenn den Junge word? Kapitel 318, Schwebender Lichtwald, 4. Es macht keinen Spaß. Schließlich steck in deinem Körper und kann es nicht ertragen, dich so schwach zu sehen. Wenn du auf einen starken Gegner triffst, sieh mich nicht im IT runter. Wenn du nicht gewinnen kannst, dann lauf jems Sorg war berechtigt. Im schwebenden Lichtwald befand man sich in einer anderen Welt. Auch wenn es nur ein Training im Freien war, but es kein absolut Sicherheit. Wer weiß, wie leicht stoßt man im IT peck auf die Hol eins göttlichen Tiers. Das wär nicht einfach. Huang Beyu schnaubte verachtlich, nutzloser alter Dämon, es du denn gar kein Neuigkeiten von den Myriaden angebundenen Bestien. Hör auf, mich standig einen alten Dämon zu nennen. Ich bin nicht alt, beschwört sich jem. Hör auf dem an Sinn. Weißt du es oder nicht? Brüllt Huang Beyu. Der verraget man verstumt und sagt, ich weiß nichts über die anderen, aber wenn die Myriaden angebundenen Bestien im IT diese Personen Verbindung stehen, muss es sich Talismanmagie handeln. Unter den Talismanen gibt es eine Art namens Beschwörungstalismen. Diese Beschwörungstalismen ist mächtiger als Beschwörungstechniken. Beschwörungstechniken können nur durch einen Pakt mit einem Geistertier und gegenseitig Ausnutzung angewendet werden, aber mit einem Beschwörungstalismen, sofern man die Fähigkeit besitzt, einen hochstufigen Beschwörungstalismen herzustellen, kann man Geistertier oder sogar göttlich Bestien nach Belieben beschworen, tsk, hat Huang Beyu bewundern zu. Diese Beschwörungstalismen hat denselben Effekt wie ihre Fähigkeit, Geistertier zu bandagen und zu kontrollieren. Ein Geistertier zu bandagen, must im jedoch zuerst begegnen, während der Beschwörungstalismen anders war, sobald man die Fähigkeit dazu besaß, konnte man Geistertier aus allen Richtungen beschworen. Wollte es unbedingt ausprobieren und wünschte sich, konnte die sen Beschwörungstalismen sofort besitzen. Als jem die Sensucht in ihrem Gesicht sah, kichert und fuhr fort, zu verführen. In der Talismanmagie geht es nicht nur das Beschworen von Talismanen. Es gibt auch Talisman, die auf verschiedenen Elementarenergien basieren. Je höher die Stufe, desto starker die Kraft. Huang Beyu nift die Augen zusammen. Elementarenergie? Du bist in meinem Körper, wo soll ich den Elementarenergie hernehmen? Talismanmagie hat ihre Methoden. Du kannst beim Geisterverraten in die Lehr gehen, dann wirst du es ganz natürlich erfahren, kichert jem. Okay, lass uns den Geisterverraten suchen. Huang Beyu schnappt sich am Hang und schlich hinaus. Gehst du wirklich? Fragte jem aufgeregt. Huang Beyu beschwor den Eisgeist Phantom Vogel und flog nicht zur Lingyang Academy, sondern zu Prinz John Yes Villa. Suchen wir nicht den Geisterverehrer? Fragte jem. Huang Beyu ignorierten und kreiste über John Yes Villa, zu landen. No ein Zimmer war hell erleuchtet. Durchs Fenster sah man John Yi, in einen schwarzen Umhang gehüllt und mit bleichem Gesicht, lesend.
Draußen wet der Wind, unter Hüsteet mehrmals. Der Young Eunuch schloss schnell das Fenster. Huang Beiyu blickte einen Moment hinaus und sagt dann zu dem Eisgeist-Phantomvogel, auf zu den sieben Türmen, hey, das ist also die Entscheidung, Huang Beiyu. Prinz John je hat dich einmal gerettet, und du hilfst ihm von ganzem Herzen. Unglaublich, sagt jem bedeutungsvoll. Du bist kein Mensch, why willst du das verstehen, sagt Huang Beiyu verachtlich, was jem am liebsten in den Selbstmordtrieb. Kapitel 319, der Dunkelwald von Fu Guang, 5. Nachts herrschte im Wald nahe der sieben Türme absolut still, völlig menschenleer. Die Szenerie war genau dieselbe wie bei ihrem letzten Besuch, duster und feierlich, ein bedrohlich Aura lag in der Luft. Huang Beiyu, die den Weg kannte, betrat rasch die sieben Türme. Die spirituelle Energie bei ihrem Fenster hat sich irgendwann geöffnet, was darauf hindutit, dass der Geister veritwust, das sie kommen wird. Diesmal wollte sie nicht hinuntergehen, sondern ließ den Eisgeist Phantomvogel schrumpfen und direkt von der düsteren Tur und den Stufen herabfliegen. Sie erreicht die Großsteinte und sogemite aller Kraften dem in der verborgenen Mechanismus, die Tur zu öffnen. Plötzlich traf sie ein sengender Feuerstrahl, der sie blendet. Die schreckliche Lektion von wohin hat sich tief in ihr Gedächtnis eingebrannt, diese verflucht Ort war die Hölle selbst. Wenn sie konnte, wird sie nie wieder zurückkehren wollen. Komm herin, Huang Beiyu blickte auf das wütend Feuermeer und sagt leise, ich drehe mich spring auf den Rücken des Eisgeisterphantomvogels und die beiden fliegen eines Flammenmeer. Sie wären noch nicht weit gekommen, als sich ihnen langsam ein dunkler Schatten nähert. Ahnelte eine Vogelart, nicht so groß wie der Eisgeisterphantomvogel, aber sein ganzer Körper war pechschwarz und strahlte ein eisig Aura aus, auf den ersten Blick wirkte außerordentlich furchterregend. Huang Beiyu kniff die Augen zusammen, Kampfgeist schwand augenblicklich. Plötzlich übermittelte der Eisgeisterphantomvogel ein Nachricht, Meisterin, kein Sorg, es ist ein Schwarzflugladler, zuständig für die Informationsübermittlung in unserer Geistertierwelt. Sie sind unglaublich schnell und greifen normalerweise nicht proaktiven, aber wenn jemand versucht, ihnen Informationen zu stehlen, explodiert ihr Kampfkraft, unglaublich furchterregend Schwarzflugladler? Von dieser Art Geistertier hat sie noch nie gehört. Ursprünglich gab es solche Wesen auch in der Welt der Geisterbestien. Huang Beiyu zog langsam ihren Kampfgeist zurück, erhob sich vom Rücken des Eisgeisterphantomvogels und beobachtete schweigend, wie der Schwarzflugladler mit verschränkten Armen langsam auf sie zuflog. Der Schwarzflugladler hielten, und die Kristallkugel, in der ein klein Flamm versiegelt war, flog aus seinen Klauen auf Huang Beiyu zu. Geisterbestien können nicht mit Menschen kommunizieren, daher war sie auf den Eisgeisterphantomvogel angewiesen. Meister, sagt, links an sie nicht hier. Sagt, wird auf ihr Rückkehr dem Fugwangwald war 10, bevor die Lehrlingszeremonie durchführt. Dies Kristallkugel enthielt Versigeltis Strafora, Meister, bitte benutzt es, Prinz John Jesu ret 10. Außerdem enthielt dies Kristallkugel neben dem Strafora auch einig einfach Talisman, hoffentlich können sie Meister helfen, haben sie nicht gesagt, links an wird die sieben Türme nicht verlassen? Wo ist hin? Huang Beiyu fragte nach und musste feststellen, dass der Schwarzflugladler bereits umgedreht und fort war. War wahrlich ein Meister seines Fachs, außer der Nachrichten Übermittlung kommt in nichts anderes. Das spielte keine Rolle, sie das Strafora bereits erhalten hat und John nun retten konnte. Links an blieb oder ging, war wollig Igel. Die Lehrlingszeremonie interessiert sie überhaupt nicht los geht's, die schneeweißen Flügel des Eisgeist-Phantomvogels flatterten leicht, und erhob sich dem Feuermeer, durchbrach das Steintor und die düsteren Stufen und flog direkt vor die sieben Türme. Sie setzte sich eines Gra und versank in Gedanken. Das Strafora hat etwa 1/2 Stunde gebrannt, ein äußerst schmerzhafter Prozess, den sicherlich ersparen wollte. Sie holt einen einfachen Talisman hervor und gab dem Eisgeist-Phantomvogel die Kristallkugel, die das Strafora enthielt, damit. Sie zu die bracht.
Nachdem der Eisgeist Phantomvogel fort war, ging sie langsam zusammenwiesen der Family Bocat Nhi übermorgen must sie in den Fuguang Jungle, und das Training dortward sicherlich recht lange dauern. Die Schaub must sie luo vorher noch ein ordentlich Lection erteilen, damit trainiert. Nun ja. Mitten in der Nacht Tonte aus den Außenbezirken von Lin Hui ein markerschuttender Schrei, der Jedem, der in Hort, ein Ganzhort beskirt. Kapitel 320, der Schwebend Lichtwald, 6. Huang Beiyus schreit verstumten abrupt, und der Gesichtsausdruck verfinstert sich augenblicklich. Ein gewaltiger Druck strömt aus dieser Richtung auf sie zu. Der Druck war unglaublich stark, augenblicklich fühlte sie, wie zusammengepresst wird, und selbst das Atmen fiel schwer. Als sie dem Druck entkommen war, bemerkt sie, dass sich zu entfernen schien. Huang Beiyu runzelt leicht die Stirn und rannte schnell in die Richtung, in die sich bewegt. Wie konnte es in Lin Hui City einen so hochrangigen Experten geben? Unmöglich. Ein so gewaltiger Druck muss die nun Sternstufe übersteigen und die via anderen Stufen erreichen, zur Erinnerung. Dies via Stufen sind Himmel, Erde, Xian und Huang, von der höchsten zur niedrigste. Auf dem Tarth-Kontinent sind Meister dieser via Range äußerst selten. Im Südflügelreich existieren sie praktisch nicht. Sie war ein geboren Meisterin der Tarnung und hört sich lotlos dieser bedrückenden Aura, one och nur ein Spur ihrer Anwesenheit preiszugeben. Tchmpf. Was für ein prahlerischer alter Nacker, dich zu toten ist das Best. Was ich tun kann, holte ein kalte, unerbittlich Frauenstim aus der Fernweide. Dann explodiert plötzlich ein Blitz und erhellt den halben Himmel. Der gewaltige Körper des wütenden siebenschwanzigen Drachen wuchs ein Vielfaches an und brüllt tief im Himmel. Das Brüllen war donnernd, Wind und Wolken wirbelten, die Luft bebte heftig. Ich heb dich unter Schatz. Wer bist du, dass du es wagst, so arrogant auf dem Gebiet an Sears Südflügelkönigreichs aufzutreten, drang ein heisere, aber wütend Stimm aus dem Blitz. Auf dem Rücken des wütenden siebenschwanzigen Drachen stand ein Mann im einem schweren Schwert, dessen Klinge von Blitzen am Halt war. Sein Gesicht war vor Wildheit verset, erschienen einen Zustand wolliger Reisre verfallen zu sein, selbst die Haare auf seinem Kopf stellten sich auf. Dies Person war Sima Guiyang, einer der beiden besten Nunstern Beschworer des südlichen Flügelreichs. Sein Stock war außergewöhnlich. Einst wurde als die unbesiegt Legend des südlichen Flügelreichs gefeiert, praktisch unbesiegbar. Doch unter dieser erdrückenden Aura wirkten Sima Guiyang und der wütend siebenschwanzig Drasch in ihrem vollen Wutrausch unbedeutend. Los, wütender siebenschwanziger Drasch, lasst sen Curl an sehr Markt spüren, brüllt Sima Guiyang und stürmte plötzlich auf den wütenden siebenschwanzigen Drachen zu. Huang Beiyu runzelt die Stirn. Sima Guiyang war wirklich ein Dummkopf. Angesichts eins so mächtigen Gegners sollte man an einen Fluchtweg denken, ein Schritt zurücktreten, sich zu schützen, ist die Bestvorgehensweise. Wie konnte nur so aggressiv vorstürmen? Es war nicht so, dass Huang Beiyu Angst vor dem mächtigen Feind hat, doch die Intensität dieser bedrückenden Aura ließ keinen Zweifel daran, dass erwiet unterlegen war. Ein torikter Angriff war, als würde sie auf einen Stein werfen, ein völlig unnötiger Tod. Die du sterben willst, soll den Wunsch in Erfüllung gehen, ein kalte, arrogante Stimme tonte. Hong Lian, wenn es keine Neuigkeiten gibt, lass uns gehen. Es besteht kein Grund, im Südflügelreich Arger zu Mädchen ein noch kalter Stimme, die einst Junjen Menes, tonte. Sie wirkte lassig und gleichgültig, doch sie jagte dem Zuhörer einen Schauer über den Rücken. Wort, bis ich mit dieser unbedeutenden Person fertig bin, bever ich gehe. Was soll schon passieren? Ich muss nur mein Hand haben, kaum hat die arrogante Stimme geendet, hob die Frau tatsächlich die Hand. Ihre Bewegungen waren unglaublich schnell, ein Blitz aus eisigem Schwertlicht erschien, und der Kopf des riesigen, angreifenden siebenschwanzigen Wuttdraken ward augenblicklich in Zweihaften gespalten. Kapitel 321, der Schwebend Lichtwald, 7. Brull, brull, brull. Ein klagens Heulen holte weiter und erschüttert die Luft.
Sima Gians Gesicht war Ostruxlos, Blut ran im über die Wangen. Als das Schwertlicht den Wutenden 27 Drachen in Zweihaften Schnitt, Durchbort der Nachhol des Lichts sein Hers. Ein einziger Zug. Nur ein einziger Zug. Sima Guiyang und der Wutend 27 Drache arbeiteten zusammen, entfesselten explosive Kraft und waren bestens vorbereitet, und dennoch wurden sie augenblicklich getötet. Dies Stock ist einfach zu groß. Du unwissender nah der an der ließ die Sen Satz arrogant fallen und verschwand schnelle mighty der Person vor ihm. Huang Beiyu stand in einer Eck, im Schatten verborgen, und runzelt die Stirn, während sie die Scene Vorsicht beobachtet. Sie stand in einiger Entfernung, der Mann und die Frau standen im dem Rücken zu und wegen des Gegenlichts konnte sie nicht genau erkennen, wer angegriffen hat. Langsam trat sie hinaus, und beinahe hinterhen erkannte sie ein riesig, dunkelrot Python, die der jungen Frau folgte, die verschlingend rot Python. Schon auf den ersten Blick erkannte sie. Als sie das letzte Mal von einer jungen Python gebissen und vergiftet worden war, hat sie von einem ausgewachsenen Tier geträumt. Dieser gewaltige Körper glich genau dieser purpurroten Python. Die himmelsverschlingend purpurrot Python ist ein Geistertier der höchsten Stufe. Nach Erreichen der Geschlechtsreif wird sie in den Rang der göttlichen Bestien aufsteigen. Ihr Stock ist unvorstellbar. Beschworer an gleicher Stufe können einfach keinen Lebensvertrag eingehen. Angesichts der ebenfalls fallenen Situation, wo die Stock der Frau, die gerade jemanden getötet hat, wohl nicht zu unterschätzen. Im einem Schwerthieb konnte sie Sima Guiyang und den Wutenden 27 Drachen augenblicklich töten. Angesichts dieser Stock muss selbst geschlagen aufsaufen. Chempi F. Wer ist sie bloß? Huang Beiyu ging langsam vorwärts und blickte auf den Wutenden 27 Drachen, der am Boden lag. Hat nur noch wenig Atem, in dieser Lage war praktisch verloren. Bracht Sima Guiyang noch schwach hervor, doch das Leben des Beschworers und des beschworenen Tiers waren miteinander verbunden. Wenn der Wutend 27 Drache nicht überleben konnte, war auch Sima Guiyang dem Tod nahe. Huang Beiyu ging zu ihm hinüber, half Sima Guiyang auf und fragte leise, wer sind sie? Sima Guiyang sah sie und als erkannte, dass sie ein 12 oder 13-jähriges Mädchen war, spiegelt sich Verzweiflung und Trauer in seinem Gesicht. Was konnte ein kleines Mädchen ihm schon helfen? Huang Beiyu durchschaut sein Gedanken sofort. Dieser Kerl suchte bestimmt ein vertrauenswürdig Person, der ein Nachricht überbringen konnte, und ein kleines Mädchen war offensichtlich nutzlos. Ich bin Shitian. Ein heisere, langsam Stimme tonte. Sima Gians Augen weiteten sich vor Ungläubigkeit. Das war doch nur ein 12 oder 13-jähriges Mädchen. Wie konnte es die nun Beschworerin Shitian sein, die ihn besiegt hat? Die der Eisgeist Phantom Vogel verschwunden war, konnte Huang Beiyu nur am Hang herverholen und den Rand tief eines Gesicht sehen. Dann aktiviert sie die Technik angebunden Myriaden von Bestien, und der Pechschwoses farbte sich langsam Furo und schwebte unter dem Rand hervor. Shitian, Sima Guiyang zitterte, als den Namen aussprach. Konnte es immer noch kaum glauben, doch die Wahrheit lag vor seinen Augen, und musste es einfach glauben. Hat sich nie vorstellen können, wirklich nie, dass die nun Beschworerin, die den Eisgeist Phantom Vogel 40, Shitian, nur ein 12-jähriges Mädchen war. Moment mal, dieses klein Mädchen kommt mir irgendwie bekannt vor. Du bist, im sittenden Handen sogar die Kremp seins hat sein. Wenig herunter. Sima Guiyang sagt schockiert, du bist Prinzessin Beiyu. Kapitel 322, Fu Guangwald, 8. Stimmt, ich bin Huang Beiyu sogiren Schleier herunter. Fuerots unter Zartis Gesicht, so cool wie Frost, strahlten ein außergewöhnlich Word aus Sima Guiyang zog in ihrem schlanken Arm die Tochter von Prinzessin Hui wenn wahrlich kein gewöhnlich Person. Schien Hoffnung zu schöpfen und zitterte vor Aufregung. Je starker zitterte, desto mehr schmert die Wand in seinem Herzen. Sag mir schnell, wer sind sie? Fragte Huang Beiyu eindringlich.
Blick veriet, das jeden Moment zusammenbrechen word. Hust, bracht Sima Gui yang mussem herveya. Ich kenn sa auch nicht, du kennst sa nicht, warum haben sa dich dann angriffen, fragte Sima Gui yang mussem. Sie sind gekommen, etwas zu finden, etwas finden? Was sollte ein Meister Diocese Ranges finden wollen? Wann suchen sie, als Huang Bei das schwindend liegt in seinen Augen so, legte sie hastig ihre Hand auf sein Wand. Sprich schnell. Wann suchen sie, Sima Gui Yangs Mund stand offen, sein Gesicht war von what verset. Nach einer langen Pause brachte wir undeutlich Wort hervor, 10.000 Bestien. Entfesselt, was, fragte Huang Bei, offenbar hat sie sich verhört. Doch in Wahrheit hat sie jeds Wort deutlich gehört, sie konnte es einfach nicht verstehen. Gui Yang, Your Exzellenz. Gui Yang, Your Exzellenz, Huang Bei rüttelten Sima Gui Yangs Körper, doch war bereits leblos. Aus der Ferndrangen schreit herbei. Der Kampf war heftig, aber nur von kurzer Dauer gewesen, so dass es einmal dauert, bis jemand eintraf. Huang Bei wollte keinen Arger und auch nicht, das Engagement von den Myriaden entfesselten Bestien erfa. No sie wust von dem schwarzen Jade, niemand im Südflügelreich kannte die Myriaden entfesselten Bestien. Angesichts der Absichten der beiden Männer gehorten die Myriaden entfesselten Bestien und niemand sollte es wagen, sie zu stehlen. Huang Bei legte Sima Gui Yangs Leiche ab und verschwand eilig. Bei der Familie Bug schlich sie sich ublich direkt auf Luos Trainingsplatz. Im Mondlight sah sie einen jungen Mann, schweißüberströmt, Schwertkampf üben, und ein Gefühl der Erleichterung stieg in auf. Lautlos erschien ein Gestalt hinter ihm, dutit auf sein Schwert und schnippte leicht damit. Nicht schlecht, Luo dreht sich und sagt fröhlich, Meister, seid da okay, nickte Huang Bei. Wegen des Geschehens war Stimmung nicht gut. Sie und die bewussten Trainingsreise in den Fuguangwald dackt, hat sie nicht viel sieht, Luo zu unterrichten. Deshalb wollte sie nicht viel sagen und holt direkt die Flammenhieb-Schwerttechnik hervor, die Xiao Kai Yuan zuvor beigebracht hat. Du kannst dies Schwerttechnik langsam lernen. Ich haben letzte Zeit einiges zu erledigen, deshalb kann ich viel leicht nicht kommen. Du darfst nicht voll sein. Luos Gesichtsausdruck verfinstert sich sofort. Meisterin, wohin gehst du? Es gibt einige wichtige Angelegenheiten zu klären. Luo verdreht die Augen und flüstert, Meisterin, du musst bald zurück sein, kein Problem. Dacht Huang Bei einen Moment nach und fügte dann hinzu, Hut hatte beid, du und Prinzessin Yingyi, die Angelegenheiten im Palast der Prinzessin hervorragend geregelt. Luo kratzte sich verlegen im Kopf und sagt, unbeholfen, dank der Anleitung der Meisterin wär ich Neiderauf gekommen. Kapitel 323, Fuguangwald, 9. Du bist klug, du hast das ganz die Mühe deines Meisters geschafft, Huang Bei war sichtlich erleichtert. Hut hat diese Einsag endlich Concubine Schien und Concubine schwer erledigt, und fühlte sich wirklich erleichtert. Vollkommen unter Kontrolle, im IT der Identität von Prinzessin Yingyi und den Beweisen Bugers Bank, unter dem Druck dieser beiden mächtigen Gestalten, hatten Concubine Schien und Concubine schwer keine Chance, zu widersprechen. Luo lächelt, dann verschwand sein Lächeln. Meister, Prinzessin Bei ist so bemitleidenswert. Xiao Yuan Cheng ist ein schrecklicher Vater, sie muss viel gelitten haben. Meister, why fühlt es sich vom nächsten Veriten zu werden? Es muss sehr schmerzhaft sein Augen, die unter seinem Umhang verborgen wären, hoben sich leicht, und betrachtet die sen unschuldigen jungen Mann, ein seltsames Gefühl in seinem Herzen. Hat Mitglied im IT Huang Bei und hat nicht erwartet, dass Luo, die sieht ihre Kindheit so verwöhnt worden war, Huang Bei's Gefühl verstehen wird. Luo, Mitglied nutzt nichts. Wenn sie stark wär, wird sie sich nicht herumschubsen lassen. Du auch, erst wenn du stark bist, wirst du es wirklich verstehen wunderbar, niemand kann dir etwas anheben, sonst wird noch mehr Mitglied nichts ändern. Luo hort erst zu und nickte dann entschlossen, ich verstehe, Meister,
Ich word definitiv stark werden. Kein Sorg, Huang Bei Yu senkte den Kopf und lächelt. Sie wusst nicht, warum sie plötzlich so emotional war und so viel mighty Luo sprach. Die Uranus des Tags hatten einen tiefen Schatten auf Hers geworfen und klar gemacht, dass man nicht allem trauen konnte, selbst Vater und Tochter konnten zu Mord greifen. Dieser Negativgedanke hat einen großen Einfluss auf sie, und sie mussten unbedingt schnellstmöglich loswerden. Nachdem die Family Bug verlassen hat, Kurti auch der Eisgeist Phantomvogel zurück. Dank schon jes Straffer brocht sie sich kein großen Sorgen zu Mädchen. Nun dacht sie nur noch an das, was Sima Gui Yang vor ihrem Tod gesagt hat. Auf dem Rücken des Eisgeist Phantomvogels sitzend, fragte Huang Bei Yu Yang in Gedanken. Yang, weißt du, woher dies beiden stammen? Nach einem Moment der Stille tonte die Stimme des Dämons. Dies Frau ist die Meisterin der verschlingenden Purperschlange, es gibt nur ein von ihnen auf der Welt, wer? Hong Lian vom ruhmreichen Palast, Hong Lian, Huang Bei Yu hat diesen Namen noch nie gehört. Hong Lian ist kein Name, sondern ein Titel, verliehen vom heiligen Monarchen des ruhmreichen Palasts und die starkste. Die Hong Lian dieser Generation beschwört die ausgewachsen verschlingend Purperschlange mit ihrer eigenen Kraft, unermesslich. Huang Bei Yu presst die Lippen zusammen. Hat Hong Lian, die starkste, etwa dasselbe Niveau wie eben gegen Sima Gui Yang gesagt? Was wollten sie mit den Myriad Beasts unbound? Der Dämon lacht und sagt, die Myriad Beasts unbound übertreffen sogar den gesamten Kontinent Salter. Allmägi, Beschwörungstechniken, Kampfkünste, Illusionstechniken und Alchemie sind im Vergleich zu ihrer unermesslichen Macht nur ein Bruchteil. Nichts ist von Bedeutung. Sicherlich wird jemand so etwas in sich reißen wollen, mpf, das ist meins. Huang Bei Yu griff nach dem schwarzen Jadenhanger in ihrem Hals, dies war größter Trumpf, den niemand stehlen konnte. Nach einem Moment der still sagt sie, Leute vom Guangyao Palast sind aufgetaucht. Seid in Zukunft vorsichtig, sie sind mächtig und hochangehende Persönlichkeiten in verschiedenen Landen, obwohl Shitians Identität geheimnisvoll war der Besitz des Eisgeist Phantomvogels zu protzig. Sie sollte in Zukunft bescheidener sein. Bever sie wirklich mächtig wird, wollte sie sich nicht mit übermäßig starken Gegnern auseinandersetzen. Kapitel 324, Fu Guangwald, 10. Bever sie ihr war stark entfaltet, möchte sie keinem übermächtigen Gegner begegnen. Genor y bei Sima Gian's mysteriosum Todd. Asterisk 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 Kaiserlich Dynasty des Nordlichen Mons asterisk 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 nach dem Jarlichen Talentwettbewerb der Lingyang Academy werden herausragend Persönlichkeiten ausgewählt, Teams zu bilden. Anschließend werden mächtig Lehrer der Akademie bestimmt, die Jeds Team zum Training in den Fu Guangwald führen. Man kann sagen, dass Jeds ja nur die herausragendsten Meister der Lingyang Academy und diesen Teams teilnehmen dürfen, nur Meister der vierten Stufe und höher können beitreten. In diesem Jahr besiegt Huang Bei Yu Lin Wnyi, ein Silberkriegerin, und auch Lin Zicheng, die kurz davor stand, die Stufe der Goldkriegerin zu erreichen. Der Deutsch wird sie direkt zur Goldmeisterin und konnte dem Team beitreten, das in den Fu Guangwald reist. In diesem Jahr besteht das Team aus über 100 Personen, und die Kaiserliche Akademie stellt nur zwei Mitglieder, Huang Bei Yu und Prinzessin Ingya. Dies ist die höchste Teilnehmerzahl, die Kaiserliche Akademie je erreicht hat, weshalb Akademiker außerordentlich erfreut ist. Neben seiner eigenen Führung des Teams. Die Teilnahme des Zithermeisters, des 9. Prinzen des Nordlichen Jahrhunderts, Feng Lianyi, war ziemlich verwirrend. Prinzessin Yingyi verstand nicht, warum Feng Lianyi, lediglich ein Zithermeister, an einer so gefährlichen Operation teilnehmen dürfte. Als sie ihren verwirrten Gesichtsausdruck sah, lächelt Prinzessin Yingyi und sagt, Prinzis Elementarenergie ist Wind, ein sehr sanfter Energie mit heilenden Eigenschaften, die extrem selten ist. Deshalb hat Decken Kang he Prinzi schon seit Jahren eingeladen, das Team in den Fu Guangwald zu begleiten Wind, sein Elementarenergie ist also Wind. Es heißt,
Windenergie besitzt zwei Highland-Eigenschaften, ihre Angriffskraft ist sie jedoch deutlich schwacher als die andere Element. Ein Sternbeschworer mit Windelement konnte es wahrscheinlich nur mit einem 7 Sternbeschworer anderer Art aufnehmen. Aber war von Lian je wirklich so schwach? Sein Stock bereitete Kopfschmerzen. Außerdem war von Lieni Bischer weder als Krieger noch als Beschworer erwähnt worden. Sein Eleganz Osseers ließ in einen Jungen Adligen aus der Kaiserstadt wirken, was sogar nicht zu jemandem mit betrachtlicher Stock passt. Huang Beiyus Blick ruht auf von Lieni, der sich gerade mit Akademiker unterhielt. Schien es zu bemerken, dreht den Kopf und lächelt ihn. Huang Beiyu wirkte gleichgültig, als hat ihn gar nicht gesehen, und wandte sich Jemand anders war frustriert. Bei dieser Teamauswahl waren auch Xiao Zhengqi und Xiao Yun dabei. Xiao Yun war am ersten Mal dabei, und obwohl sich freut, tropfte die Anwesenheit von Concubine schwer erfreut. Überhandelt Meister der Lingyang Academy hatten sich auf dem Platz versammelt und sorgten für großes Aufsehen. Die Arenas im Palast der Prinzessin, die durch Huang Beiyus gezielt Verbreitung der Nachricht ausgelost wurden, hatten in Lin Hui bereits für großes Aufsehen gesorgt. Der Prinzgemahl, der mit den beiden Konkubinen der Prinzessin zusammenlebte, plant, sich das Vermögen des Palasts anzueignen. Die Altest Prinzessin hat kein Wort gesagt, und doch wollte Prinzgemahl Xiao Prinzessin Beiyu mit einem einzigen Feuer verbrennen. Ein solche Grausamkeit war wahrlich schockierend. Nun sitzen die beiden Konkubinen im Kerker des Palasts. Where Prinzessin Beiyu nicht so großmütig gewesen, where ihnen zwei Fellows die Ausbeitung widerfahren. Gestern wird auch Xiao Yuan Cheng im Gefängnis des kaiserlichen Hofs inhaftiert. Dieser Vorfall verursachte einen derartigen Aufruhr, dass selbst der Kaiser ersucht war und zwei aufeinanderfolgend Dekret Erlies, die Xiao Yuan Chengs sofortig Hinrichtung forderten. Dank Xiao Kai Yuans bitten wird dies jedoch bis zum folgenden Herbst verschoben. Nach diesem Vorfall konnten die Adligen in Lin Hui es nicht mehr wagen, mit der Familie Xiao in Verbindung zu treten. Kapitel 325, Fu Guangwald, 11. Why konnten die Adligen in Lin Hui angesichts dieser Angelegenheit noch wagen, Besiehungen zur Familie Xiao zu pflegen? Diogenigen, die sich sonst Götter mit Xiao Yun verstanden hatten, mieden sie nun wie die Pest. Xiao Yun hat noch nie ein solche Ausgrenzung erlebt. Sie und Xiao Zhengqi standen wie zwei Verlessin Hund am Rand und beobachteten klaglich, wie die heranahenden Meister Huang Beiyu begrüßten. Meister des Goldrangs galten in der Lingyang Academy als absolut Spitzenkrafter, daher war der Respekt, den dies Luther entgegenbrachten, umso größer. Xiao Yun sah dies, nurchte wütende mit den Sahnen und hort dann das Getuschel sich herum. Das ist Xiao Yun, die Tochter der korrupten Konkubine im Palast der Prinzessin, PFF, die sieht gar nicht nach einem guten Menschen aus, TSK, ihr Konkubine sitzt gerade im Kerker, und trotzdem kann sich an seinem Trainingsteam anschließen. Ist wirklich herzlos, wie kann man es verdenken? Ihre Nebenfrau war einst so mächtig, fast so mächtig wie die Hauptfrau, ein wahrer Goldberg, was ist nur ausdem Silberberg geworden, auf den sich verlassen konnte. Ihr Feststatzie ist zerbrochen, jetzt ist auf sich allein gestellt, hahaha, nur die Tochter einer Nebenfrau, und schon träumt davon, ganz nach oben zu kommen? Lächerlich, die Leute tuschelten rücksichtslos, standen in ihrer Nahe und provozierten absichtlich, so dass es mitbekam. Xiao Yun nurchte mit den Sahnen und funkelte die tuschelnden Frauen wütenden. Hat jetzt genig gesagt? Vorsicht, will jemanden umbringen. Letztes Mal war Methode, die Magd auf der Straße zu töten, wirklich grausam, wagt es, sich vor so vielen Leuten so rücksichtslos zu verhalten. Was wisst ihr schon? So ein ungebildet Person, die auf eine Straße Leute umbringt und schamlos Xiao Yaro Wang, ein abwertend Bezeichnung für jemanden, der sich zu nichts traut, vor so vielen Leuten werfet. Die Leute plapperten wie die geringste Spur von Furch zu sagen, Ochner darin zu denken, zu weichen. Hatten Angst. Was? Xiao Yun ist ohnehin schon bei allen unbeliebt. Wenn es wagt, etwas zu unternehmen,
Wie viel werden sie den ungeskoren davonkommen lassen? Gerade als Xiao Yun's Gesicht vor wat grunnen lief, kam Huang Beiyu langsam herüber und lächelt, als sie die Jungen adligen Anscher, die sich unterhielten. Die Stimmung der Jungen Damen schlagartig ihr Lächeln wurden strahlend und schmeichelhaft. Prinzessin Beiyu, herzlichen Glückwunsch zum Beitritt zum Ausbildungsteam in diesem Jahr. Sie sind das jüngste Mitglied, ein wahres Genie, das stimmt, als Vertreterin der Kaiserlichen Akademie lobt Akademie-Mitglied die Prinzessin jeden Tag. Wahrlich würdig königlichen Bluts, ein junges Genie, wie können gewöhnlich Menschen die mithalten, die young Dame, die so bedeutungsvoll gesprochen hat, warf Xiao Yun, deren Gesicht erst rot und dann grun angelaufen war, einen Blick zu und lächelt. Ich freu mich sehr, juk allen Trainieren zu können, Huang Beiyu lächelt, und ihr edel Ausstrahlung zog die Wesenden unwillklich in ihren Bahn. Sie hat in einem einzigen Kampf Ruhm erlangt und war nun ein machtig Persönlichkeit. Machtig Persönlichkeiten verdienen Respekt. Nachdem sie die schmeichelhaften Wort der Mensch gehört hat, so Huang Beiyu Xiao Yunen, lächelt wie zuvor ruhig und sagt, zweite Schwester, ich hat nicht erwartet, dass du auch dem Trainingstrupp beitrittst. Ich werde aufgrund meiner eigenen stark ausgewählt, warum sollte ich nicht mitgehen? Rief Xiao Yun laut, in der Hoffnung, dass es hören konnten. Sie hat ihre Gegnerin im Gestikalichkeitswettbewerb besiegt und sich so die Möglichkeit verdient, im Fugwangwald zu trainieren. Huang Beiyus Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, natürlich weiß ich, dass die zweite Schwester mächtig ist, aber tant schwer sitzt derzeit noch im Kerker fest. Kapitel 326, Fugwangwald, 12. Huang Beiyu lächelt, ihr Lippen formten sich zu Halbmonden. Natürlich weiß ich, dass zweite Schwester mächtig ist, aber tant schwer ist noch immer im Kerker gefangen und der Gesundheitszustand ist schlecht. Zweite Schwesters Reise wird dieses Mal wahrscheinlich nicht einmal einen halben Monat dauern. Tant schwer wird kein Vertraut haben, die beistet, und ihr Tage im Kerker werden nicht leicht sein. Xiao Yun's Gesicht rotiert sich und wird dann langsam blass. Als sich daran erinnert, wie Huang Beiyu den Rauchigfass im Kerker auf dem Boden zurückgelassen hat, fühlte es sich an, als würde ein Katz eines Hers kratzen. Natürlich wusste dass sich im Kerker niemandem ihr Mutter kommt. Schließlich war Xiao Zhonglei ein jung und viel zu naiv, bei seiner Mutter zu sein. Ihr Mutter war so zugerichtet worden, und sie wusste nicht, in welchem Zustand sich nach einem halben Monat nach der Folter durch die blutverderbene Spill befinden wird. Doch heute, wo ihre Abreise, hat tant schwer wiederholt eingeschafft, in den Fugwangwald zu gehen, zu trainieren und ihre Kräfte zu stärken, und sich von allem fernzuhalten. Komm schon, solange sie stark werden, haben sie noch Hoffnung, sagt sie. Was die Angelegenheiten meiner Mutter angeht, habe ich natürlich vor meiner Abreise als gut geregelt, ganz zu schweigen von meinem jüngeren Bruder, rief Xiao Yun laut. Die zweite Schwester als geregelt hat, ist es wohl das Best, sagt Huang Beiyu mit einem leichten Lächeln. Wenn die zweite Schwester nach dem Training zurückkehrt und starker geworden ist, wird auch tant schweren Ansehen gewinnen, natürlich. Xiao Yun lächelt selbstsicher, sie hat immer noch großes Vertrauen in ihr eigen Stock. Nach diesem Training im Fugwangwald war sich sicher, dass sich noch weiter verbessern wird. Die Jungen Damen neben wechselten Blicke und tuschelten, der Stock willen kommen sich nicht einmal die Sicherheit ihrer eigenen Mutter, wirklich herzlos und grausam. Xiao Yun war wütend und wollte sich gerade drehen und ausschimpfen, als von der anderen Seite die Lautstimme der Kanghe Akademie wiederholt. Aufbruch, diese donnend Ruff ließ die Hundert von Meistern auf dem Platz sofort applaudieren und Jubel. Auf geht's! Der Fugwangwald, Trainingsweg. Nur die mutigsten Wagen sich in solch ein gefährliches Gebiet. Dies ist das Paradies der Söldner und Abenturer. Der Fugwangwald. Begeisterter Jubel holte über der Lingyang Academy weiter, und die Hasen unzählige junge Männer und Frauen schlugen vor Aufregung über das bevorstehende Abentur hoher. Anders als die Adligen, die in Kutschen reisten, beschworen Beschworer ihr eigenen Geistertier und führten sie. Die Jünger der Kaiserlichen Akademie und die Gruppe der Alchemisten ritten in damit,
Gefolgt von den Meistern der Kampfkunstakademie. Der Zug setzte sich langsam aus Lin Hui City in Bewegung, und unzählige Menschen strömten herbei, Sie zu bewundern. Der Fuguangwald ist ein riesiger, tiefer Wald im Herzen des Salterkontinents. Aufgrund der häufigen Anwesenheit magischer und göttlicher Bestien und der unvorhersehbaren Gefahren ist die Kommunikation zwischen den Nationen schwierig. Niemand wagt es, den Fuguangwald allein zu durchqueren, nicht einmal einen Führer. Selbst im einem Team von Spitzenexperten sind die Gefahren immens, weshalb will lieber den alten, ein vielfaches langeren Weg außerhalb des Walds wählen, als ihn direkt zu durchqueren. Im Königreich des südlichen Flügels ist das Gebiet außerhalb des Fuguangwalds nicht weniger gefährlich. Der Nebelwald ist ganzjährig in Nebel gehüllt, und seine Durchquerung führt in das Gebiet außerhalb des Fuguangwalds. Für new aufgestiegen Experten ist der Nebelwald bereits sehr gefährlich. Obwohl der Wald ähnlich groß ist, wurde häufig von Söldnern und Abenteuern aufgesagt. Die nach seltenen Schatzen und kostbaren Heilkrauten suchen. Daher gibt es einige relativ sichere Wedge, und außerdem hat der Eisgeist Phantom Vogel hier einst ein mächtig, bedrückend Aura freigesetzt. Kapitel 327, Fuguangwald, 13. Daher gibt es mehrere relativ sichere Wedge, und außerdem hat der Eisgeist Phantom Vogel hier einst einen gewaltigen Druck entfesselt, der einen Teil des Nebelwalds einfror und viel Geisterbestien in den Fuguangwald trieb. Daher ist der Weg durch den Nebelwald jetzt viel sicherer als zuvor. Wo uns liegt das Uluotal? Durch das Uluotal gelangt man zum Fuguangwald, Prinzessin on die Rit neben Hoangbak Neuet, die befürchtet, dies konnte sich nicht auskennen, und erklärte geduldig die Route. Hoangbak Neuet kannte die gegen zwar recht gut, aber den Fuguangwald kannte überhaupt nicht. Wie der Name schon sagt, war der Fuguangwald so dicht bewaldet, dass das ganz Jahr über kein Sonnenlicht durchdringt. Deshalb taucht die im Wald allmählich ein Wesen namens Fuguang auf, eine Art spirituelles Insekt, dessen Licht die gesamte Dunkelgegend erhält. Dies schwebenden Lichtwesen sind von sehr niedrigem Rang und verfügen über geringe Angriffsfähigkeiten, doch wenn ein ganzer Schwarm erscheint, können durchaus gefährlich werden. Sorgen gern Blut, und von einem Schwarm umsingelt zu sein, ist äußerst beunruhigend. Daher trägt der Wald den Namen Wald des schwebenden Lichts. Überall dort sind hochrangige Geisterbestien anzutreffen, was ihn selbst außerhalb des Walds sehr gefährlich macht. Der Legend nach ist jeder Winkel im Wald von göttlichen oder dämonischen Bestien bewohnt, die ihr Territorien unter sich aufteilen. Niemand darf dies Grenzen überschreiten, sonst droht ein Welterschatten schlagt. Im Nebelwald wären bereits einigen niederen Geisterbestien begegnet, und selbst die starksten, wie die blauen oder roten Fledermaus, traten meist in Schwarmen auf. Zu diesem Zeitpunkt teilten die Lehrer die Stühle in Kleinteams ein, die Geisterbestien zu bekämpfen. Selbst beobachteten das Geschehen vom Rand aus und waren bereit, ein Zugreifen, falls jemand verletzt oder in Lebensgefahr geriet. Auch Huang Beiyu und Prinzessin Ingye Soi schwer waren anwesend. Schwerge teilte das Team in 3 Gruppen auf, deren Stock als durchaus beachtlich galt. Die Schwerge Hongzhu, ein Geisterbestie der Sentenstuf, Bisas, die Prinzessin Ingye stolz präsentiert, verbrachte die meiste Zeit im Kampf gegen dies Bestie. Huang Beiyu trug ein Peitsch sehr schau und griff nur ein, wenn sich ein Geisterbestie unversichtig hört. Im Vergleich zu Schwerge und Prinzessin Ingye hatten dies ein beachtlich Erfolgsbilanz vorzuweisen und überall, wo hinkommen, zahlreich Chen von blauen Fledermausen hinterlassen, während Huang Beiyu etwas schwacher wirkte. Ehrlich gesagt waren die Geisterbestien, denen hier begegneten, also schwach und stellten kein wirklich Herausforderung dar. Hat allemighty einem einzigen Schlag töten können, aber das war so offensichtlich gewesen, und wollte einem Neuling wie Schwerge eine Gelegenheit geben, sich zu beweisen. Prinzessin Beiyu. Your Kampferfahrung scheint noch begrenzt zu sein, aber konntet glücklich schätzen, die sen Auftrag erhalten zu haben und die Prinzessin braucht kein Sorgen zu Mädchen, folgt mir einfach, rief Schwerge stolz lachend auf Hongzhus Rücken. Huang Beiyu warf ihm einen kalten Blick zu und dacht, ich hab dir ein klein Chance gegeben,
und schon bist du so überheblich. Mal sehen, wie ich dir umgehe, die Stock und Kampferfahrung des Jungen Meisters schwerge sind ebenfalls sehr beeindruckend. Dir an der Spitze werden die Prinzessin und ICHs leichter haben, aber dies Blau Fledermaus. Sie ist wirklich zahlreich und widerlich, spottet Huang Beiyu. Ihr feinen Gesichtszüge wären im Zuvor nie so atemberaubend aufgefallen. Schwerge spürte sein Herz raisen und beruht es plötzlich, die Verlobung gelost zu haben. Damals hatte noch nicht gewusst, dass Huang Beiyu kein nutzlos Person war, sondern von atemberaubender Schönheit, wahrlich die best Ehefrau in seinen Augen. Kapitel 328, Fu Guangwald, 14. Als Schwerge hort, wie sein Vater sagt, gerade ein solches Mädchen verloren und das Anwesen der Prinzessin verraget, was dem Herzogspalast und Guaranholtens Unglück eingebracht fragte sich, was when Prinzessin Beiyu in diesem Moment noch Gefühl für ihn hegte. Bei diesem Gedanken zitterte Schwerges Geist, und sagt, Prinzessin, fürchtet juk nicht, ich word verangen und juk den Weg freimaken, nachdem Schwerge dies gesagt hat, kontrollierte das Geistertier Hong Ju der Sentenstuf und stürmte mutig vorwärts. Unterwegs wurden all blauen Fledermaus, die es wagten, anzugreifen, von Hong Jus heftigem Blitz getroffen und getötet. Prinzessin Yingyi runzelt leicht die Stirn und sagt, Beiyu, why konntest du diesem Schurken ein Chance geben? Huang Beiyu lächelt und blinzelt leicht, Prinzessin, hatte noch nie von dem Sprichwort gehört, die aggressivsten sterben zuerst, während sie sprach, murmelt sie heimlich den Zauber zur Tierbandigung und kontrolliert Hong Ju durch ihr mächtig Mentalkraft. Hong Ju war schon einmal von besiegt worden und fürchtet sich daher sehr vor Hong Ju spürte ihr Mentalkraft, which zurück und flüchtet schnell in Schwerges Geistertierraum. Schwerge liefert sich einen erbitterten Kampf mit einer Gruppe blauer Fledermaus. Die blauen Fledermaus wären Hong Jus blitzenwollig hilflos ausgeliefert, und gerade als sie die Oberhand gewannen, verschwand Hong Jus Unterstützung plötzlich. Schwerge word von den Angriffen der blauen Fledermaus sofort überwältigt. Nach einem Moment des Schocks kämpfte Schwerge, gestützt auf sein Stock als Weistern Beschworer, unerbittlich gegen die blauen Fledermaus und versucht, Hong Ju zu beschworen. Doch nach zahlreichen Versuchen hat Hong Ju jeglichen Kontakt zu ihm abgebrochen, egal was tat, es gab keine Möglichkeit, über den Vertrag Kontakt zu herzustellen. Schwerge geriet in Panik, die wusste, dass nicht mehr kämpfen konnte, und wollte sich sofort zurückziehen. Doch die blauen Fledermaus, die gerade noch in die Flucht geschlagen hat, waren außer sich vor Wort. Als sie in plötzlich one Hong Jus Hilf sahen, stürzten sie sich auf ihn, zwei Faust können via Handen nichts anheben. Obwohl die blauen Fledermaus klein waren und ihre Angriffskraft nicht besonders hoch, sollten sie immer noch zu den Geisterbestien der Sentenstuf. Ein oder zwei waren leicht zu besiegen gewesen, aber ein ganz Grupp wie dies war furchterregend. Schwerge schrie auf und floh sein Leben. Die blauen Fledermaus konzentrierten sich nur noch darauf, in Wild anzugreifen, Blut zu sorgen und Fleisch zu verzehren. Dies plötzlich Wendung der Arenas überraschte die anderen Teams. Sie waren nicht so arrogant wie Schwerge und hatten sich auch nicht auf ihr Stock verlassen, so viel Blau Fledermaus zu beschworen, die meisten von ihnen hatten sich bereits Sie gekümmert. Als Sie Schwerges demütigend Niederlage sahen, waren Sie allweil Start, traten dann aber vergnügt bei Seit und Jennison das Spektakel. Auch die Lehrer waren einen Moment lang wie gelähmt, bevor ihnen klar ward, dass sie in retten mussten. Angesichts von Schwerges Stock hatten sie sich kein Sorgen gemacht und diesem Aspekt bis dahin kein Großbeachtung geschenkt. Sie hatten nicht mit einem so gewaltigen Zwischenfall gerechnet. Obwohl die blauen Fledermaus klein waren, war ein solcher Angriff als ander als harmlos. Wenn etwas schief ging, konnten sie im Menü verschlungen werden und nur noch ein Haufen Nocken übrig bleiben. Mehrere Lehrer eilten herbei, und auch die Beschworer und Kampfkunstmeister der Akademie trafen ein. Blitzschnell vernichteten sie den Schwarm blauer Fledermaus und retteten Schwerge. Prinz Wing, ich sah auf dich, rief ein alter Meister Fong Lieni eilig zu. Fong Lieni warf Schwerge einen Blick zu, dann sah nachdenklich zu Huang Beiyu auf und auf nicht.
Schließlich die Hand. Man konnte sehen, wie langsam ein Strom Windelementerenergie aus seinen Handen strömt. Die Windelementerenergie verwandelt sich in einen transparenten Schild, der Schwere am Halt. Kapitel 329, Göttliches Bestienjunges, 1. Die Windenergie verwandelt sich in einen transparenten Schild, der Schweres Körper am Halt. Hob wenig mail die Hand, und die Heiland Windenergie strömt unaufhörlich in Schweres Körper. So mu Halos wie fließens Wasser und siehend Wolken, und in Kombination mit seinem Reinweißen Gewand ließ sie unzahlig Mädchen de Hinschmelzen und erreten. Och Huang Bei so Fong Lian zum ersten Mal Elementarenergie einsetzen. Neben seinen Handlungen war insgeheim von dieser heilenden Windenergie fasziniert. Hat in die entfesselten Myriaden von Bestien Talisman-Techniken kultiviert, die es erlaubten, die Elementarenergie von Himmel und Erde frei zu manipulieren. Die nun auch Windenergie nutzen konnte, war dies Heiland Elementarenergie unversichtbar. Fong Lian beobachtet, wie sich die wundenen Schweres Körper allmählich schlossen und die Blutung aufhört. Langsam sogar die Windenergie zurück, hustet und wirkte etwas geschwackt. Dank, Prinz Duke ältester Nam Kung, der Anführer des Teams, verbüht sich dankbar. Obwohl dieser nunte Prinz des Königreichs Back die nur ein Geisel war, hatten sein Charakter und sein Fähigkeiten im den Respekt aller eingebracht. Schon gut, bringt in so Ruhe, sagt Fong Liani ruhig und wanged Spur von Arroganz, was die Wesenden nur noch mehr beeindruckte. Obwohl sein Fähigkeiten außergewöhnlich waren, schien auf den ersten Blick nicht leichtfertig einzusetzen. Die ältesten meinten, Fong Lianies Fähigkeiten sollten nur im äußersten Notfall genutzt werden. Auch diesmal war als unerwartet, hatten gedacht, würden lediglich angriffen von Geisterbestien im Nebelwald trotzen und nicht mit solch hohen Verlusten gerechnet. Diesmal schien Schwere nicht mit ihnen in den Fugwangwald gehen zu können, doch glücklicherweise waren noch nicht lange dort, so dass sein Rückkehr problemlos möglich war. Die Ältesten ließen Schwere herausbringen, organisierten den die Gruppen zogen weiter, bis schließlich außerhalb des Fugwangwalds Lager aufschlugen, sich auszuruhen. Dies war eine alte Tradition der Lingyang Academy, daher wurden Führer entsandt, Mahlzeiten zubereitet und provisorisch Unterkünfte errichtet. Dort schlugen Huang Bei und Prinzessin Yingyi gemeinsam Zelte auf, und ein von ihnen ging hinaus, die Lage im Fugwangwald zu erkunden. Für die Herstellung der Markreinigungspil benötigt man mehrere Heilkrauter, und fragte sich, ob dies außerhalb des Walds zu finden seien. Zu verhindern, dass neugierige Stühle allein in den Fugwangwald vordringen, patrouillierten die Ältesten abwechselnd. Huang Bei wollte nicht gestört werden und beobachtet die Lage daher einen Moment lang aus der Fern. Plötzlich erschienen viel verängstigte Geisterbestien im Fugwangwald. Trotz ihrer vielen Verpflichtungen, hielten und blickten in die Tiefen des Walds, wo gelegentlich Blitz von Fugwang aufleuchteten. Was war geschehen? Es schien, als würden unzahlige Geisterbestien gleichzeitig herbeistürmen, und waren mindestens kultivierend der Sentenstuf. Ältester Nancheng trat eilig aus seinem Zelt, blinzelt kurz und fragte leise, ist der Kundschafter schon zurück? Ältester, ist noch nicht zurück, sagt ein junger Mann besorgt. Ältester, hier stimmt etwas nicht. Lasst uns die Stühle erst einmal zurückziehen, ältester Nancheng dacht genauso. Dies Lüt waren allesamt Leitschüler der Lingyang Academy der letzten Jahr, was wird geschehen, wenn Verlust erlitten? Kapitel 330, Göttliches Babytier, 2. Gerade als den Befehl geben wollten, stürmte plötzlich ein Gruppe aus dem tiefen Fugwangwald hervor. Unter ihnen waren Beschworer und Krieger. Es so aus wie ein Soldnertrupp von betrachtlicher Stock. Habsuk doch gesagt, Boss, hier wimmelt es nur so von diesen verdammten kleinen Häschen, schallte ein vulgär Stimme aus der Fern und veranlasst die Elitienheit der Lingyang Academy, ihren Anmut auszudrücken. Als die Soldnertrupp aus dem Fugwangwald trat, wirkte deutlich entspannter. Ein riesiger Sturmauf hört sich und stellte sich der Gruppe der Lingyang Academy außerhalb des Walds entgegen.
Auf der Schulter des Sturmaffen saß ein hochmütiger Mann im IT dichtem Bart, dessen Augen wie Glocken die Stühle vor im Musterten und schließlich auf Altersten Nangong ruhten. Kommt ausdem Sudflügel Konigrake, im IT veraklichem Gesichtsausdruck murmelte, nur ein Haufen Kinder, nur wenig von ihnen sind Experten, anscheinend ausgebildet in der Akademie des Sudflügel Konigraics. Die Stühle sind, ihrem Aussehen nach zu urteilen, legte Butte, Altester Nancheng trat vor. Das Sudflügel Konigraik war ein großes Land, und sie dürften ihren nationalen Ruf nicht verlieren. Daher foltite die Hand und sagt, was sind die Lingyang Akademie des Sudflügel Konigraics? Darf ich fragen, wer your Gruppe ist, VPF? Lingyang Academy? Nie gehört, sagt der arrogante, bartige Mann. Was sind die Nummer 1 der Soldnergruppe im östlichen Konigraik, die wir mir Soldnergruppe? Wir kommen ausdem Osten des Fuguangwalds, die wir mir Soldnergruppe jenes tatsächlich einiges an Ansehen auf dem Kontinent und war ein hochrangig Soldnergruppe auf dem alten Kontinent. Anführer war kein Beschworer, sondern ein legendärer Kampfkunstmeister, ein Kriegsgott. Der bartige Mann, der auf der Schulter des Sturmaffen saß, war ganz sicher nicht der Anführer. Was Altester Nancheng und die anderen schockiert, war nicht der Ruf. Der stammige, bartige Mann sprach im IT der Stimme der Soldnertruppe der wir mir und erklärt, sie kämen ausdem Osten und hatten den Fuguangwald durchquert. Der Fuguangwald war voller Gefahren und wimmelte von wilden Geisterbestien. In ausdem Osten zu durchqueren, erfordert immens Kraft. Der stammige, bartige Mann führte ein Soldnertrupp von über 30 Männern. Obwohl sie all groß und stark waren, kampferprobte Krieger, konnten sie den Fuguangwald wirklich durchqueren? Altester, dies Leute scheinen nicht gerade sanftmütig zu sein, flüstert der Junglehrer. Altester Nangongs Gesicht werfenstert sich, unter ermahnten Leser, redet keinen an Sinn. Es ist besser, sich nicht im IT ihnen anzulegen, nach diesen Worten blickte Altester Nangong auf und lächelt. Wenn your Gruppe den Fuguangwald durchquert hat, hierher zu gelangen, konnte uns den erzählen, was genau dort geschehen ist? Das Gebrüll der wild umherlaufenden Geisterbestien holte weiter, und die Gefahr wuchs unaufhaltsam. HMPF. Das ist ein Aufstand der Geisterbestien. Sogar, wisst das nicht einmal und wagt es trotzdem, you den Fuguang-Jungle zu wagen? Lüt vom Sudflügelside wirklich lächerlich, rief der Mann im IT dem buskigen Bart und brach im IT seinen Mannen in Lords Galacter Prinzessin on die Hob die Augenbrauen, ihr Hand ruht auf ihrem Schwert. Konnte es nicht lange ertragen, dies Lüt wären glimpften das Konigraik des Sudflügels im IT Worten. Why hat als Prinzessin schweigen können? Prinzessin, sagt Huang Bei sanft und hielt ihr Hand fest, schüttelte leicht den Kopf und flüstert, no kein Eil, wir werden ihnen später ein Leckchen erteilen. Altester Nangong wollte die Stühle wegführen. Der Aufruhr der Bestien klang sehr ernst und ließ kein Verweilen zu. Auch Altester Nangongs Gesichtsausdruck war finster. Dies Soldnertrupp der wir mir war einfach zu arrogant. Ein Aufruhr der Bestien? Normalerweise finden solche Aufstand in einem bestimmten Gebiet statt, wo die Leute sich gegenseitig wie wahnsinnig abschlagten. Aber jetzt rennen sie all wie wahnsinnig in ein Richtung leben? Kapitel 331, Göttlich Bestienjunge, 3. Es blieb kein Zeit zum Nachdenken, die Stühle schnellstmöglich wegzubringen, war die Bestvorgehensweise. Daher widersprach Altester Nancheng nicht lange und ließ die Lehrer und die Stühle sich rasch ausdem Nebelwald zurückziehen. Der Großkerl sah, dass die Stühle legte Butte waren und wollte sie nicht gehen lassen. Winkte seinen Mannen zu, im zu folgen. Sie zogen sich eines Mundviertel zurück, dort Lager aufzuschlagen. Die Lingyang Academy lag links des kleinen Flusses, die Soldnertrupp unter der Führung des großen Kerls rechts. Als die Nacht heranbrach, saßen alle in ihren Zelten und aßen, während sie still darauf warteten, dass die Geräusch des Bestienaufstands nachließen. Auf der anderen Seite, im Hauptzelt der wir Soldnertrupp, nabbet der Großkerl an einem prallen Kaninchenbein. Bruder Yuan, dies Leute kommen von der Lingyang Academy, der besten Akademie im Sudflügelreich. Im IT denen legt man sich sicher nicht so leichten.
Willst du sie wirklich ausrauben, inmitten der Gruppe skrupelloser und bösartiger Handlanger sagt ein Dunner, blasser Mann, La Chun, hast du Angst? Wir haben schließlich den Fugwangwald verwüstet, und der Großkerl namens Yuan, der Boss, bis in ein großes Stück Fleisch, kauter lautstark, und das Fett tropfte heraus. Der Blasmann namens La Chun sagt, diesmal lag es daran, dass das göttliche Tier im Osten wütend war und die am liegenden Geistertier flohen. Wir mussten uns verstecken und herumschleichen, erfolgreich dort zu kommen. Unsinn rief Yuan, der Boss, und warf wütend das Kaninchenbein eines Führer, so dass sofort Funken sprühten. Die die Händen erschrecken und flohen. La Chun jedoch blieb ruhig und gefasst, obwohl sich sein Stern leicht zusammenzog. La Chun, why kannst du nur so denken? Diesmal haben wir den Fugwangwald durchquert und mehrere Geistertier gejagt. Das war kein Zufall, als den Sohn des Bosses so, meldet sich schnell ein stammiger Mann zu Wort. Boss Yuan schnaubte wütend, du kleiner Benjel Luo Chun, glaubst du etwa, wir wären schwach? PFF. Wenn mein Onkel mir nicht gebeten hat, auf dich aufzupassen, hat ich diesen nutzlosen, bleichen Kerl nicht zum Training mitgenommen. Luo Chuns Gesicht rotiert sich vorwärts. PFF, lass meinen Onkel da raus. Wenn du es wirklich kannst, lass die Jünger in Ruhe. Geh in den Fugwangwald, beswincht das göttlich Biest und den Rieden wir weiter. Du Boss Yuan sprang wütend auf und du tietemite einem Hasenbein auf in, du kleiner Benjel. Sieht one bin ich ein kind wie du, das sich herumkommandieren lasst. Ich Claw, was ich will, und? Unter den Jungen sind viel hübsch Frauen, ich Claw mir und amüsier mich was willst du schon dagegen tun, PFF. Verabscheuungswürdig und schamlos. Du ruinierst den Ruf der mir Soldnergruppe, Lathwan brüllt auf, sein blasses Gesicht lief rotten. Ha, Boss Yuan warf den Kopf zurück und lacht laut. Der Ruf der mir Soldnertrupp, Lathwan, glaubst du etwa, die mir Soldnertrupp ist immer noch die Nummer 1 im östlichen Lykonegreik? Dein Onkel, dieser old man, ist dem Untergang geweiht. Lasst uns aufteilen und verschwinden, mein Onkel wird wieder gesund, ist sie nicht so überheblich, sagt Lathwan wütend. Wollte nichts mehr mit diesen Grobienen zu tun haben und stürmte hinaus. Junger Meister Lathwan, hier gibt es Gebratnis Kaninchenfleisch, mochten sie etwas davon probieren. Ein Soldner im Lagerfeuer sah ihn und stand begeistert auf, ihm etwas anzubieten. Lathwan schüttelte hoffentlich den Kopf und ging weg. Kapitel 332, Göttliches Babybeest, 4. Die Familie Luo im Konigreich Dongli Sultan bestritten zu den beiden mächtigsten Familien, und ihr Soldnertrupp war mehr Genius auf dem Kontinent Salter Hos ansehen. Daher sind die Mitglieder der Familie Luo hoch angesehen. Doch sieht einem Monat geriet sein Onkel, der Anführer der Soldnertrupp, in einen Kampf mit dem Verabscheuungswürdigen Hong Lian vom Palast Guangyao. Obwohl dem Todd nur Napintronen war schwer verletzt und schwer zu behandeln, und man befürchtet, dass die Mitglieder der Soldnergruppe der mehr Horten dies nachtrickt und handelten an Klug, in dem sie rebellieren wollten. War ein letztes Mitglied der Blutlinie der Familie Luo, und sein Onkel Luo Ju hat in zu seinem Schutz von Yuan Laro da wegbringen lassen. Doch auch Yuan Laro da war kein guter Mensch. Obwohl noch immer Gefühl für die Familie Luo hegte, war ein schamloser Schurk. Wann immer auf ein schwache Soldnergruppe oder ein Expeditionsteam traf, suchte nach Möglichkeiten, sie auszuroben, und missbrauchte dabei den Namen der mehr. Soldnergruppe, wie schamlos, göttliches Biest, also wurdete vom göttlichen Biest vertrieben ein klar, kalte Stimme tonte von hinten, leicht spottisch. Wer ist da? Fragte Luo Chun und dreht sich um. Hinter dem Graselt huschte ein klein, dunkel Gestalt hervor. Bever sie richtig erkennen konnte, war sie verschwunden. Junger Meister Luo Chun, was ist geschehen? Die patrouillierenden Soldner horten Luo Chuns Stimme und eilten herbei, nachzusehen. Nichts, Luo Chun war sich nicht sicher. War es nur eine Einbildung? So schnell hat sich etwas bewegt, ein kurzer Augenblick, und schon war es verschwunden. Junger Meister Luo Chun muss müde sein.
VL legt Sultan sie sich erst einmal etwas ausruhen, heute Abend will Boss Yuan uns auf einen großen Raubzug führen, die Stühle auf der anderen Straßenzeit auszuroben, die Soldner wären begierig darauf, Glück zu versuchen. La Chun runzelt angeweidet die Stern, war lediglich Gast dieser Soldnertrupp, und ihre Angelegenheiten gingen in nichtsen. Die Lingyang Academy war kein Ort, im dem Manspaßen sollte, where es wagte, ein so groß Grupp von Schulen mitzubringen, bedeutet, dass sie unter dem Schutz mächtiger Lehrer standen. Selbst Boss Yuan wird keinen großen Vorteil daraus sehen, sollten sie es doch selbst erleben. Doch von nun hat die Soldnertrupp der via mir das Königreich des südlichen Flügels verraget, und es war wahrscheinlich, dass sie erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben werden. Muhelos entkam sie den Patrouillen der Soldner und ignoriert deren allvergebracht Verteidigungsmethoden. Gemachtlich schlendert sie im kleinen Fluss entlang, bever sie langsam zu ihrem Zelt zurückkehrt. Sen Stühle ruhten sich in einem Zelt US, doch Prinzessin Yingyi wird anders behandelt. Adliger Stand bedeutet, dass sie nicht den anderen Schulen zusammengeführt werden dürfte, unverhörgesehen Zwischenfall zu vermeiden. Aufgrund ihrer guten Beziehung zu Prinzessin Bei wird von Prinzessin Yingyi Beiseit genommen. Sie teilten sich ein Zimmer. Sie schob den Weidenvorhang Beiseit, trat ein und sah von Lian die ebenfalls im Zimmer. Langsam hob sein Titus und begann, sich Prinzessin Yingyi zu unterhalten. Bei seid zurück, fragte Prinzessin Yingyi und blickte auf. Wollte nicht spazieren gehen? Warum hat so lange gebraucht? Von Lian dies violet Augen trafen ihren Blick. Huang Bei antwortet ruhig, ich bin while am Fluss entlang spaziert und heb mich dabei versehentlich zu weit entfernt, deshalb bin ich so spät zurückgekommen, auf der anderen Flussiheit lagert die Soldnertrupp der via Meer. Prinzessin Bei all einem Flussufer entlang zu spazieren, fürchtete nicht, dass sie plötzlich angreifen konnten, sagt Feng Lian. Die lächelnd. Sein Wort, die vordergründig Besorgnis ausdrückten, waren in Wirklichkeit Spot, denn wusste, dass sie Prinzessin Yingyi anlog. Kapitel 333, Gottliches Babytier, 5. Als sie im Flussufer entlanging, dachte sie, wenn sie sich benehmen wird, wär die Welt wahrscheinlich viel friedlicher. Ich bin wohlbehalten zurückgekehrt, was beweist, dass Prinzis Sorgen unbegründet sind, sagt Huang Bei unbewegter Min und blickte in sein einzigartigen violetten Augen, in denen ein Horch von Belustigung lag. Stimmt, Prinzessin Bei ist intelligent und schlagfertig, sie kann immer aus schlechtem etwas Guts Mädchen, kein Grund zur Sorg, Huang Bei's Blickwort kalte. Wenn dieser Mann so weiterredet, wird sie in Toten. Es ist spät in der Nacht, Prinzi konnte in Prinzessin Yingyes Zelt einen schlechten Einfluss haben, bitte Kerry zurück, sagt Huang Bei kalt. Bei, Prinzi und Lord Wu werden von Altestem Nangong zu unserem Schutz geschickt. Der Altest sagt, die Soldnergruppe auf der anderen Flussiheit sei nicht gut aus, deshalb hat zur Sicherheit mächtig Lehrer zu jedem Zelt geschickt, die Stühle zu beschützen. Prinzessin Yingyi sagt hastig, dies war der Befehl von Altestem Nangong, und wird erst verkündet. Nachdem Bei hinausgegangen war, Huang Bei betrachtet den jungen Mann neben Feng Lian Yi. Wu wenn die Gefühl deutlich besser als Feng Lian Yi. Schon bei ihrer ersten Begegnung außerhalb des Anwesens der Geisel hat sie in als rechtschaffen und aufrichtig, loyal und ehrlich wahrgenommen. Nach dem Wettkampf in der Lingyang Academy hat auch den von Lin Wn bestochenen Förderpfleger gefangen genommen. Huang Bei war jemand, der sich selbst die kleinsten Gefälligkeiten merkte, und sie respektiert besonders aufrichtig Menschen. Nun gut, dann wird Lord Wu wenn belastigen, Huang Bei dreht sich verbut sich und vollzieht die Hand Gruss vor Wu wenn die, Feng Lian jeweilig ignorierend. Die Prinzessin ist zu gütig, dies ist lediglich mein Pflicht, erwidert Wu wenn die und vollzieht ebenfalls die Hand Gruss. Obwohl nicht verstand, warum Prinzessin Bei im dankte und seinen Herrn wollig ignoriert, konnte sie nun, die sie gesprochen hat, nicht mehr ignorieren. Feng Lian Yi sah Huang Bei an, und sein Mundwinkel verzog sich langsam zu einem breiteren Lächeln,
als obscene Interesse MIT jedem Blick wuchs. Prinzessin Ying Yi, die zwischen den Fronten stand, beobachtet die beiden beim Blickwechsel und war völlig verwirrt. Normalerweise war bei you ein hofflich young Dame, sie verstand nicht, warum sie Prinzi gegenüber so viel Groll hegte. Glücklicherweise schien es Prinz je nicht zu stören. Ich sehe, wird hüt nacht nicht schlafen können, weil juk vor der Soldnertrupp der Gegenzeit fürchtet, sagt Prinzessin Ying Yi sternrunzelnd. Wu wenn die antwortet hastig, ich word draußen wasch halten, your Hoheit. Seid unbesorgt und ruhig aus Prinzessin on die blickte auf und lächelten freundlichen, die ganz nacht wasch zu halten, word seranstrengend sein, nicht wahr, ich word mighty Lord Wu abwechseln. Kapitel 334, Gottliches Babetier, 6. Fong Lieni sagt aufgeregt, ich weiß, Prinzessin. Ruhig Götter USDI, du holst draußen wasch, schlaf nicht zu tief ein erwidert Wu wenn die mit einer Verbeugung. Erst dann ging Fong Lieni hinaus. Draußen war die zelt wet der Nachtwind, das Feuer im Kohlenbecken nistet laut. Draußen saß Huang Beiyu mit verschränkten Armen auf einer Mat. Kleiner, zierlicher Körper strahlte an Mat als wär mit der Nachtwasch bestens vertraut. Setzte sich auf die an der Seat des Feuers, dreht den Kopf zu und lächelt, bei sich dich veraget, Huang Beiyu soren nichten, sondern sagt nur cool, Prinz Jenny überschätzt sich. Es gibt nicht viel, die mich veragen können, als das hort, word Fong Lianius lächeln breiter, sein violet ten Augen blitzten auf, und man konnte sogar Freud in seinem Blick erkennen. Obwohl es nicht zugab, war innerlich wütend. Wo warst du gerät? Fragte Fong Liani lächelnd. Muss ich dir sagen, erwidert cool. Fong Liani beruht sein Nas und kichert, nicht nötig, aber ich bin neugierig. Als Verbendit ist es doch nicht angebracht, ein bisschen nachzufragen, oder, Verbendit? Fragte Huang Beiyu und dreht sich zu ihm. Ihr dunklen Augen verengten sich, und ein Horch von List huschte darüber. Your Hoheit, wenn wir Verbendit sind, dann hat mir Ihren Beruf nicht verraten, weil nicht gefragt hat, erwidert Fong Lieni und hob den Blick. Das Feuer des Kohlenbeckens erhellt sein Pupillen und ließ sein violeten Augen augenblicklich unglaublich hell leuchten. Huang Beiyu wirkte etwas benommen, doch nach einem Moment fast sich wieder, rouspert sich, wandte den Blick und sagt bestimmt, jetzt frage ich also, willst du die Wahrheit hören oder ein Lüge? Unsinn, sagt Huang Beiyu wütend. Ich will ein Lüge hören, muss ich dich dafür fragen. Ganz genau, sagt Fong Lieni lächelnd, ich bin ein Beschworer, Wind Attribut. Welche Art von Geistertier beschwörst du? Als Huang Beiyu das hort, erkannte wie erwartet, dass ganz anders war, als nach außen hin sanft und kultiviert wirkte. War ein mächtiger und verborgener Beschworer. Fong Liani blickte zum Sternenhimmel auf, es sind so viel Leute hier, ich sages dir ein anderes Mal Huang Beiyu schmollt, ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, und sagt, du bist ein Beschworer, wie viel Leute kennen dieses Geheimnis? Du bist der Dritt. Huang Beiyu spitzte die Lippen, ein Horch von Schock lag in ihrer Stimme. Hast du Angst, dass ich dein Geheimnis verrät? Fong Liani sah leicht überraschten. Hat nicht erwartet, dass in MIT diese Taktik bedrohen wird. War Meister sind schließlich in der Regel aufrichtig und ehrenhaft. Das wirst du nicht tun, fragte etwas unsicher, kannte dieses Young Mädchen nicht besonders gut. Ob es Tuesday oder nicht, hängt von deiner Leistung ab, rechnet Huang Beiyu in Gedanken. Wohin hat wo dem zelt der Weimar Soldnergruppe Boss Yuan mit seinen angegebenen Sprechen hören und was nun, dass der seltsame Tumult hüt kein Aufruhr von Bestien war, sondern ein göttliches Tier, das außerhalb des Fugwangwalds lauer. Obwohl nicht wusst, warum dieses göttliche Tier dem Fugwangwald gekommen war, but sich ein solche einmalige Gelegenheit nicht alltät. In der Vergangenheit benötigt man für die Begegnung mit einem göttlichen Wesen nicht nur absolut Superkräfte, sondern auch unglaubliches Glück. Und war das nicht ein gut Gelegenheit? Kapitel 335, Göttliches Tier, 7.
Das göttliche Tier war hinausgeflohen und hat die umliegenden Geistertier verscheucht. Nun wird der Zugang zum Fugwangwald deutlich einfacher sein. MIT etwas Glück wird SIE vielleicht ein göttliches Tier sehen, und MIT noch mehr Glück konnte SIE es sogar sammeln. Besitz SIE ein göttliches Tier, wer Hong Lian vom Guangyou Palast kein Großbedrohung mehr für SIE. Hong Lian Bisas 1, und SIE selbst durch. MIT ein paar Tricks wer es ein leichts, SIE zu toten, doch ein göttliches Tier zu sammeln, war reine Speculation. Huang Bei wagte es nicht, darüber allzu viel nachzudenken. Obwohl SIE auf die angebundenen Myriaden von Bestien zurückgreifen konnte, die mächtig genug war, den Eisgeist-Illusions-Vogel zu bezwingen, war die Sammlung eines göttlichen Tiers als ander als einfach. Außerdem wusste SIE nicht, welches göttliche Tier sich in Verbage. Diesmal wollte SIE so schnell wie möglich in den Fugwangwald, die drei Heilkrauter für die noschen Markreinigungsspiel zu finden. Als ander war nebensach. Nachdem SIE ihren Plan ausgearbeitet hat, warf SIE Fönglieni einen Blick zu, bemerkt seinen leicht entsetzten Gesichtsausdruck und lächelt. Your Hoheit Prinz Lieni ist außergewöhnlich stark. Why wär es, wenn wir uns einmal in den Fugwangwald schleichen und nachsehen, was dort ist? Fönglieni runzelt die Stirn und sagt, du bist sehr kühn. Drinnen herrscht gerade die Zeit der Bestienaufstand, die Zeit, in der die Bestien am wildesten sind. Dort hinzugehen ist Selbstmord, nicht wahr? Das glaub ich nicht. Glaubst du auch, dass dort drinnen Bestienaufstand herrschen? Sagt Huang Bei. Ich sage dir, jetzt ist der sicherste Zeitpunkt für uns, hinzugehen. Wir müssen uns überhaupt kein Sorgen machen, von Bestien angriffen zu werden. Woher willst du das wissen? Fragte Fönglieni MIT Süßemengeniffen in Orgen. Als Verbündete habe ich dir mein Geheimnis bereits anvertraut. Willst du mir immer noch tauschen? Huang Bei hob die Hand und du tiet hinter sich. Die Leute dort drüben haben mir erzählt, dass sich außerhalb des Fugwangwalds ein göttliches Tier aufholt. Deshalb wurden die anderen Bestien vertrieben. Ein göttliches Tier? Fragte Fönglieni, der sonst so ruhig und gelassen war, und schnappt nach Luft. Ein göttliches Tier außerhalb des Fugwangwalds. Was sollte das bedeuten? Und? Willst du mitkommen und nachsehen? Habe ich ein Wohl, lächelt Fönglieni gequält. Wenn nicht kooperierte, wird SIE sein Geheimnis verraten. Wenn nicht mitkam, wird vielleicht morgen das ganz Königreich nan davon erfahren. War sich sicher, dass SIE wird halten wird. Huang Bei lächelt, SIE hat nur beiläufig gefragt. Wenn mitkommen konnte, dann wenn nicht, dann eben nicht. SIE kannte sich im Fugwangwald nicht aus. Jemanden, darin kannte, wär es viel zu gefährlich. Obwohl SIE stark war SIE nicht leichtsinnig. Alles muss sorgfältig abgewogen und berechnet werden, sonst wird SIE es später beruhen. Wenn SIE sich entschloss zu gehen, dürfte SIE nicht lange warten. Solche Angelegenheiten würden schnell bekannt werden, und dann wird ein Grupp hineingehen, was alles andere als einfach wär. Huang Bei dreht sich und fügte vor dem Zelt ein weitere Schicht verbotener Elementarenergietechniken hinzu. Fönglieni sah dies und runzelt die Stirn. SIE konnte verbatim Elementarenergietechniken anwenden, konnte SIE ein Beschworerin sein? Los geht's, sagt Huang Bei, gingen im Vorbei und verschwand wie ein Katz hinter dem Graselt. Fönglieni folgte SIE hielten an der Grenze zwischen dem Nebelwald und dem Fugwangwald an. Mehrere Stunden waren vergangen, aber die Geräusch fliehender Geisterbestien waren immer noch im Wald zu hören. Viele Geisterbestien waren bereits in den Nebelwald geflohen. SIE vorsichtig. Versuch, nach dem betreten nicht. Unvorbereitet erwischt zu werden setzt Lebensenergie ein. Kapitel 336, Göttlich Bestienjunge, 8. SIE vorsichtig und versuch, nach dem betreten den Lebensenergie nicht zu verbrochen. Die schwebenden Lichtbestien sind MIT Blossom Orge unsichtbar und greifen durch die Wahrnehmung von Lebensenergiestwankungen, sagt Fönglieni leise. Kein Wunder, dass selbst hochmächtige Experten es nicht wagen, den Wald des schwebenden Lichts leichtfertig zu betreten.
One Lebensenergie ist es gefährlich, Geisterbestien zu begegnen, sagt Huang Beiyu. Doch Vorist hat sie keinen Grund zur Sorge. Sie selbst konnte kein Lebensenergie konzentrieren, und es gab kein Lebensenergieschwankungen in ihrem Körper, daher braucht sie sich Vorist kein Sorgen dies schwebenden Lichtbestien zu machen. Wenn du dich sicher fühlst, dann geh hinein, sagt Huang Beiyu gelassen. Fong Lian je lächelt leicht und trat vor ein. Der Fugwangwald war sehr duster, und die Temperatur in der Luft sank sofort merklich. Dank des Fugwang brachten sie sich selbst in der Dunkelheit kein Sorgen den Untergrund zu machen und gingen sicher und fest. Die Umgebung war still, und die beiden bewegten sich sehr vorsichtig. Unterwegs drangen gelegentlich Geräusch von Geisterbestien aus der Umgebung, doch dies wiesen Griffen Fremde nichten, die Flucht war für sie die best Option. Nachdem sie mehreren fliehenden Geisterbestien ausgewichen waren, spürten sie allmählich die bedrückend Aura des göttlichen Wesens vor ihnen. Zu ihrer Überraschung war die Aura nicht so stark wie erwartet, sondern schwankte zwischen stark und schwach. Obwohl sie nicht stark war, spürten sie dennoch die intensive Tötungsabsicht in der Luft. Kein Wunder, dass die Geisterbestien fliehen wollten, selbst wenn dieses göttlich Wesen kein stark, bedrückend Aura ausstrahlt, reichte sein bloß Tötungsabsicht aus, Menschen zu erschrecken. Huang Beiyu konnte nicht anders, als hinzugehen. Mal sehen, was für ein göttliches Wesen das ist, wort, flüstert Fong Lian plötzlich und hob die Hand, weiter hinzugehen. Huang Beiyu spitzte die Ohren und erwartet das Erscheinen eines mächtigen Geisterwesens, doch als sie genau hinhört, vernahm sie nichts. Sie blickte auf und sah, wie Fong Lian zuwinkte und sich dann abwandte. Hey, flüstert Huang Beiyu, doch konnte sie nicht hören, also blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. In weniger als eine Viertelstund wird das Licht vor ihnen heller und strahlender, aber nicht blendend, stattdessen war es unglaublich sanft und doch eiskalt. Allmählich spürte sie, wie sich die Nackenhaar aufstellten. Hinter dem Licht lag ein kleiner See, dessen Oberfläche sich krauselte und dessen Licht wie ein Traum herabfiel. Im Wasser blüht ein siebenfarbig Lotusblum. Die siebenfarbig Lotusblum, Huang Beiyu eilte vorwärts. Es war tatsächlich das Heilkraut, das sie für die Herstellung der Markreinigungspille gesucht hat, die Wasserlotusblum, Fong Lian flüstert, was für ein Glück. Das Schutzgeistier dieses Orts wird von jenem göttlichen Tier vertrieben. Andernfalls wär der Kampf dem Schutzgeistier müssen güsen, woher wusstest du, dass es hier ein siebenfarbig Elixier Lotusblum gibt, fragte Huang Beiyu begeistert. Sie wusst, dass im Teach kein Gefahr droht, schritt sie hinab. Das Wasser reichte bis zu den Nien. Sie pflückt die siebenfarbig Elixier Lotusblum und legte sie in ihren Aufbewahrungsring. Sobald die siebenfarbig Elixier Lotusblum gepflückt war, schienen die schwebenden Lichtwiesen auf der Wasseroberfläche dies zu spüren und sanken langsam herab. Die Lichtwiesen umkreisten Huang Beiyu. Dies Lichtwiesen hatten sehr lange Körper, Flaschkopfe mit hornartigen Auswuchsen, die Drachenhornen ähnelten, und lange, geschmeidig Hinterteil wie Einhörner. Ihr Körper waren vollständig durchscheinend und strahlten ein natürliches Licht aus. Kapitel 337, Göttlich Bestienjung, 9. Hat man nicht gewusst, dass es sich Wild Geisterbestien handelte, hat man dies Geschöpf mit Sicherheit für Wunderchen gehalten. Huang Beiyu schwieg und sah Fong Lian. Diese bedeutet still zu sein, holt ein Uralti zither aus seinem Speichering und setzte sich, in weiß gekleidet, sanft hin, die Hand auf die Zither gelegt. Sofort erfüllt ein sanfter Klang die Luft. Die Melodie der Zither war melodisch und holte weithin weiter. Sein Fingerspitzen bewegten sich wie Wolken, schwebten langsam, mal hoch, mal tief, mal nah, mal fern. Der Klang schien ein magisch Kraft zu besitzen. Die schwebenden Lichtwiesen erstarrten beim Klang seiner Zither, entfernten sich langsam von Huang Beiyu und gingen zu Fong Lian, wo sie sich im Takt der Musik wiegten und schwebten. Die schwebenden Lichtwiesen waren von der Zithermusik gebannt, und allmählich begannen sie anmutig im Dämmerlicht zu tanzen.
Fong lieni senkter den Kopf und spielte die Zither. Sein weißes Gewand word vom Wind der schwebenden Lichtwiesen getrigen, sein violet ten Organ flackerten und verschwanden. An Mutages, besonders Gesicht war schemenhaft im schwebenden, schimmenden Licht zu erkennen. Kurz darauf erwacht der Klang der Zither, der Wind frischte auf, der Regen setzte ein und das Licht flackert. Huang Beiyu blickte gebannt, die Musik beruhte hers und ließ sie für einen Moment ihr gefahrlich Leidverges sen. Jahr später, als sie sich in die Szene erinnert, überkam sie immer noch ein Gefühl der Unruhe, wie in einem Traum, dem schönsten Traum ihres Lebens. Fong lieni blickte zu auf und bemerkte ihren Blick, der auf ihm ruht. Orcher war überrascht. Unwillkürlich erklang ein Ton auf seine Zither. Als die Musik chaotisch ward, schien das schimmend Licht augenblicklich zu reagieren. Im Menü tonte ein Zischen, und dann griffen sie innen. Lauf, rief Fong lieni, zog sein Zither zurück, packte Huang Beiyus Hand, zog sie ausdem Wasser und schwang den seinen Armel. Unsalig Windenergien verdikteten sich zu scharfen Klingen, die verschossen. Das schimmend Licht verfolgt sie all. Die vom Wind getroffenen Creaturen stürzten zu Boden, ihr Körper sonderten ein schimmend Flüssigkeit ab. Als einig schwebend Lichtbestien starben, verfolgten sie sofort weitere und griffen unerbittlichen, bis sie tot waren. Huang Beiyu flugte innerlich. Sie hast die Art von Creaturen am meisten. Klein, aber zahlreich und wild, waren sie umso schwerer zu besiegen. Solange sie noch nicht in großer Zahl zusammengekommen waren, konnte sie genauso gut auf einmal vernichten. Im diesem Gedanken legte Fong lieni die Arme mir Tail, zog sie und sich und verschwand in einer dunklen Baumhole. Die Hole war klein und ziemlich eng, sie muss sich in sein Brust kuscheln, damit sie beid hindurch passten. Huang Beiyu nörschte den Sahnen und fragte, was magst du die? Stor nicht die Lebensenergie. Dies schwebenden Lichtwiesen sind sehr empfindlich. Wenn du zu viel Lebensenergie freisetzt, werden es riechen und dich unerbittlich verfolgen, was sehr lastig sein wird, sagt Fong lieni leise. Huang Beiyu runzelt die Stirn. Obwohl es nicht wollte, wusste dass dies schwebenden Lichtwiesen nicht leicht zu besiegen wären, aber dass sich beid in einem so engen Raum versteckten, war schon etwas seltsam. Kapitel 338, Gottliches Babytier, 10. Dieser Baum war die Behausung eines unbekannten Geistertiers. War glitschig und nass, und eiskalt Wassertropfen fielen auf ihren Kragen und ließen sie erschoden. Hab keine Angst, sie werden uns nicht finden, sagt Fong lieni sanft und drückt seinen Arm fester am ihr Tail. Wer hat denn Angst? Rief Huang Beiyu mit eisiger Stimme. Lass mich los, Fong lieni zuckte zusammen und lockert langsam seinen Griff. In der Dunkelheit hustet und sagt, tut mir leid, eben war ich unaufmerksam, die Melodie war falsch, hatte nicht die falsche Melodie gespielt, hatte die Fugwongrup leicht beruhigen und den Weg führen können. Huang Beiyu ward rot im Gesicht, als sich in das Geschehen erinnert. Zum Glück war es dunkel, so dass nicht sehen konnte. Verdammt, war doch kein vertraumtes Mädchen. Schließlich war schon seit Weilen Jahren in der Welt der Assassinen, hat allmöglichen Lüt gesehen, und keiner war so gut aus Hand, so charmant oder so schneidig wie Die temperabend Skone zu und der berüchtigt Schwarz Prinz, wer hat ihm das Wasser reichen können? Konnte dies Lüt einem Mal betrachten. Seltsamerweise konnte sobald in so, ihr Augen nicht mehr von ihm abwenden. Schwer zu erklären. Während darüber nachdacht, sagt Huang Beiyu kalt, wenn dein Technik nicht gutgenig ist, ruhe dich nichten, in der Dunkelheit senkt Fong lieni den Kopf und so während in sich hinein bitte lächelt. Hat noch nie einen Fehler gemacht. Diesmal lag es daran. Die beiden versteckten sich ein while unbeholfen in der Baumhole, das Rauschen draußen verstummte allmalig, und nach etwas Minuten trat Huang Beiyu heraus. Die schwebenden Lichter waren all still geworden und trieben lautlos über die Wald, in Gruppen von 5 oder 3. Schimmens Licht wirkte in den dustren Tiefen des Walds seltsam. Los geht's, rief Huang Beiyu Fong lieni zu und ging voran.
Für die Herstellung der Markreinigungspille benötigt man 3 Arten von Heilkrauten. Ein davon ist bereits gefunden, die anderen beiden werden jedoch noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Es gibt eine Art Ergestmatte vom Typ Erde, die unterirdisch wächst und sehr schwer zu finden ist. Doch wo die Ergestmatte wächst, verströmt der Boden einen Duft, der Geistertier anlockt, nie der Geistertier, denen es in vollem spirituellem Bewusstsein mangelt, streifen gern am Her und hinterlassen viel Speichel dort, wo die Ergestmatte wächst. Wenn du ein Stelle mighty viel Speichel findest, sei vorsichtig, sagt Fong Lieni zu warend sie gingen. Huang Beiyu nickte gleichgültig und begann, den am liegenden Boden aufmerksam zu beobachten. In diesem Moment erschüttert ein Erdbeben den Wald und bracht die beiden ausdem Gleichgewicht. Die Geisterbestien, die zuvor klagend Ruf ausgestoßen hatten, verstummten. Huang Beiyu warf Fong Lieni einen Blick zu, obwohl sie nichts sagt, verstanden sie. Das göttliche Wesen war eindeutig vor ihnen. Sofort rannten sie los, imitie Höchstgeschwindigkeit auf die Quelle des Bebens zu. Je weiter sie kamen, desto mehr leuchtend Wesen erschienen, desto heller ward das Licht, und ein sengende Kraft nähert sich. Ein wildes Gebrüll, nun etwas schwacher, verrebte zu einem tiefen Nören, bever schweres Atmen einsetz. Kapitel 339, Göttliches Bestienjunges, 11. Ein Feuerstrahl schoss hervor und verbrannte augenblicklich den am liegenden Wald. Die Wesen des schwebenden Lichts flohen panisch. Huang Beiyu versteckte sich hinter einem großen Baum, dem Feuer auszuweichen, und spart nach vorn. Der Anblick war erschreckte sie zutiefst. Ein riesiger goldener Tiger lag auf den grünen Blatten. Via golden Flügel ziert seinen Rücken, sein Fell war von unglaublicher Schönheit und schillender Pracht. Die Aura des göttlichen Tiers bildet ein blasgolden Barrier in Hirem, die von einer intensiven Tötungsabsicht erfüllt war. Kein Geistertier wagte es, sich im zu nähern. Der goldhaarige Tiger wirkte etwas geschockt. Sein Augen waren halb geöffnet, die Pupillen blassgelb, und sein Blick spiegelt schmerzweiter. Gelegentlich blickte auf seinen Bauch und stieß dann einen klaglichen Schrei aus grün ranken am Halten die Hälfte seines Körpers und strahlten grüns Licht aus, Erdlebensenergie, die der goldhaarige Tiger unaufhörlich absorbiert. Imitie die sen narrenden Atemzügen stieß es einen Schrei aus und wand sich qualvoll zwischen den Ranken. Fong Lieni holt es ein, stellte sich hinter Huang Beiyu und flüstert, wie geht es ihm? Ist verletzt? Nein, gebiert, sagt Huang Beiyu ruhig. Männer sind eben Männer, sie verstehen so etwas nicht. Als Fong Lieni das Wort geboren hat, hustete verlegen und bewundert das Mädchen insgeheim. Sie verstand schon in so jungen Jahren als. Huang Beiyu sagt langsam, es hat ein schwer Geburt. Ich hat nicht gedacht, dass selbst ein göttliches Wesen Schwierigkeiten bei der Geburt haben konnte. Seine Situation nach zu urteilen, ist es völlig erschöpft. Wenn es nicht gebiert, verlieren wir zwei Leben, was sollen wir jetzt tun? Fragte Huang Beiyu in. Willst du helfen? Fong Lieni lächelt, sein Augen funkelten. Obwohl göttlich Bestien edel und wild sind sie auch intelligent und dankbar. Wenn du ihnen hilfst, werden sie dir natürlich auch helfen, das denk ich auch, sagt Huang Beiyu. Sie widersprach nicht, sie wollte dem goldhaarigen Tiger helfen und hoffte, so die Unterstützung der göttlichen Bestie zu gewinnen. Zumindest braucht sie Hilfe, die beiden Zutaten für die Herstellung der Markreinigungspille zu finden. Fong Lieni lächelt und sagt, auch wenn du das denkst, kannst du wirklich helfen? Außerdem ist sie gerade aufgebracht, und du kannst dies Barrier nicht durchbrechen. Versuchen wir es, sagt Huang Beiyu, dacht einen Moment nach und fragte, hat der Klang deiner Zither ein beruhigend Wirkung auf Geisterbestien? Wirkt auch auf göttliche Bestien? Nun, das habe ich noch nicht ausprobiert. Dann lass es uns jetzt versuchen, sagt sie und trat hinter dem großen Baum hervor. Fong Lian holt sogleich sein Zither hervor, stellte sie auf die Knie und begann langsam zu spielen. Beim Klang des Tons hob der goldhaarige Tiger sofort den Kopf, sein Augen weiteten sich, und sein goldenen Pupillen strahlten vor Wort.
Brolt den Eindringeling Wutenden und Flechte die Zahn. Huang bei u Schritt ruhig nach draußen. Sie ne hört sich, ihr Pechschwarzen Pupillen trafen auf sein goldenen Augen. Der Blick des Mädchens war kalt und klar, unerschütterlich unter seinen mächtigen goldenen Augen. Der goldhaarige Tiger erschrak und öffnet plötzlich den Mund, zu sagen, Kleines Mädchen, bist du hier, zu sterben? Kapitel 340, Gottliches Babytier, 12. Die gewaltig, dronend Stimme, wie ein fegender Windstoß, ließ die Luft augenblicklich heftig erzittern und einen starken Windstoß aufkommen. Huang Beiyus Fuss schwankten leicht, und sie mute sich, festen Stand zu finden. Heimlich dacht sie voller Angst, wie man es von einem gottlichen Tier erwartet, allein sein Stimme besitzt schon solch ein gewaltig Kraft, doch sie war nicht die leicht aufgab. Sie umklammert die unbügsamen Myriaden von Bestien in ihrer Hand und which schnell sieht aus, der Schockwell der Stimme des goldhaarigen Tigers zu entgehen. Trotz ihrer schnellen Bewegung streifte der Wind ihren Hals und hinterließ einen feinen Blutstreifen. Der goldhaarige Tiger war in den Wien und besonders wild, kannte keine der mighty Creaturen, die es wagten, sich im Sühne hören. Als der goldhaarige Tiger Huang Beiyus Wendigkeit sah, verrenkten sich sein Augen schlagartig. Ein goldener Lichtblitz zuckte auf und ersuchte mighty unglaublicher Geschwindigkeit einen gewaltigen Knoll in der Luft. Vorsicht, rief Fong Lieni von hinten. Der Klang seiner Zitherword plötzlich lauter, und mighty einer Armbewegung schoss ein wirbelnder Windstoß wie ein Flutwell vorwärts und kollidierte mighty dem goldenen Licht aus den Augen des goldhaarigen Tigers. Boom! Der heftig süße Monsters ersut einen Wirbelsturm, der sich lange sieht wand, bevor schließlich in den Himmel aufstieg und den dichten Wald, der den Himmel verholt hat, zerschmetterte. Die verbleibende Energie fegte wie ein Windstoß in all Richtungen und riss mehrere Bäume. Als der Wind nachließ, so sich Fong Lieni doch von Huang Beiyu fällte Spur erschrocken sprang auf. Nicht anhalten, ein kalte, klare Stimme tonte von oben und überstrahlt das Licht des schwebenden Lichts. Ein riesiger Eisphonix stürzte herab, sein eisig Aura ließ die umgebende Hitze augenblicklich verfliegen. Auf dem Rücken des Eisgeisterphantom Vogels erhob sich ein Mädchen mit feuerrotem Haar und hielt ein schneeweiß Eisfeder in der Hand. Sie dreht leicht den Kopf, ihr dunklen Augen klar und kalt. Das ist Tiens Eisgeisterphantom Vogel. In Linhui City ist die kürzlich berühmt geworden rothaarig Damenin, ein Junstern-Beschworerin, die auf mysteriös weiße Eins der 5 Geistertier kontrolliert, Tien. Einen Moment lang war Fong Lieni verbluft, dann kicherte Diocese Mädchen überrascht immer wieder. Zwölfjahr alt und ein Junstern-Beschworerin, und sie besitzt sogar den Eisgeisterphantom Vogel. Das überwältigt das war Genie, Prinz John Yi, wollig. Warum wurde so viel Jahr lang als Torgenichts betrachtet? Die Familie Xiao hat wirklich kein Onung. Ich Jubilas SDIR, angesichts ihrer Stock war Fong Lieni nicht lange besorgt. Der Eisgeist-Phantom Vogel war zwar kein göttliches Tier, aber ein Geistertier der höchsten Stufe, und angesichts eins durch die Geburt geschwachten göttlichen Tiers machte sich kein großen Sorgen. Huang Beiyu nickte und schwang die Eisfeder in ihrer Hand. Ihr Aura, vermischt mighty eisigen Luftstoßen, brandit wie ein Fluss gegen die Strömung und stürmte wütend auf den goldenen Schild zu, der den goldhaarigen Tiger umgab. Der goldhaarige Tiger stieß plötzlich ein Gebrüll aus, sein geschwackter Körper erhob sich, erhöhlte wild und sein Flammen lodeten heftig. Huang Beiyu hat nicht die Absicht, das göttliche Tier direkt anzugreifen, sondern lenkte den Eisgeist-Phantom Vogel sofort in die Hoch. Gleichzeitig splittete der Blasgoldin Schild durch ihren Angriff in Stuck, die sich verstruten und zu Boden fielen. Verdammte Menschen, schrie der goldhaarige Tiger wütend. Der Schild des göttlichen Tiers war von einer menschlichen Beschworerin zerstört worden. Unfähig, seinen Sohn zu zügeln, entflammt die goldene Farbe seines Körpers zu lodenden Flammen. Kapitel 341, Göttliches Babytier, 13. Es konnte sein wat nicht zügeln, und augenblicklich brachen heftig Flammen aus seinem gelben Körper hervor. Das Feuer wurde immer starker und nahm schließlich ein golden Farben.
Das göttliche Tier geriet in Reisrei, sein scharfen Klauen schnellten nach vorn, und die gelben Flammen und seinem Körper schossen herwehr. Huang Beiyu spürte sofort einen immensen Druck, als wurde ein tonnenschwerer Felsbrocken auferlassen, was einen stechenden Schmerz in der Brust verursachte. Der Eisgeist Phantom Vogel übermittelte ein Nachricht: Meister, es ist durch die Geburt geschwockt, sein Angriffskraft ist gering. Ich kann you kein wenig helfen, nein, es seid noch verletzt, es seid noch nicht gegen sen. Get erst einmal, sagt Huang Beiyu ruhig und sprang dann plötzlich vom Rücken des Eisgeist Phantom Vogels. Dies Action erschreckte nicht nur den Eisgeist Phantom Vogel, sondern auch Fong Lian Yi, die den Kampf beobachtet hat, war entsetzt. Was hat sie nervor? Wollte sie etwa nicht mehr leben? Eisschild, öffnen, rief Huang Beiyu leise, und augenblicklich erschienens Wolf-Eisschild war Dies Wolf-Eisschild waren starkster Angriff. Zuvor hat sie selbst MIT ihren Eisschilden den Geisterwehrer nur zeitig aufhalten können. Obwohl der goldhaarige Tiger nicht so stark war wie der Geisterwehrer, befand sich nun in einem Zustand der Reisrei. Angesichts der Tatsache, dass sein Leben riskiert, war seine explosive Kraft geradezu erstaunlich, und sie wagte es natürlich nicht, ihn zu unterschätzen. Als die goldenen Flammen auf dem Körper des goldhaarigen Tigers auf die Eisschild trafen, zersplitteten die ersten 6 Schilder sofort, und auch die 6 dahinter begannen zu reißen. Nachdem sein erster Angriff gescheitert war, startet der goldhaarige Tiger sofort einen zweiten. Die goldenen Flammen stürmten wie ein Sturm vorwärts. Huang Beiyu schrie auf, und plötzlich erschien ein schneeweißes Elementartalisman in ihrer Hand. Der Talisman flog in die Luft, Huang Beiyus Augen zuckten kurz, und ihre Hand formten blitzschnell ein Siegel. Dies war ein einfache Talisman-Technik, die der Geisterwehrer hinterlassen hat. Sie war leicht anzuwenden. Sie must lediglich mit ihres Elementarenergie verbinden. Doch sie hat noch keine Gelegenheit gehabt, seine Kraft zu testen. Eisschild, aktivieren, als die goldenen Flammen des goldhaarigen Tigers dies wolfanfänglichen Eisschild zerschmetterten, beschwor sie ein weitere Reihe von Eisschilden herauf und befestigt auch in ihnen einen schneeweißen Talisman. HMPF. Glaubst du, die können meinem Angriff standhalten? Schnaubte der goldhaarige Tiger verachtlich, als so, wie sie weiterhin Eisschild einsetzt. Die goldenen Flammen verdichteten sich allmalig zu einem mächtigen Feuerball. Sein Klauen wirbelten unaufhörlich durch die Luft, und 3 Feuerstrom trafen die Eisschild mit voller Wucht. Die vorderen Eisschild wurden wie vom Blitz getroffen und zersplitteten augenblicklich. Die mit mächtigen Runen durchdrungenen Eisschild vibrierten heftig, ein schneeweißes Licht blitz auf und strahlte hell. Die 3 vorderen Eisschild zerbröselten vollständig, während die verbleibenden nun so fest wie ein Festung oder Sinnen standhielten, was bedeutet, dass die verbleibenden Schilder unglaublich stark und unzerbrechlich waren. Nach diesem Angriff war der goldhaarige Tiger völlig schockiert. Starrt unglaublich auf die nun verbliebenen Eisschild. Wie konnte das sein? Sein Purperflamme konnte nicht einmal die Eisschild eines gewöhnlichen Beschworers durchbrechen. Ein mächtiges göttliches Tier, das einen solchen Schlag erlitt, im Warfast Jubel. Die Erschütterungen in seinem Bauch hielten und konnte den Schmerz nur unterdrücken und begann, die purpurgoldene Flamme für seinen dritten Angriff zu bündeln. Huang Beiyu sprang federleicht auf den Eisschild, verschränkte die Arm und blickte den goldhaarigen Tiger an. Willst du etwa dein ganz Lebenskraft im Kampf gegen mich verbrochen und dann mit deinem Jungen im Bauch sterben? Was geht dich das an? Du verdammter Mensch, heut wird dich ganz bestimmt toten, brüllt das göttliche Tier, der goldhaarige Tiger, und blickte am Himmel auf. Huang Beiyus Lippen verzogen sich leicht zu einem Lächeln, und sie sagt, wenn du mich totest, wird dir niemand mehr helfen. Kapitel 342, Göttliches Babytier, 14. Der goldhaarige Tiger zögert kurz. Die Schmerzen der Geburt ließen seinen ganzen Körper erzittern, und sein Bein, die kaum noch trugen, bebten unkontrolliert. Es war schon beeindruckend gewesen, dass so lange durchgehalten und mit seiner gewaltigen Kraft gegen sie gekämpft hat. Als Huang Beiyu das Sogen in seinen Augen sah, fuhr sie fort,
Ich will nicht weiter gegen dich kämpfen. When wir so weitermachen, hat das Babetier in deinem Leib kein Chance zu leben, ich traujuk Menschen nicht. Cube der goldhaarige Tiger, sein Körper zeigte deutlich Anzeichen von Erschöpfung und Verzweiflung. Du wirst mir vertrauen, sagt Huang Beiyu ruhig. Der goldhaarige Tiger blickte zuer auf, worauf gründet sich das, auf dies Haie, hob die Hand, und die Myriaden entfesselten Bestien lagen ordentlich in ihrer Handfläche. Der Rainer, majestatisch schwarz Jade, versiert im IT Ural 10 Musten, verströmt ein geheimnisvoll Aura, wo der selbst ein göttliches Wesen wie der goldhaarige Tiger zurückschreckte. Als göttliches Wesen solltest du die Markt Diocese Ural 10 Jade spüren können. In deinem jetzigen Zustand wird es mir, wenn es wirklich darauf anlegte, nichts kosten, dich zu besiegen, sagt Huang Beiyu ruhig. Obwohl ihr wird etwas übertrieben wären, wo die Markt der entfesselten Myriaden Bestien wahrlich nicht zu unterschätzen. Je mächtiger das Geisterwesen, desto tiefer sein Wahrnehmung dieser Ural 10 Markt. Wusste noch nicht, wie sie einsetzen sollte, die bloß Demonstration der Markt des Talismans genügt, den goldhaarigen Tiger zu überzeugen. Ein weißes Licht flackert auf dem Eisschild, und das weiche, glanzend Fell des goldhaarigen Tigers will allmählich in Glanz. Huang Beiyu sprang vom Eisschild herab, hob die Hand und sagt leise, kein Sorg, ich will dir helfen. Eine sanfte Beruhigung, untermalt vom Klang von Fonglianius Zither in der Fern, beruhigte allmählich den goldhaarigen Tiger. Doch als Huang Beiyu nahe kommen wollte, hob plötzlich den Kopf. Schwor es dem Himmel, rief Huang Beiyu kischet leise, hob one zu zogen zwei Finger gen Himmel und schwor, Huang Beiyu, schwor, das sollte dem goldhaarigen Tiger und seinen Jungen Orchner den geringsten Schäden zufügen, vom Blitz getroffen werden und keinen friedlichen Tod sterben mo. Kaum hat den Schwur ausgesprochen, zuckte ein Blitz im Himmel auf, erfüllt von dem Wirbelwind, den Fongliani und der goldhaarige Tiger entfacht hatten. Der Schwur war geleistet und dürfte nicht gebrochen werden, sonst würden der Blitz treffen. Der goldhaarige Tiger atmet erleichtert auf, sein massiger Körper konnte die Last nicht lange tragen, und sank schwer atmend auf die grünen Ranken. Der Kampf hat zu viel seine Lebensenergie aufgesert, nun konnte sich nur noch auf die grüne Lebensenergie verlassen, die unaufhörlich von den Ranken strömt. Mensch, heißt du Huang Beiyu? Fragte der goldhaarige Tiger schwach. Huang Beiyu nahm einen schwarzen Umhang aus ihrem Speichering und legte ihn über den goldhaarigen Tiger, während sanft ihre Hand auf seinen Bord drückt. Spurte, wie sich das Jung darin wand. Mein Name ist Huang Beiyu, antwortet leise. Das Jung wand sich noch immer, was etwas beruhigte. Das Jung hat Glück, aber schaffst du es noch, je höher die Stufe des Geistertiers, desto schwieriger und gefahrlicher wird die Geburt. Für ein göttliches Wesen wie den goldhaarigen Tiger ist es noch schwieriger. Kann. Mein Kind muss gesund zur Welt kommen, flüstert der goldhaarige Tiger. Huang Beiyu presst die Lippen zusammen. In diesem Moment trat Fongliani von hinten heran. Als der goldhaarige Tiger seinen Atem spürte, stieß ein leises Knurren gehört zu uns, versichert Huang Beiyu Kapitel 343, Göttliches Jungtier, 15. Gehört zu uns, versichert Huang Beiyu blickte dann zu Fongliani auf und sagt, Patrouillieren, lass niemanden in die nahe Diocese Orts, Fongliani nickte und ging. Huang Beiyu dreht sich und sagt, das Jungtier in deinem Borch ist zu groß, die Geburt zu erschweren. Wird es nun von Hand herausziehen. Ertrich die Schmerzen ein wenig, der goldhaarige Tiger nickte, oft nicht sein Maul wheat, bis in ein dick Seal, schloss die Augen und vertraut Huang Beiyu alsen. Sieht dem schwer hat das göttliche Tier kein Zweifel mehr. Angesichts dieser Situation wagte Huang Beiyu kein Unachtsamkeit mehr und holt ein aus ihrem Vorratsring. Jedes Schüler, der zum Training in den Fugwang Jungle geht, muss die Sen Wein vorbereiten, sich im Kampf gegen mächtige Geisterbestien zu verschaffen. Diese Idee, so absurd auch klingen möchte, war dennoch ein gut Method, zumindest wollte jetzt unbedingt einen Schluck Wein trinken, zu fassen.
Sie legte den Kopf in den Nacken, hob die Flasch und nahm einen großen Schluck, den Rest benutzt sie zum Händewaschen. Während ihrer Ausbildung im 21. Jahrhundert hat sie einmal beobachtet, wie Meister Wein benutzt, Giftstoff zu neutralisieren, während bei der Geburt eins für dies half. Obwohl göttliche Bestien nicht unbedingt vor Krankheiten Angst hatten, war Vorsicht der Schlüssel zum langfristigen Überleben, und daraus sollte sie lernen. Langsam griff sie in den Körper des goldhaarigen Tigers, ihn zu untersuchen. Der Körperbau aller Bestien war ähnlich, IT nur geringen unterschieden. Die Gebärmutter des goldhaarigen Tigers war nun geöffnet, und sie hat die Jungen zur Welt bringen können, doch unerwarteterweise waren die Jungen so groß, ganz anders als normal junkt. Nachdem sie den Körper der Mutter einmal untersucht hat, fand sie schließlich die Jungen. Huang Beiyu versucht, den Fotos so zu drehen, dass die Köpfe der Jungen nach unten säten. Dann packte sie ihr Vorderbein, zog ihr Körper zusammen und zog sie langsam heraus. Dabei floss viel Blut aus dem Körper des Goldhaartigers. Die Lebensenergie des Seals wird unaufhörlich von ihm absorbiert, doch der Blutverlust schien nicht nachzulassen, was Huang Beiyu in kalten Schweiß ausbrechen ließ. War das etwa eine Nachblutung, ähnlich wie bei der Geburt? Herz rast plötzlich. Während sie das Jung von unten herauszog, stemmte sich auch der Goldhaartiger mit aller Kraft dagegen. Mit jeder Kraftanstrengung floss mehr Blut. Huang Beiyu fragte besorgt, es blutet. Was sollen wir tun? Sen nörte der Goldhaartiger Leser, sichtlich unter großen Schmerzen. Huang Beiyu nickte und so zu, wie das Jung langsam aus dem Körper seiner Mutter geboren wird. So ist erschienen die beiden goldenen Vorderpfoten, und sie rief freudig aus, es ist da. Ich kann die Vorderpfoten sehen, der goldhaarige Tiger jubelt, und ein goldens liegt erschien zwischen Mutter und Jungen. Dann erschien langsam der Kopf des Jungen, bedeckt mit kleinem goldenen Fell und umgeben von goldenen Flammen. Nachdem der Kopf draußen war, folgte der Rest des Körpers relativ leicht. Huang Beiyu, schweißüberströmt, holte das klein Jungen ihren am Hang und sagt, mein Freund ist ein Windbeschworer, kann heilen. Ich werden rufen Huang Beiyu der goldhaarige Tiger betrachtet sein junges Tier und öffnet langsam das Maul. Nicht nötig. Gestern habe ich im westlichen Teil des Fuguangwalds gegen ein ausgewachsen hundertjährig Kaltkraut gekämpft und wurde schwer verletzt. Den Freund konnte mich nicht retten, schwer verletzt. Huang Beiyus Augen weiteten sich. Schwer verletzt bei der Geburt, kein Wunder, dass es eben noch so schwach war. Why soll ich dich dann retten? Das Jungtier ist noch so klein. Wenn man es im Fuguangwald zurückließ, konnte es jeds etwas starker Geistertier töten. Kapitel 344, Göttliches Bestien Junges, 16. Das kleine Tier war gerade erst aus dem Körper seiner Mutter geschlüpft. Obwohl es von einem göttlichen Bestienschild geschützt war, brocht sich ein mächtiges Geistertier die Schild viel legt kein Sorgen zu Mädchen. Wird es so viel Pech haben, gleich nach der Geburt ein Wesenkind zu sein? Huang Beiyu, mein Name ist Purpurgoldener Heiliger Tiger, dies ist mein Kind, du schließt einen Vertrag mit im AB, der goldhaarige Tiger hob den Kopf und sah Huang Beiyu an. Hatte dies Person nicht getroffen, hatte das kleine Tier nicht zur Welt bringen können. Selbst wenn es im gelungen war, wird das Nugeberin Tier nach seinem Tod unweigerlich von mächtigen Geistertieren im Fuguangwald angegriffen werden. Der Fuguangwald ist eine Welt, in der die Starken über die Schwachen triumphieren. Huang Beiyu war fassungslos. Einen Vertrag mit einem göttlichen Tier im Jungtierstadium abschließen? Genau gesagt, sie hat ein göttliches Tier zu beschworen. Dieser unerwartet Geldsegen hat sie etwas verbluft, doch sie blieb ruhig und gelassen. Natürlich freut sie sich, ein göttliches Tier beschworen zu können, aber sie wollte sich von ihrer Freude nicht die Urteilsfähigkeit trüben lassen. Es ist noch so jung, es hat kein Recht, selbst zu entscheiden. Ich wird keinen Vertrag mit ihm abschließen, der goldhaarige Tiger blickte sie mit einem Anflug von Furcht an.
Normal Menschen wären bei der Orsicht, einen Vertrag mit einem göttlichen Tier einzugehen, überglücklich gewesen und hatten sofort gehandelt, aber Diocese Mädchen weigert sich. Nachdem der erste Schock nachgelassen hat, bewundert der goldhaarige Tiger ihren Charakter und sagt, Gott, hilf mir, es aufzusehen. Wenn es später einen Vertrag mit dir eingeht, wär das wunderbar. Aber wenn nicht, heb ich etwas anders, womit ich dich entschädigen kann während Sprach, auf nicht der goldhaarige Tiger sein Maul, und ein gelber Kristall fiel heraus und flog mit einem Klauenschlag auf Huang Beiyu zu. Huang Beiyu erschrak, das ist dein Tierkern? Sie hat noch nie zuvor einen Bestienken gesehen, die eine göttlich Bestien einen solchen kondenseren konnten. Diocese orselig runzelig, etwa Apfelgross ding strahlte ein helles goldens Licht wie ein Flamme aus, denn der goldhaarige Tiger gehört dem für Elementen. Der Bestienken enthielt die Kraft einer göttlichen Bestie, nachdem dies in ausgestoßen hat, konnte sie in nicht wiedererlangen. Die Kraft im Kern konnte absorbiert werden, doch wie viel, hing allein vom Kultivierungsniveau ab. War das Niveau zu niedrig, beispielsweise bei einem Drei-Stern-Beschworer, konnte selbst der Erhalt eines Bestienkens nur helfen, sein Kraft einen Stern auf 4 Stern zu steigen. Besitz ein Beschworer jedoch immens Kraft, während die Gewinn unvorstellbar. Ich kann nichts mehr tun. Du hast einst geschworen, meinem kind nichts anzutun, betracht dies als meinen Dank. Der goldhaarige Tiger senkte den Kopf und rieb sanft sein Nasen dem noch blinden Sorgling. Onandias Tons schien der goldhaarige Tiger sein Entscheidung getroffen zu haben. Huang Beiyu sagt nicht viel mehr, griff nach dem Bestienken und sagt langsam, du sagtest, die hundertorgige Kalkrot im Westen des Fuguangwalds heb dich schwer verletzt. Das stimmt, es ist ein göttliches Tier der 6. Stufe, sein Stock ist zu groß. Ich stand kurz vor der Geburt und konnte es nicht besiegen, deshalb hat es mich schwer verletzt. Huang Beiyu ballte die Faust, ein leichtes Lächeln umspielt ihr Lippen, wenn ich starker bin, wird ich es definitiv toten, dich zu rächen, der goldhaarige Tiger sah sie bewundernden. Huang Beiyu, du bist der rechtschaffenste Mensch, den ich je gesehen heb. Huang Beiyu lächelt und sagt, Geld zu erhalten bedeutet, anderen Lied zu ersparen, das hat mir jemand beigebracht der goldhaarige Tiger warf einen schweigenden Blick auf. Sein Jungs und reichte es dann Huang Beiyu, nimm mein Kind mit. Kapitel 345, Göttliches Babytier, 17. Huang Beiyu hielt das golden heilige Tigerbaby in ihren Armen. Es hat die Augen noch nicht geöffnet, sein kleiner Körper war mit hellgoldenem Fell bedeckt. Es schlief tief und fest und sah aus wie ein Zuckersüßer Welp. Wir sind Diocese mal hier, Heilkrauter zu finden. Konntest du mir viel leicht helfen? Welch Heilkrauter? Soll schon Ergestmutter, Element Erde, und Hornstein, Element Blitz, Ergestmutter warend der goldhaarige Tiger sprach, strichen sein Krallen leicht über die Ranken, und ein dicktes Gue verschwand und gab ein Stück dunkelgrün Erde frei. Ein klebrig schickt Tierspeichel bedeckt den Boden. Unter dem durchsichtigen Speichel schimmert die Ergestmutter, ein Heilkraut des Erdelements, schwach grün. Man hat wirklich überall gesucht und es dann so mühelos gefunden. Huang Beiyu sprang herunter, wischte mit ihren Eisfäden Speichel und Pflanzenrest beiseite und holt die Ergestmutter. Der Hornstein ist vom Blitzattribut. Geht nach Osten, dort seht einen Hofenstein, dort findet in Dank. Nachdem es erreicht hat, verabschiedet sich Huang Beiyu vom goldhaarigen Tiger und ging mit dem Junjen des goldenen heiligen Tigers nach draußen, Feng Lieni zu treffen. Als mit dem Junjen sah, erschrak Feng Lieni leicht. Blickte dorthin, wo der goldhaarige Tiger gewesen war, und sah die einst saftig grünen Ranken auf der anderen Seitwelken. Im Word als klar. Die Ergestmutter ist hier. Wenn nach Osten geht, findet den Hornstein. Huang Beiyu warf einen ruhigen Blick zu, Gesichtsausdruck blieb unverändert, dann ging nach Osten. Feng Lieni holt ein und fragte, was wirst du jetzt mit dem Junjen Mädchen? Es aufsehen, du willst ein göttliches Tier aufsehen, fragte Feng Lieni mit einem kalten Lachen. Wenn du es herausholst, wird doch niemand sein Herkunft ahnen?
Außerdem ist es auf dem Kontinent Salter extrem gefährlich, ein göttliches Tierjunges zu besitzen, das weiß ich natürlich. Ich muss nur einen Weg finden, sein göttlich Nature zu verbergen. Sie hat einst in der Schrift der 100 Verfeinrungen des einsamen Medizin Heiligen von einem Elixir gelesen, das nach dem Trinken das Aushen vorübergehend veranden konnte. Das war nützlich für Menschen, und für Geistertier würde es sicherlich auch funktionieren. Das Elixir war nicht schwer zu brauen, nur die Zutaten waren etwas selten. Sie hat es schon lange ausprobieren wollen, also hat sie vor ein paar Tagen Dongling losgeschickt, die Zutaten zu besorgen, und dann einen ruhigen Ort gesucht, es lange Zeit zu werfen. Lieni hat sie so selbstsicher sprechen und wusst, dass sie bestimmt einen Weg gefunden hat. Ein Ugierd wuchs noch mehr. Was konnte nur so schwierig für sie sein? Tatsächlich erblickten sie kurz nach ihrem Aufbruch nach Osten einen Haufen Stein. Dort sammelte sich viel Licht, das als auf den Felsen erhellt. Gelegentlich zuckten Blitz auf den Steinen auf, vermutlich dort, wo der Ochsenhornstein verborgen war. Ich werde den Ochsenhornstein suchen. Jubilig dir, wie die wa Nature Diocese göttlichen Tiers verbergen können, und dann kehren wir zurück, sagt Lieni großmütig. Obwohl seinen Teil zur Beschaffung des goldenen heiligen Tigers beigetragen hat, zeigte keinerlei Anzeichen von G. Dass in der Gegenwart des göttlichen Tiers so ruhig bleiben konnte, beeindruckte Huang Beiyu immer noch. Dank für den Mühe, sagt Huang Beiyu gelassen, umarmte den goldenen heiligen Tiger und verschwand im Wald neben dem Felsengebiet. Lieni sah nach und lächelte schwach. Diocese Kleinmädchen zeigte ihm endlich etwas Respekt. Kapitel 346, Göttliches Jungtier, 18. Die umliegenden Geisterbestien wurden von der erdrückenden Aura des goldhaarigen Tigers hinweggefegt, wodurch die Umgebung relativ sicher war. Huang Beiyu suchte sich einen großen Baum zusammenzusetzen, legte das golden heilig Tigerjungtier zu ihren Füßen und erschiff den ununterbrochen 36 Eisschild sich herum. So musste während mit diesen herstellten die Lebensenergie nutzte, keine Angst vor Angriffen von Fu Guang haben. 36 Eisschild waren zwar etwas verschwenderisch, aber aus Sicherheitsgründen konnte nicht geisig sein, schließlich waren dies Heilmittel sehr wertvoll. Holt den Purpurgoldofen hervor, gab die 5 Arten von Heilmitteln hinein, absorbiert den Lebensenergie in ihrer Hand, formte Flammen und der Purpurgoldofen brannte. Die schon oft mit diesen hergestellt hat, war damit bestens vertraut. Folgte der im Buch der 100 Verfeinrungen beschriebenen Methode und verdoppelte so die Wirkung. Nach etwa einer halben Stunde war das werfene Elixir recht gut. Diocese Elixir wird Silberschlange genannt. Die Pill, deren wichtigste Zutat zugleich ein sehr kostbares Heilkraut ist die Silberschlange. Die Silberschlange ist kein hochrangiges Geistertier, sondern ein extrem selten Schlange, die auf schneebedeckten Hochbienen lebt und ja in Jefferinen Schneefelden verbringt. Daher ist der ganze Körper silberweiß und von unglaublicher Schönheit. Man sagt, dass einige Dämonen, die Silberschlangenpill einnahmen, ihre jugendliche Schönheit für mindestens 3 bis 5 Jahre bewähren konnten. Huang Beiyus Methode, die Silberschlangenpill herzustellen, ähnelte der Gene Dämon, war aber nicht identisch. Gemäß den Aufzeichnungen der Schrift der 100 Verfeinrungen unterschied sich ihre Silberschlangenpill grundlegend von der, die Gene Dämon einnahmen. Die Silberschlangenpill konnte das Aussehen verandern und natürlich auch die einzigartige Aura des Körpers. Huang Beiyu legte die Silberschlangenpill dem Jungtier des goldenen heiligen Tigers ins Maul. Das klein Wesen verschluckte die Pill sofort, woraufhin Huang Beiyu in kalten Schweiß ausbrach. Das Jung war doch gerade erst geboren, wurde es nicht ersticken? Doch ihre Sorgen waren berechtigt. Es war überflüssig, selbst nach dem Verse der silbernen Schlangenpill schlief das golden heilig Tigerjunge noch immer so entzückend. Nur die golden Farbe seines Körpers verblüsst allmalig, und sein praktisches goldens Fell verwandelt sich langsam in das Muster eines normalen Tigers. Es war in der Tat nützlich. Huang Beiyu war überglücklich, es endlich rechtmäßig aufsehen zu können.
Nach dem Messer-Gelungen War, ließ sie Fong Lieni nicht lange warten, durchbrach schnell die 36 Eisschild und sprang im dem goldenen heiligen Tiger im Arm vom Baum. Nach nur wenigen Schritten ertönte ein grober Ruf von hinten. Where is die? Verschwind, Huang Beiyu runzelt leicht die Stirn, die war gemmend im Fugwang-Wald. Unbeeindruckt von der imposenten Erscheinung des goldhaarigen Tigers war sie ganz sicher ein Meisterin. Sie dreht sich und die Leute hinter waren bereits vordruckt. Dem Geräusch ihrer Schreit nach zu erteilen, waren es mindestens zen. Also nur ein kleines Mädchen. Du hast mir einen Riesenschrecken eingejaagt, why can't sich ein gewöhnliches Mädchen allein in den Fugwangwald wagen? Ich glaub, sie ist höchstwahrscheinlich ein Meisterin in Verkleidung. Ding Chi, unterschätzt sie nicht, Bruder Huang Shao hat recht, Mädchen sind heutzutage nicht mehr gewöhnlich. Sei die einer diese Elend Hong Lianen, PFF, allein der Gedanken sie macht mich wütend, der Mann namens Ding Chi, der zuvor gerufen hat, nickte, nachdem die Wort seine beiden Begleiter gehört hat. Stimmt, wir dürfen sie nicht unterschätzen. Dioceses Kleinmädchen muss etwas Seltsames in sich haben. Hey, kleines Mädchen, wo kommst du denn her? Kapitel 347, die ehrwürdige Hong Lian. Zen von ihnen, allesem erfahren Kämpfer, standen einem mysteriösen, ängstlichen Mädchen gegenüber. Huang Beiyu presst die Lippen zusammen. Was hatten dies Lut zu sagen? Warum erwähnten sie Hong Lian? Und dieser Wattesbrutsch schien irgendwie bekannt vorzukommen. Die schwieg, trat Ding Chi vor. Huang Beiyu blickte auf und erschrak zutiefst, als Ding Chi sah. Sein Gesichtsausdruck verfinstert sich, ein Schauer lief ihm über den Rücken, zuckte zusammen, which unwillklich zurück, schrie auf und fiel zu Boden. Huang Beiyu war verblüfft. War sie wirklich so leicht zu erschrecken? Sein Begleiter sahen dies und hielten ihn für einen mächtigen Gegner. Auch sie zogen ihre Waffen. Unter den etwas Wolfpersonen befanden sich wir Beschworer, und all wir waren mindestens 7 Stern stark und beschworen Geisterbestien der 10. Stufe. Die wenigen Überlebenden waren allesamt Goldin Krieger oder hoherrangig. Sogar ein schwertheiliger Anfänger war dabei. Umgeben von einer spürbaren Aura der Tötungsabsicht rief der Mann, der zu Boden gefallen war, plötzlich, nicht angreifen, nicht leichtsinnig handeln, sofort sahen sich allen. Huang Shao fragte, Ding Chi, was ist los im dir? Och Huang Beiyu war verwirrt, sie konnten kämpfen oder nicht, wie es ihnen beliebt. Sie rieb sich die Hand und bereitet sich darauf vor, einige Kampftechniken anzuwenden. Ding Chi stand auf, kroch zu Huang Beiyu, niet nieder und sagt unterwürfig, ehrwürdiger Hong Lian, was macht hier? Ich war eben blind und heb den Berg Tai nicht gesehen. Ich heb beleidigt, Huang Beiyu runzelt die Stirn. Ehrwürdiger Hong Lian? Och die anderen waren schockiert, als sie Ding Chi's Wort horten, und ihr Gesichtsausdruck veranderten sich. Sie steckten hastig ihre Waffen weg, eilten vor, nachzusehen, und nieten sofort nieder. Ehrwürdig Hong Lian, ich weiß, ich heb unrecht getten, ich weiß, ich heb unrecht getten. Bitte seid gnädig und vergebt uns, wir werden es nie wieder wagen. Your Majestät ist dem Himmel gleich, your Lebensspan wart so lange wie die Erde, durchstreift die via Meer. Wer wagt es, sich im juk zu messen, durchstreift die via Meer. Wer wagt es, sich im juk zu messen, lang lebe your Majestät. Lang lebe im nieten all Jean, die sie eben noch bedroht hatten, wo bugten sich und fleten Vergebung. Es war völlig unvernünftig. In diesem Moment verstärkten Huang Beiyus Fuerots Haar und Kaltis, unerbittliches Auftreten nur die fürcht diese Menschen. Heimlich fragte sie sich, warum sie ehrwürdig Hong Lian nannten. Konnte es sein, dass sie Hong Lian Arnolti, derjenigen, die Sima Gui Yang auf der Stelle getötet hat? Nein, Sima Gui Yang hat keinerlei Überraschung oder Schock gesät, als sie in jenem Tag sah. Hat etwas selbst Sima Gui Yang Hong Lian nicht erkannt? Hong Lian gehört zum Guangyao Palast, einem Ort,
der für sein Geheimnisvoll und unberechenbarat bekannt war, lüt werden sich der Welt natürlich nicht so leicht offenbaren. Bei diesem Gedanken fühlte sich Huang Bei beruhigt. Wenn dies Lüt sie mit jemand anderem verwechselt hatten, konnte sie ja mitspielen, ein bisschen Täuschung wird nicht schaden. Sie so sie mit unbewegter Mienen und erinnert sich an Hong Lians Arroganz verhalten und ihren Tunfall an jenem Tag. Kapitel 348, Hong Lian ehrwürdig, 2. HMPF, wagt es, hinter meinem Rücken schlecht über mich zu reden? Seid wohl lebensmüd, die eisig Stimme holt nach, und die anderen zitterten. Huang Shao sagt hastig, ehrwürdig, bitte beruhigt euch. Wir haben einen Fehler gemacht, wir werden die Strafe selbstverständlich akzeptieren, die Strafe akzeptieren? Gut. Zuerst schneidet euch allen einen Finger ab, Huang Beiyus Lippen versogen sich zu einem arroganten Lächeln. Huang Shao und sein Grupp wurden kreidebleich, aber die Hong Lianes befohlen hat, why hatten es wagen können, zu widersprechen. Hong Lian, die ehrwürdig, gehört zum Guangyao Palast, außer dem heiligen Monarchen, der starkste war, wagte es niemand auf dem gesamten Salter Kontinent, zu provosieren. Dies Mächtigen nun Sternbeschworer konnten mit einem einzigen Schwertstreich von Hong Lian augenblicklich vernichtet werden. Why konnten unbedeutend gestalten es wagen, Hong Lian zu widersprechen? Hong Lian war zudem unerbittlich, widersetzten sich ihren Befehlen, während die Folgen womöglich noch verheerender. Die etwas Wolfanwesenden verstanden dies genau und konnten nur Hong Lians Befehl befolgen und sich einen Finger abschneiden, ihrem Schicksal zu entgehen. Daher sagte jeder von ihnen seinen Dolch oder sein Waff und trennte sich den kleinen Finger ab. Sofort holten mehrere Stonelot durch den Fuguangwald. Auch die in der Luft schwebenden Fuguang erbebten, schienen den Geruch von frischem Blut wahrzunehmen und zu sitzen. Waren etwas aufgeregt, und die jeder von ihnen kurz zuvor sein Lebensenergie entfesselt hat, sammelten sich unzahlig schwebend Lichter den abgetrennten Finger und flogen hinunter. Huang Beiyu lächelt kalt. Wahrlich ein Haufen gehorsamer Narren. Dies zeigte, dass Hong Lian in der Tat ein beeindruckend Persönlichkeit war. Wenn man sah, dass dies Lütes nicht wagten, wird auch nur im geringsten in Frage zu stellen und sich sogar selbst zu verletzen, konnte man sich vorstellen, wie mächtig Hong Lian normalerweise war. Ehrwürdig Hong Lian, bitte beruhigen sich. Obwohl Huang Shao Schmerzen hat und stark schwitz, versuchte dennoch zu beschwichtigen. Huang Beiyu schnaubte leiser, der Blutgeruch ist wirklich widerlich, stimmt. Stimmt, rief Huang Shao, bedeckt den Blutfleck sofort mit der Hand und die anderen taten es im Gleich. Zufrieden fragte Huang Beiyu beiläufig und arrogant, was machte heuer? Huang Shao antwortet prompt, Your Hoheit, gestern schicktet uns in den Fuguangwald, nach dem verletzten Gottetier zu suchen. Was such ten lange, van den aber kein Spur hut nachmittag horten war endlich die Geräusch von Geistertieren, die im Osten des Walds flohen, und dachten, es sei tatsächlich das Gottetier, das dort aufgetaucht war. Die Schalb sind war sofort heuer gereilt, wie sich herstellte, war der goldhaarige Tiger schwer verletzt. Hat berichtet, dass im Westen des Walds von der hundertjährigen Kaltkraut schwer verwundet worden war. Hong Lian, die am Vortag noch in Lin Hui gewesen war, für so schnell von dem Aufruhr im Fuguangwald, war wahrlich ein Meisterin. War allein zu ferd im Fuguangwald unterwegs oder in Begleitung des Mannes, der in jenem Tag aufgetaucht war? Kapitel 349, Hong Lian ehrwürdig, 3. Dies Stock ist einfach nur Furchtstein flossend. Angesichts der wild umherstreifenden Geisterbestien ist der Fuguangwald voller Gefahren, und hat nicht die Absicht, in Jets zu durchqueren. Hong Lian ist wirklich mächtig. Und was nun? Hat die göttlich Bestie gefunden? Fragte Huang Beiyu kalt. Der golden heilig Tiger in ihrem Hazen schlief noch tief und fest und zeigte kein Anzeichen von Erwachen. Hat in ihren Umhang gehalt, so dass die anderen ihn nicht sehen konnten. Wir haben der ehrwürdigen Bericht erstattet und sind dorthin wo die göttlich Bestie ihren Druck ausstrahlt. Wir haben aber festgestellt, dass die für göttlich Bestie bereits tot ist, also,
sagt Huang Shao mit gesenkter Stimme, voller Angst vor einer Bestrafung. Wo ist dann der Bestienken, Huang Bei Yus Blick war kalt und durchdringend, und ein machtig Aura ging von aus, die hochgewachsenen Männer augenblicklich tief verbeut, fast bis am Boden. Huang Shao stammelte ängstlich. Bestienken, ha? Gibt es keinen? Fragte Huang Bei Yu kalt. Wie kann es sein, dass nach dem Tod des göttlichen Tiers kein Bestienken mehr da ist? Hatte sie allgehortet. Your Hoheit, so Dreas sind wir ganz bestimmt nicht, zitterte Huang Shao und sprach laut. Als wir ankamen, war das göttliche Tier bereits tot, und sein Kern war verschwunden. Aber es gab Spuren eins Kampfes am Tatort, ich fürchte. Es war gemmend, der Zues da war, Huang Bei Yu amusiert sich. Wenn dies Lut wussten, dass sie die erste war, und sie trotzdem hier nieten und Vergebung beten, wären sie nicht wütend? Ich wird der Sache gründlich nachgehen. Wenn es wagt, auch nur ein Wort der Torschung zu äußern, mpf, erkennt die Konsequenzen, nicht wahr? Vielen Dank, Your Hoheit, für Your Neid, Huang Shao und die anderen verbugten sich augenblicklich voller Dankbarkeit. Hebt Huang Bei Yu winkte kalt ab. Huang Shao und die anderen standen auf, und Dingchi überschüttet sie sofort mit Lob. Your Hoheit, dies Haarfarb ist einfach praktig, sie steht unglaublich gut, nicht ten wie die Hühner, die ein Kornchen picken. Nie zuvor hatten sie Hong Lians Haar in einem so leuchtenden Rot gesehen. Noch strahlender als vorheriges schwarzes Haar wirkte es noch imposenter und schöner, unvergleichlich. Huang Bei Yus kalter Blick schweifte am Haar. Dies Haarfarb war ein Anfall. Wer es wagt, sie noch einmal zu erwarnen, wird nedenlos getotet, sie sprach ein so drastisch Drohung aus, weil sie fürchtet, dies Lut würden ihr Begegnung imitier preisgeben. Wenn die echt Hong Lian das herausfand, wird sie kein Ruhe mehr finden. Riefen die anderen und verbugten sich sofort. Nach kurzem Nachdenken wird ihnen klar, dass es stimmte. Hong Lian, die ehrwürdig, hat stets schons, Pechschwoses Haar beversagt. Hütiger Wechsel zu rotem Haar war auffällig und schillend, aber nicht unerwartet. Why hat sie ihr Lieblingsscharfarb ändern können? Wenn sie Hong Lian in Verlegenheit bringen wollten, mussten sie unbedingt schweigen und dürften nie wieder unbedacht sprechen, sonst würden sie ihr Leben verlieren. Während sie sich unterhielten, irrten plötzlich schreit vor ihnen, gefolgt von einer reinweißen Gestalt, deren Licht mal hell, mal schwach schimmert, die ausdem Schein des schwebenden Lichts hervertrat. Huang Shao und die anderen traten sofort vor, ihre Loyalität und ihren furchtlosen Mut zu beweisen. Sie schützten Huang Bei Yu hinter sich mit unerschütterlicher Entschlossenheit. Die Weißgestalt blieb stehen und erschrak beim Anblick dieser Szene einen Moment lang. Die violeten Augen im Licht des schwebenden Lichts sehten einen Horch von Versorberung. Huang Bei Yu dachte bei sich, nein. Warum also ist Fong Liani hierher gekommen? Kapitel 350, Hong Lian ehrwürdig, 4. Sie wollte gerade den Mund öffnen, Fong Lian die zu ermahnen, die sie dacht, würde mit seiner Intelligenz keinen Unsinn reden, doch bever sie etwas sagen konnte, so Huang Shao, der vor stand, Fong Lian die deutlich und rief überrascht aus, Azura City. Das sind Lut aus Azura City, Bruder Huang, was meinst du, rief Ding Chi ängstlich. Huang Shao ignoriert ihn, wandte sich und sagt leise zu Huang Bei Yu, ehrwürdig, das sind Lut aus Azura City, ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Was sollen wir tun, Azura City, murmelt Huang Bei Yu leise, als ob sie in Gedanken versunken war. Sie blickte auf und sah Fong Lian die an. Sein Gesichtsausdruck war gleichgültig, zeigte keine Überraschung. Azura City war die finsterste und furchterregendste Dunkelorganisation auf dem alten Kontinent, ein Ort, der noch schrecklicher war als die Hölle. Jeder in Azura City ist grausam, blutrünstig und skrupellos. Wer es wagt, sie zu provozieren, riskiert sogar die Auslöschung eines ganzen Reichs. Ein so furchterregender Ort auf dem Kontinent sollte, Jeddah, der davon hört, erbleicht. Doch gerügt sind nur gerügt, niemand weiß, wie Azura City wirklich aussieht.
Stamped Fong Lieni Tatsaklik Aus Azura City. Sida Sika, Dasa Mir nicht mighty Gemend Andrum Verwechselt, Fragter Huang Bei U Kalt. Huang Shao Erwadet Hastig, your Hoheit, Dieser man ist unter den Monstern in Shura City so herausregend, why konter ich in Verwechseln. Fong Lieni Wuchs zu einer Schonheit Herren, die ganz Konigreich Sturzen Konter, Jeddah, der in Orchner Flutschtig Erblicht hat, Word insane Leben lang nicht verges sen. Huang Bei Unikter, Warf Fong Lieni einen weiteren Blick zu und so, dass ungeruht blieb. Dieser man hat ein bedeutend Vergangenheit, und sein Stork ist vermutlich unermesslich, sagt sie. Konnte es nicht im im Aufnehmen, also get. Huang Shao und die anderen waren Hochefrot, your Hoheit ist mächtig. Vielen Dank, your Hoheit, all in Shura City waren schwa zu besiegen, aber im Hong Lians Anwesenheit fühlten sie sich viel sicherer. Seid vorsichtig, your Hoheit, sagt Huang Shao und zog sich seinen Brüden langsam zurück. Huang Bei start Fong Lieni immer noch direkten und sagt den ruhig einem Anflug von Verspieltheit. Prinz Lianius Vergangenheit in Shura City ist wahrlich beeindruckend. Fong Lieni lacht Laser, was bin ich schon im Vergleich zu Lord Honglien, Huang Bei schnaubte verachtlich. Zum PF, spiel mir nichts vor. Ich wusst, dass du kein guter Mensch bist, und ich hat nicht gedacht, dass du es wirklich bist. Fong Lieni beruht sein Nase und lächelt zufrieden. Schon wieder wütend, Huang Bei's Blick verfinstert sich plötzlich, und funkelte in Wutenden. Fong Lieni sagt sofort, vergiss es. Wenn du das nächste Mal etwas wissen willst, frag mich hinfasch. Ich wird dir nichts verheimlichen, wer will denn etwas über dich wissen? Wer du bist, was get mich dassen, nach dem Hoang Bak neuet diesen kalten Satz bindet hat, umarmte sie den Jungen goldenen heiligen Tiger und ging. War von ihrem eisigen Tunfall getroffen und fühlte sich etwas verloren. Fong Lieni nähte den Kopf, sie anzusehen, und sein tüflisches Lächeln verschwand langsam. Dies Lut haben mich gesehen, sie hier zu behalten, wär ein Katastrophe. Ich wird mir sie kommen,